ప్రిఫిక్స్ అయితే ఎవడొచ్చినా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ స్థాయి కదా దెమ్మడం డిఎంఎస్ కదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ నెట్వర్క్ from your side. So the two sessions are currently I feel like you can record an version also there. Speed up there. Yes.
I'm going to leave now. It's 5 minutes. I will leave this sheet. මේක මේ බලන්න ප්ලේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේක දන්නවා රෙස්ට්‍රික්ටඩ් මෝඩ් එකක් කියලා වටනවා. මගේ ලැප් එකේ පේ වෙන ඇනිමේෂන් වල ගියාම රෙස්ට්‍රික්ටඩ් මෝඩ් කියලා වටනවා. But monkey play right. Either one of you can say. It doesn't matter, but leave the computer alone. It's going online.
Right, good morning. This is, welcome to this session on systems and innovation. Um, so we have 5 papers to be presented, and you may know that we will be there are myself, Sandesh here, and Manik Kumula and Stanley Longi are the 2 final members. We will be the rules of the meeting are that you will be getting 15 minutes for the presentation. One of us will give you a warning alert after 10 minutes, and then again after 14 minutes you will be reminded that you will be having only 1 minute to go. So we're going to be very strict on time. So we'll be asking you to wind up the presentation after 15 minutes. Then there will be 5 minutes for panel members to ask questions, not by the others, only by the panel. You will be again, because this is systems and innovations, mostly we'll be looking at how the system being implemented and innovations being introduced. And also, as Governor mentioned in the morning, we'll be looking at whether the innovations are practical and also impactful. We will be assessing you on the innovativeness and process improvement, feasibility of application, leadership and its contribution, and impactfulness. So those are the rules, and we'll be closing the door when it's done. And so we will go by the timetable that has been submitted by this leader. Right now, time is 10:45. We are 15 minutes behind the schedule. So I kindly invite the first presenter, Mr. Haminda Ratnayaka. Ian Galnawa, Single English in one again Pulang Pakistan. Represent a presentation like a Dr. Padanam Muduganga Makin, Gamania and Radhalatana, Josu Padajan in Maniki.
සියලුම මහත්මාකින් අවසරයි. මම අමිත රත්නායක ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ග්‍රාම නිලධාරියෙකු වශයෙන් සේවය කරනවා. මම ග්‍රාම නිලධාරී සේවයට බැඳුණු 1991 වර්ෂයේදී ඒ වකවානුව වෙනකොට පරිගණක තාක්ෂණයේ පවා දුරකථන සංනිවේදන පහසුකම් පවා නොතිබූ යුගයක තමයි අපි මේ රාජ්‍ය සේවයට බැඳුනේ. ඉතින් ඒ කාලවකවානුවේදී සෑහෙන දුෂ්කරතාවට අපි කොහොමද දෙට සිදු වුණා. ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ දත්තා සම්බන්ධව නිතරම කටයුතු කරන නිලධාරීන් වශයෙන් බොහෝ අපහසුතාවයන්ට ලක් වෙන්න උනා මේ දත්ත පරිශීලනයේදී. මේ තියෙන්නේ අපේ ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දේවතාවක්ම පිටම තේවන මට්ටමේ පළදායිත සම්මානයේ දිනාගෙන මෙවරත් අපි ඉතිපත් වෙලා ඉන්නවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් මේකේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙවර ඊට වැඩි ඉහළ මට්ටමකට යන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ තියෙන්නේ මගේ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ග්‍රාම නිලධාරී කර්මනා කරන තරඟින් ප්‍රථම ස්ථානය දිනපු කාර්යාලය. ඒ අධීක්ෂණයට අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා පැමිණියා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි මේ දත්ත පදනම් දුකාංගයේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ට වැදගත් වුණ මේ දැකලා එතුමා මේක අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලට මේ ව්‍යාප්ත කරමු කියන අදහස දුන්නේ. ඇත්තටම මේ විදිහට තමයි ෆයිල් වල අපි දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන හිටියේ. නමුත් මේක ඉතාමත් අසීරුයි ග්‍රාම නිලධාරීන් විවිධ ස්තරයන් සමග නිතරම සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන නිලධාරීන් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම ඔවුන් හා සම්බන්ධව දත්ත හුවමාරු කර ගැනීම, තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම, වාර්තා හුවමාරු කර ගැනීම සිදුවන නිසා ග්‍රාම නිලධාරීවරයා කියන්නේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ සියලු දත්ත එක්රැස් කරන. ඒ වගේම දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න, දත්ත අවශ්‍ය සංස්කරණය කරලා විවිධ වාර්තා ලෙස සකසන වගේම විවිධ පුද්ගලයන් වෙත දත්ත වාර්තා විවිධාකාරයෙන් ලබා දෙන ගම් මට්ටමේ ඉන්න ප්‍රධානම නිලධාරියා. ඒ වගේම ජාතික වශයෙන් වැදගත් වන ජාතික වශයෙන් තීරණ ගන්න ජනහානිවාස සංගঠন, කර්මාන්ත සංගঠন, කෘෂිකාංග සංගঠন වැනි ජාතික සංගঠনවලදී ග්‍රාමීය මට්ටමේ තොරතුරු ලබා දෙන ප්‍රධාන නිලධාරීවරයා වෙන්නේ මේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා. එහෙනම් ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකුට තම රාජකාරී කටයුතු ජනතාවට හා විවිධ ආයතන වෙත ඉටු කිරීමේදී මේ පරිගණක දත්ත පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මොකද නිවැරදිව හා කාර්යක්ෂම මේව කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා මම අදලා තියෙන දත්ත පදනම් දුකාංගයක් වන ඇක්සස් වලින් මේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ට වැදගත් වන තොරතුරු පද්ධතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇක්සස් වලින් නිර්මාණය කිරීමේදී තියෙන ඒකේ පහසුකම් ගැන මම පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් මේක දත්ත පදනම් දුකාංගයක් කියන්නේ නැත්නම් මේක සැකසුම් දුකාංගයක්. මේක ඇතුළේ අපිට අවශ්‍ය විදියට ඩිසයින් කිරීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ, නිර්මාණය කිරීමක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ තුළ තියෙනවා සියලු දත්ත ගබඩා කිරීම, සැකසීම, වාර්තා ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම හා ඊමේල් පහසුකම් මගින් මෙම තොරතුරු යහත් මෙහාට යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කිසිදු වියදමක් දැරීමට සිදු වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පරිගණක දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට මේ මුදුකාංගේ භාවිත කරලා දත්ත පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙම දත්ත පද්ධතියේ පහසුකම් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් පුද්ගල තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේ ආකෘතියකින් සමන්විත වෙනවා මම මේ ඩිසයින් කරලා තියෙන දත්ත පත්‍රිකමය තොරතුරු පද්ධතිය. ඒ වගේම කොට්ටාසේ සියලු තොරතුරු, ඒ කියන්නේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය වන නිවාසය, ඉඩම් තොරතුරු, එතකොට පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු, විශ්‍රාමිකයන්, සමුද්‍ර සානාධාරලාභීන් වැනි සියලුම තොරතුරු පහේ මේ තුල අන්තර්ගත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම අවශ්‍යතාවය අනුව තොරතුරු සකසා ගැනීමේ පහසුව මේ තුල ලබා දීලා තියෙනවා. මම මේක ඉතාම ඉක්මනින් කරන්නේ මොකද මේ ඉදිරිපත් කිරීමට වැඩි මට මේ දත්ත පද්ධතිය ආශ්‍රයෙන් මේක පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාව ලබා ගැනීම ආරම්භයි. නිතර අවශ්‍ය වන වාර්තා ස්වයංක්‍රීයව මේකේ සැකසෙනවා. ඒත් එක්කම ග්‍රාම නිලධාරීන්ට නිතර චන්දනාම ලේඛනය භාවිතා කරන්න සිදු වෙනවා. ඒකත් මෙහිදී ස්වයංක්‍රීයව සැකසෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම ලිපි ශීර්ෂයක් හෝ DS4 ආකෘතියක් මගින් ස්වයංක්‍රීයව සැකසී ඇති සහතිකයක් ඉක්මනින් මුද්‍රණය කර දීමේ හැකියාව මේ තුල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම පුද්ගලයන්ගේ ඡායාරූප, අක්ෂර, ඇඳුම්පත් පිටපත්, අවශ්‍ය නම් නිවසේ ඡායාරූප, ඒ වගේ ඉමේජස් විදිහට මේකට දත්ත පත්‍රිකාවට ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තුලානේ විවිධ සිතියම් වර්ග අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා මෙම දත්ත පත්‍රිකාව වල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මෙහි ප්‍රයෝජන විදිහට මම දකින්නේ කඩදාසි රහිත කාර්යාල ක්‍රමයකට අනුගත වීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ගොඩක් ලෝකේ රටවල් යන්නේ මේ ක්‍රමයට
කඩදාසි රහිත කාර්යාල ක්‍රමයක් සඳහා ඒකට මේකේ උදව්වක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම එකම ශනිකව හා නිවැරදිව තොරතුරු ලබා දීමේ හැකියාව මේ තුල තියෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මේ ඊගාවමන්ට් ක්‍රියාවලියට ග්‍රාමීය ජනතාව සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බස්නායක පළාතේ වගේ මේ ගත්තොත් එහෙම ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම තමන්ගේ නිවසේ යන්නේ වාහනේ හෝ කාර්යාලයේදී ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ අන්තර්ජාල පහසුකම් කරා මේ අදාළ ආයතන සම්බන්ධ කරලා තියෙන හින්දා. නමුත් මේක ග්‍රාමීය ජනතාවට මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ග්‍රාමීය ජනතාව බොහොම අවිවේකී පුද්ගලයන්. විශේෂයෙන්ම අපි දුන්නොත් සහතිකයක් මේක අරගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මේක අත්සන් කරගෙන ආපහු ගෙදර එන්න සමහරට දවසක් ගත වෙනවා. මොකද ප්‍රවාහන පහසුකම් නැහැ. උන්ට ඒ හැකියාව අවබෝධය නැහැ කාර්යාලයකට ගිහින් කටයුතු කරන්න. ඒ හින්දා ග්‍රාමීය කාර්යාලයකට වගේ මේ පහසුකම් ලබා දීලා තිබ්බොත් අපි ඉදිරියේම විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත උට ඒ සහතිකය ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙම දත්ත පද්ධතිය අපේ අනිකුත් සහෝදර නිලධාරීන් ග්‍රාම නිලධාරීන් විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් සමග බෙදා හදාගෙන මේක මේ සේවාවන් වල ගුණාත්මක ඉහළ නැංවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම නවීන තාක්ෂණික භාවිත හේතුවෙන් කාර්යක්ෂම හා නිවැරදිව කාර්යකාරීත්ව කරන අභිමානවත් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට හැකියාව මේ තුළ ලැබෙනවා. මම මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා එම දත්ත පද්ධතිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක මම පොඩ්ඩක් මේ වගේ තමයි ඇක්සස් වල මේ දත්ත පද්ධතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ වින්ඩෝ එකේ අපිට පේනවා ප්‍රධාන තොරතුරු වගුවක්, පුද්ගල තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම පත්‍රිකාවක්, ඒ එකම පුද්ගල නොවන වෙනස් තොරතුරු කොට්ටාසේ අනික් තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේ වගු කීපයක් සහ මේ සැකසූ වාර්තා නිතර ග්‍රාම නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය වෙන නිතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විවිධ පුද්ගලයන් සංවිධාන ඉල්ලන වාර්තා ස්වයංක්‍රීයව සකසලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සහතික සහ සිතියම් චන්දනාම ලේඛන කියන මේ කොටස් වලට තමයි මේක අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. මේ පුද්ගල දත්ත පත්‍රිකාව අපි ගත්තොත් මේ විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ තුල කීබෝඩ් එක ඒ තරම් හුරු නැති කෙනෙකුට උනත් මේ drop down menu එකක් දීලා තියෙනවා. මේක select කර ගැනීමේ පහසුව තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය තොරතුරු මේ හැම කොටුවක් ඇතුළෙම විශේෂ වූ තොරතුරු පුද්ගලයාගේ නිවස පිළිබඳ තොරතුරු, ඉඩම් පිළිබඳ විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගන්නවද, ආබාධිත තත්ත්වයන්, රැකියාව, ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය, ගිනියා විභාවිත කරනවද, මේ අය අධිකරණයෙන් වරදකරුවන් වෙලා තියෙනවද, ඒ වගේ විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් සියලුම තොරතුරු පාරේ. ඒත් එක්කම මේ ටැබ් එකට ගියාම ගෘහමූලිකයා සඳහා විශේෂ වූ ඕටස් විශේෂ වූ තොරතුරු මේ තුල අන්තර්ගත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන අපි ඉමේජස් වශයෙන් දීලා තියෙන ඔහුගේ ඡායාරූපයක්, එහෙම නැත්නම් නිතරම අපිට බලන්න වෙනවා ඔවුන්ගේ අත්සන් පරීක්ෂා කිරීම. මේ වගේ අත්සනක් අපිට ඔහුගේ ඇතුළත් කර ගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඒත් එක්කම හැඳුනුම්පත පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැඳුනුම්පත ඔහුගේ මේ තුල ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවසේ ඡායාරූපයක් එවැනි ඡායාරූප වශයෙන් මේ තුල මේ දත්ත පද්ධතියේ මේ ෆෝම් එක තුල ඇතුළත් කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මේ සැකසූ වාර්තා ගත්තොත් ග්‍රාම නිලධාරීන්ට නිතරම අවශ්‍ය වෙන වාර්තා අපි මෙතන මේ සර්ච් බාර් එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය වෙන වාර්තාවක් අපි ටයිප් කරලා අපි තුම අපිට විශ්‍රාමිකයන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. එහෙමනම් ශ්‍රාමිකින් ප්‍රබලන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපි අකුරු දෙකක් තුනක් වගේ ටයිප් කරපුවා මේක සිලෙක්ට් වෙලා එනවා. මේක එන්ටර් කරපුවාම අපිට විශ්‍රාමිකයන් පිළිබඳ කොටාසේ එන්න මෙවැනි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ නිතර අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු ලබා ගැනීමේ මේක රිපෝට් එකක් විදියට නැත්නම් වාර්තාවක් විදියට ඉබේ සැකසීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ පදිංචි සාධකයක් අපි නිතරම පදිංචි සාධක ග්‍රාම නිලධාරීන් වශයෙන් නිකුත් කරනවා. මෙවැනි පදිංචි සාධකයක් මේ තුල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එයින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ පුද්ගලයාගේ තොරතුරු අපි අර ෆෝම් එකට ඇතුළත් කරන තොරතුරු ඉබේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා
අපිට හැකියාව තියෙනවා මේක මුද්‍රණය කරලා ඉක්මනින්ම ඕව එයාට පත් කර දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම නිතරම අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා මේ DS4 කියන සහතිකය. මෙය සංකල්පයක් විතරයි තාම මේක අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මේකට නීතිමය අවසරයක් තාම ලැබිලා නැති නිසා මේ අපි පාවිච්චි කරන ග්‍රාමීණ දානින් පාවිච්චි කරන පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳ සහතිකය. මෙයත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ තුල. මෙය සියලු පුද්ගලයන් සඳහා මේ ඔවුන් වෙත ඇතුළත් කරන දත්ත මේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔවුන්ගේ ඇඳුම්පත් අංකය, එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ නම, එහෙම නැත්නම් දුරකථන අංකයක් වගේ භාවිතා කරමින් මේ ෆෝර්මේ තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි නමින් තෝරගත්ත සාකරොත් මගේ කොට්ටාසේ තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියත් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ ෆෝරමේ තෝරගන්න උත්සාහයක් ගමු. මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය වෙනුවෙන් ඉතින් සැකසී ඇති DS4 සහතිකය මේ තුල ඉබේ අර අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන දත්ත මේ තුල ඇතුළත් වෙලා අපිට මේක fill වෙලා තියෙනවා. මේ ටැබ් දෙකක් තියෙනවා ෆෝරමේ ඉදිරිපස් සහ පසුපස. මම කිව්වේ අර e-government ක්‍රියාවලියට අපි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා මේ හරහා තමයි පදිංචි සාතිකයක් අපි නිකුත් කරපුවාම ගොඩක් වෙලාවට මේක අරන් යන්න වෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට. අපේ පළාත්වල බොහොම දුෂ්කරයි, ප්‍රවාහන පහසුකම් නැහැ. ඒ වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් නම් මේක ඊමේල් මගින් යවලා එතනින් අප්‍රූවල් එකක් ගන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගෙන් ඒ අදාළ නිලධාරියකින් අත්සනක් එහෙම නැත්නම් අප්‍රූවල් එකක් අරගෙන ආපහු මේල් කරගන්න පුළුවන් නම් අපි ඉදිරියේම විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ ඇතුළත මේ සාතිකය ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. අර දවසක් පැය ගාණක් රස්තියාදු වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙය සංකල්පයක් විදිහට අපි දාලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම තවත් විශේෂයක් තමයි සිතියම්. නිතරම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රාමීණ දායකයන්ට මේ සිතියම් භාවිතා කරන්න. සිතියම් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වෙනම විශේෂ කොටසක් මේ වගේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. තුලානේ සිතියමක් අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී බලා ගැනීමේ හැකියාව මේ තුල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තරම මේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනේ අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. මේකත් සෙන්ට්‍රියව සැකසීලා තියෙන ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනේ ඒ අදාළ අවුරුද්දේ මේක අපිට පාස්වෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව මේ තුල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දත්ත පද්ධතිය නෙමෙයි. මේ ආකාරයේ මුළු දිවයිනටම ග්‍රාමීණ දායකයන්ට පාස් වෙන විදිහේ දත්ත පද්ධතියක් සැකසීම මේ අනුසාරයෙන් එවැනි ක්‍රියාවලියකට එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම ඇතැමිට ගම්මානවල ග්‍රාමීය ජනතාවට කාර්යාල සමග සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ රාජකාරී පහසු කර ගන්නවා වගේම ග්‍රාමීය දායක ශාස්ත්‍රයේ උන්නතියට දියුණුවට කාර්යක්ෂමතාවයට වැඩපිළිවෙලක් සැකසීම තමයි මෙහි අරමුණ උනේ. ඒක තමයි මට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන වෙලා තිබෙන්නේ මේ ආශ්‍රයෙන් අපිට පුළුවන් නම් එවැනි වැඩපිළිවෙලකට යන්න. ඇත්තට මේක මේ නිලධාරීන් සහ විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියන එකයි මගේ විශ්වාසය.
මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශක්තිය feasibility කනිට අපිට ගණනාවෙන් ගණන් ප්‍රතිශීලකම් පොට්ටාසේ දැනට ග්‍රාම නිලධාරීන් 25 දෙනෙක් සේවය කරනවා. එයින් දැනට 12 දෙනෙක් විතර මේ ක්‍රමයට අනුගත වෙලා තියෙනවා. මේක මම ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ පරිගණක පහසුකම් නැති හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ සිස්ටම් එක භාවිත කරන්න බැරි වෙන්නේ. මේ නැත්තම් හැකියාව තියෙනවා සියලු දෙනාට භාවිත කරන්න. දැනට උනත් 12 දෙනෙක් වුණා පාවිච්චි කරනවා. එය විසින් පුහුණු කරන ලදයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සම්බන්ධ කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරගත්තද ඒ හරහා තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේත් මේ සඳහා අනුගත වෙලා තියෙන ඉඳලා ඒත් එක්කම ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයත් මේ නවීන තාක්ෂණය හරහා සම්බන්ධ කර ගැනීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඒකට නීතිමය ප්‍රතිපාදන තාම අපිට ලැබිලා නැති හින්දා සහ මේ අවශ්‍ය මෙවලම් ලැබිලා නැති හින්දා ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීම තමයි අපහසු වෙන්නේ. දැන් තව එකක් දැන් රජයේ තියෙනවනේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියක් ඒ අනුව ඒකට අනුගත වීමේ හැකියාව කොහොමද අපිට කෙනෙකුට ග්‍රාම සේවා ග්‍රාමීය සහතිකය දෙමළෙන් ඔව් මේ සාධිකය සාමාන්‍ය මුද්‍රිත සාධිකය නම් ඉංග්‍රීසියෙන් සහ දෙමළෙන් සිංහලෙන් භාෂා තුනෙන්ම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක මම අර ආකෘතියක් විදිහට ඩිසයින් කරේ සිංහලෙන් පමණයි. නමුත් මේකට දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දැනගෙන සින් ලබා දෙන ලද ප්‍රතිවර්ෂල මේ ඊමේල් මගින් පවතින. ඒ වගේ ඔබසින් මේ දක්වා කරන ලද ප්‍රමාණය පිළිබඳව දැක්වීමක් ඒ වගේ දෙයක් දෙනවා දෙන්නේ. ටාස්ක් මැනේජ්මන්ට් වගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් කොහොමද සේවාවන් මේ මාසය තුළ අපේ අධිකාරියට පුරුදු දිනන කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. දැන් මේ ඊමේල් පණිවිඩය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. පද්ධතිය ප්‍රතිඥාවේ ඒක ට්‍රැක් කරනවා. පද්ධතිය ස්ථානගත කරන්න වෙනවා කොහොමද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ. ඒ තුල තමයි මේ රෙකෝඩ් කිරීමක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එවන ඊමේල්. ඒ තුලින් තමයි අපි කළ වැඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේක දැනට මට වෙන හැටියට ඔක ස්ටෑන්ඩලෝන් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ. මේ ස්ටෑන්ඩ් ඒක වඩා අපි ලක්ෂණ පාවිච්චි කරන තුනම අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට සියල්ලටම අවසානයේදී පිළිබඳව සහ අපි ප්‍රමාණය දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් මේ කොහොමද කොයි වගේ දියුණු කිරීමකට ලක්ෂණ වෙන්නේ? ඒ නිසා අන්තර්ජාල පාසුකම් හරහා දැනටත් දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කාර්යාලය අමාත්‍යාංශ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ තුලම අපිට ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ මම වැඩි හිතුවේ නැහැ. ඒ තුලම ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි මේක ඉහළට ගෙනියන්න. කවුද නිකයි බලන්න. තාවලුස් දිනක කියන්නේ එනක යන්නේ දොස්තින් වාර්තා කරන පුළුවන්. ඔව්. ඒකලන්ට කොහොමද ලකුණු කියන එක පිළිබඳව පොඩ්ඩක් ඒක උනන පාවිච්චි කරන තාක්ෂණයට ගෙනාල් කොහොමද කියන්නේ මේක කෙලින්ම තමයි ඩිසයින් කරපු ඩේටාබේස් එක තමයි ඒගොල්ලන්ට දුන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ පරිණාමක වල මේ ඩේටාබේස් එක තමයි තියෙන බ්ලැන්ක් ඩේටාබේස් එකක්. ඔව් ඒකට ඔබේ ක්‍රියාවලිය ඔබේ සම්බන්ධයෙන් මම ඇත්තටම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය හා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ අවසර අරගෙන විශේෂයෙන්ම මේ වගේ මල්ටිමීඩියා එකක් අපි උපයෝග කරගෙන සියලුම ග්‍රාම නිලධාරීන්ට මේ හා සම්බන්ධව මේකට ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද කියලා සවිස්තරාත්මකව පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. ඒ තුළ තමයි මේක ලබා ගන්නේ. ඒක යම් පරිණාම සාක්ෂරතාවය මේක සැකසූදත්ත පද්ධතියක් නිසා පරිගණක තාක්ෂණයේ ඒ තරම්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. මොකද අර දත් ඇතුළත් කිරීමට පවා drop down menus දීලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කිරීමක් විතරයි කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය පරිගණක තාක්ෂණය
සාමාන්‍ය දැනීමක් තියෙන කෙනෙකුට මේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සමහරවිට මාත් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා දැනගන්න ප්‍රශ්න කියන්නේ මේ data updation වල යනවා. මේමයි අපේ කාර්යාලයට දැන් අපේ සේවා ලබා ගන්න එනවා පුද්ගලෙක්. ඒ වෙලාවෙම එක වරක data update කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ මූලිකවම data ඇතුළත් කිරීම කරන්නේ දැන් අර ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලිවම මෙතන කිව්වේ එතන අයින් මේ වගේ නම්ගිය අදහසක් ගන්නාම ඒක කොහොමද අන්තංගල දීමේ හැකියාව කියන එක තමයි කියන්නේ. ස්පෙસિෆිකේෂන් කියන එක කියන්නේ ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ කියන එක. ඒක රටටම ගෙනියන්න දැන් හැකියාව කොහොමද කියලා වැටෙන්න වෙනවා දැන් මේ වගේ දේවල් මේක ශක්තිතාවයක් කියනවාද කියලා. ඒ සංග්‍රහ කරන අවශ්‍යතාවය සහ දැනුමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එමත් තමයි ළඟා වෙලා ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට. ඇත්තටම හිතනවාස ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. දැනට තියෙන බාධාව තමයි මේ උපකරණ අන්තර්ජාල පහසුකම් printers වගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වගේ නොමැතිකම් ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවල. එහෙම පහසුකම් දුන්නා නම් මේ පරිකරක දැනුම කියන එක ලබා දීම එච්චරම අමාරු වෙන්නේ නැහැ මේ වෙනදත් පද්ධතිය භාවිත කිරීම. අමාත්‍යංශයෙන් වෙනම මේ වගේ data based system එකක් ඉන්නවා. අපිට දැන් තාම ලැප්ටොප් අරන් දීලා ඒකත් එක්ක මේක ජාතිගත සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම database එකක් දෙනවා නම් මේක අයින් කරලා අපිට ඒකම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ උපකරණ වල ඊගේ අඩුපාඩු තමයි තියෙන්නේ. මෙවැනි ආකෘතියක් තමයි මෙවැනි ආකෘතියක් තමයි අපි බෙදලා දෙන්නේ ජනතාවට. ඉස්සල්ලාම මේකෙන් තමයි අපි data ලබා ගන්නෙ. ඒත් එක්කම චන්දනාවලේ ප්‍රතිශෝධනය හැම වර්ෂයකම කෙරෙනවා අවුරුද්දකට සැරයක්. ඒ වෙලාවේ මේ data update කිරීම කරන අවුරුද්දකට සැරයක්. ඒත් එක්කම නිතරම මරුණාය එහෙම නැත්නම් ඉපදෙන කෙනෙක් අපි දන්න තත්ත්වයක් මේකට එවලේම ඇතුළත් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. ගාමිණීයදායි සාහිත්‍යයක් දැන් ඔබට තවත් සාහිත්‍යයේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් සම්ප්‍රදායික වෙනදා මේ කඩදාසි මේ දේවල් භාවිත කිරීමේ බලංග පද්ධතියෙන් මේ දේවල් යන්නේදී මොකක්ද ග්‍රාමාර්ගයේ දිනු කිරීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ process improvement කියන්නේ වෙනදා කරපු විදියටම නෙමෙයි. ඒවා මේ විදිහටම කරන්න ඕනේ නෑ. මේ විදිහේ දෙයක් සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවක් දැනට මේ ග්‍රාමනිලධාරී සාන්තිකයේ DS4 කියන සාන්තිකය නම් මම නිකුත් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක නීතිමය ප්‍රතිපාදන නැති හින්දා. නමුත් මේ පදිංචි සාන්තික නිකුත් කිරීම කියන එක මම දැනටත් කරනවා. මෙවැනි letterhead එකකින් නිකුත් කරන පදිංචි සාන්තිකය මගේ print එකේ භාවිත කරලා ශනිකව මේක ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක වෙනදා කරේ එකම අතින් ලියලා තමයි අපිට එක්ක නැත්නම් letterhead එක ලියලා තමයි ඒකට සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඉතින්ලා ඒ පුද්ගලයාගේ තවතුරු ෆයිල් වල තමයි පොත්පත් වල තමයි තිබෙන්නේ. නැත්නම් ළඟට එනකොට අපි අහලා තමයි තොරතුරු දැන් රෙජිස්ටර් එකක් අරගෙන මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් හොයාගෙන ආයේ පොත් වෙනම කොලේක ලියන්න. තොරතුරු නිවැරදිද කියලා බලා ගන්න අපිට පොත්පත් ආදායයෙන් තමයි නිවැරදිද කියන එක බලා ගන්න. නමුත් මෙතෙන්දී එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තියෙන මේක ඉබේ ෆිල් වෙලා තියෙන අවශ්‍යතාවය වහම පාටිශීලකම් තුන්යකින් නම් මේ අතුතුමක් සම්බන්ධ කරගන්නම එලින්ම ඒ අදාළ සාහිතිකයේම මුද්‍රණය කරනවා නේද? ඔව් ඒකේ එතෙන්දි සම්පූර්ණයෙන්ම කොහෙවත් ඉස්සර තිබුණ නැති ක්‍රමයන්නේ ඒක නේද? ඉතින් කරනකොට කවදාකවත් එහෙම එකක් හිතන්නවත් බෑ. database security system මේකට දැනට නම් කිසිම security system එකක් දාලා නැහැ. මේක පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා මම හදාගත්ත එකක්. ඒත් එක්කම අපේ සහෝදර නිලධාරී කරනාට මුද දීලා දිනවා. ගල්නෑම් විතරක්. වෙන security system එකක් හදලා නැහැ.
Pradesh, they come for access sharing QA. Multiple users at work. හැකියාව තියෙනවා ඒක දිනු කර ගැනීම හැකියාව ඒක තාක්ෂණික භාවිතයෙන් කියන්න බෑ. නමුත් සර්වර් එකක් කරා පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. The next presenter is Mr. Satyaseelan, Secretary, Ministry of Fisheries, Transport, Trade and Commerce, Rural Development and Motor Traffic from Northern Province. You will have 15 minutes, sir. I'll make you aware at the end of the 10th minute, and I'll make you aware at the last minute. We will be using however, you know, Good morning, Chairperson and members, and participants, and ladies and gentlemen. My name is Satyaseelan, Secretary, Fisheries, Transport, Rural Development Ministry, Northern Province. I am going to present the social enhancement programs in Vadamarachchi Southwest Divisional Secretariat, Jharkhand District. I was the Divisional Secretary from 2004 to 2011, this secretariat. There are some social enhancement programs we have implemented that period. Especially two programs I have taken to this presentation. One is the Social Security Pension Scheme. The other one is the Samruddhi Anti-Smoking Flag Scheme. Our divisional secretariat, we have 35 Ramanladari division, total area 88 square kilometer. Nearly the families 14,624, the members 45,508. Those are the basic data. We have implemented social security pension scheme. It's called Sahana Poverty Scheme. Actually, it is the poverty alleviation program. We have implemented last so many years, lot of poverty alleviation programs, reliefs, loans, and a lot of poverty alleviation programs. But so far, the people are now also in poverty line. We take this program, the Social Security Pension Scheme, as the tool permanent poverty alleviation. The
this program we have implemented successfully. Actually, this is the expansion of public pension scheme we have implemented. This is implementation through the Social Security Board. Our divisional secretariats are the implementation partners. Our target group is the low-income people. Actually, it is the contributory pension scheme. Government contribution 75%, beneficiary contribution 25%. We take this pension entitlement chart. At the age of 80, we see the chart. The single premium payment is 1,920. If they come as at the age of 60, they can get the monthly pension 2,500. Onwards, 55 to 60 age, they have to pay to 2,955 the single premium payment. At the age of 60, they can get the 500 rupees. This is the pension chart. We take nearly after 50 years, a lot of people we include this scheme. They are now getting pension. You see the second chart. Up to 2007, 1,920 beneficiaries we enrolled this scheme. 2008, we include 3,721 beneficiaries in this scheme. Altogether, 6,092 beneficiaries enrolled this pension scheme. Now they are getting pensions. Now 354 persons are getting monthly pensions. They get 500 rupees. That time, the people in the age of 50, now they are getting 1,000 rupees per monthly. It is more benefit for those families. Here, the Japan district, 42,018 beneficiaries enrolled this scheme. Our divisional secretariat, 6,092 beneficiaries we have enrolled this scheme. This contribution percentage is 14.4%. The main benefits of this scheme, the persons enrolled this scheme can get the pension from 60 years up to the time of leaving. Pension benefits for the spouse or nominee is entitled to pension up to 80 years of the member. Partial disability, they will pay the 25,000, permanent disability 50,000, payment of death gratuity 25,000. These are the benefits. Our divisional secretariat, how we successfully implemented that our implementation mechanism. There is a divisional monitoring committee headed by the divisional secretary, accountant, and the other officers are there. The Gramanagadaris and Samuti officers are key focal point for this scheme. We have given targets to the GS and Samuti officers. Every GS and every Samuti officers, we have given targets. They have to reach that target. Monthly progress review meeting we had. Every month there is a progress review meeting headed by the divisional secretary. Every officer performance we have reviewed, and that time there is an internal competition among the officers, Ramanadaris and Samuti officers. One officer enrolled more beneficiaries. Next time, other officers try to get more pension beneficiaries. That the internal competition is there. That meetings, the progress review meeting, we appreciate the officers who perform well. This is the social involvement. We have organized village level awareness programs, village level implementation team we have formed. Our team have visited every home and explained the benefits of this scheme. And the get involvement of the CBOs, that is very important.
the village level CBOs we get involvement, and some most vulnerable people we get financial assistance from the CBOs. That some of the social enhancement program. Some of the social enhancement programs. Normally, under the Samruddhi programs, the Samruddhi reliefs and the soft loans are normally we are giving to the beneficiaries. In this program, we take the Samruddhi anti-smoking flag week as a poverty alleviation tool. We take this, we make opportunity to this week collection for the social development. According to the collected funds we have spent for the education, livelihood, income generation, and the social awareness, housing, and social security pension scheme. This is the implementation mechanism. Again, there's a social the divisional monitoring committees there. We have give the targets to the each Samruddhi zone, and we form the village level committee, village level meetings, and then we have distribute the leaflets to the public according to the our past experience, our past activities. We have transferred to the public. This approach, we are able to collect more money from the public. We use the money for the that social enhancement programs. If you see this chart, we 2009 and 2010 we have collect the money from public through the Samruddhi zones. That there is the 3 zones. If you take 2009, 1.2 million we have collected. 2010 we have collected 1.6 million. We see there is the increase from 2009 and 2010. 2010, the people contribution is very much more compared with the 2009. 2010 we get more money, and we see the zones also. There's an internal competition. The 2009 Udupati zone collect 6 lakhs, and 2010 next zones, the Tunali zones collect more money. We have spent the money for some programs regarding the distribution of funds. You don't have to do that. Okay. We have distributed these funds for the social enhancement, for the education and the especially education and the social awareness program. Here, scholarship,
our Samurti beneficiary students who are studying in the grade 5, we have spent the money for their education activities. Especially, we get some special teachers from the good schools. We have given some. We have arranged some special programs. And the GC A level, we have give more more money. We have given more money to the students, especially the free education system is there. But normally the students are now, all students are now, they are going to the tuition private classes. That some of the beneficiaries students, they are unable to pay the tuition payment. We have given money for those purpose. They are after that they will get the good results and they can enter the university also. And some of the beneficiaries universities, for the students who entered the university also, we appreciate them, and we have given some appreciation, some good performance for their contribution. And social awareness program also, we have organized health awareness and a lot of other programs also we have did. This is some programs we have did in our divisions. This is the appreciation and national awards we have got. The Social Security Pension Scheme 2008, we got first place in the national level. And some of the International Anti-Smoking Flag Day 2009, 10, 11, we got the fourth place, second place, and fourth place. And the 2009 and 10, the Management Excellence in Public Service, we got the second place. This is the national level award we got. Yeah, these are some slides. We got the national awards. Our division, we current last few years, we got so many national awards regarding the best performance and the best practices we have implemented in our office. Thank you. So, Mr. Satyaseelan, now, what is the best innovation in this system that from your point of view? Yeah, one is our officers teamwork. We have to our Ramanagari, some of the officers, we have a team, and we go to that task. That our team is we have worked out some plans and we have achieved the targets. Second thing is the public our public contribution. We give our programs to the public. Public is supported to our program. That is the result of we achieve the target. It's a public citizen participation. Yes, citizen participation. Yeah, in your presentation, you see, I can see there is a dramatic drop in 2000 after 2009. So until 2009, 2008, 2010, there's an improvement. Yeah. So, but member of new bench, recruit sometimes membership, Yeah. has become very, very low. So why? Yeah, actually, there's under the poverty line people only we get enrolled this scheme. 2000 up to 2007, 1,920 members we enrolled. 2008, we give the more focus to select the people for this scheme. After that, there is the people less. Lot of people we already enrolled. Another thing is normally, so when you contribute government funds or this kind of fund, so there should be a government, legal provision. Yeah. So how do you get that? Normally, Do you have yes, it is the legal provision is there. There's a scheme. policy council? No, this is actually I have implemented when I was the divisional secretary. Okay. Now, not now. It is the 2004 to 2011. I was the divisional secretary that division. Okay. That time I was implemented this program. At the moment, you do not get the Yeah. government fund.
At the moment, we don't. And also so what do you do for the excess money? What kind of investment tools and instruments do you have? So whether this fund is available in the bank account, whether you are investing in the stock market or the treasury. No, that type. This is not that type of program. Once they enroll this scheme, after 60 years, they can get the pension. For example, the age of 50, one person enrolled this scheme. He or she eligible to get pension nearly 1,000 rupees after 60 years. So it is normally that our PMA, very poor people, we are giving the PMA. That amount is 250 or 300. But if one person enrolled this scheme, they can get 1,000 rupees per month. But husband and wife enrolled this scheme, they can get 2,000 rupees. So it is we take this as a permanent poverty elevation program. That is our aim. Yeah. I have a question with reference to some words that you have used. Yeah. Now, you use the word, firstly, I thank you for the interesting presentation, and I understand the fact that poverty in our country needs to be addressed in a unique way, and that unique way should come from the local initiatives. And thank you very much for coming up with this idea with reference to the northern province, which had a lot of difficulties. My question is about this term that you use about vulnerable people and poor people. How do you distinguish them? Normally, the vulnerable people means that the people come under the poverty line. That normally who are entitled for the assistance. Normally the poverty line. Normally they think below 2,500 monthly income. They are under the poverty line. We call vulnerable people. Poor people also the same category. The assistance needed people. Still have two questions. Number one, what is the impact? How many people benefited out of this in your division? Number two is, what is the possibility of replication this in other DN division? Is there a need, and is it possible? Actually, up to now, the 6,092 beneficiaries we enrolled. Now there are nearly 352 persons are getting pension, and in near future and every year it will increase. If you take it as a percentage out of all the people, maybe not employed or so on, what is the percentage of people who work involved in this scheme? Our division, 40% of the people are below poverty line. That most of the breadwinners, most of the poverty line people, we enrolled this scheme. Most of them don't have. That is. They don't have percentage, but. Yeah. Okay. And number two is what is the possibility of replicating this in other places? It is also we can implement this is the system of our implementation. We can expand to other ENDs. Has anybody taken it over and implemented it in here? Yes, our division we implement as the pilot project. After that, Jeffrey district, all divisional secretariats they implement the scheme. They are in the process of implementing now? This scheme is, I think this scheme is over. The poverty, the pension scheme, this is over. After I think 2012, it was stopped and they take new scheme. Now new scheme they are implementing. Right. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Next presenter, Dr. E.H.S. Prasanna from Ampara General Hospital. His title is the first medical
Physical Rehabilitation Center in Sri Lanka. You have 15 minutes. As usual, I'll tell you at the end of the 20 minutes. I'll allow you at the last minute. Good morning, everybody. The chairperson and the panel members and all the distinguished guests. I'm going to present the project on the first mental and physical rehabilitation center in Sri Lanka, that is the rehabilitation unit in the General Hospital Ampara. For introduction, what is the rehabilitation? Rehabilitation is the act of restoring something to its original state. The noun rehabilitation comes from the Latin prefix re meaning again, and the habitat means the make fit. So when we consider the medical rehabilitation, that is the process of helping a person who has suffered from an illness or injury to restore loss of skill and so regain maximum self-sufficiency. For example, if we consider a patient with stroke, we may help the patient to walk and speak clearly again. So the medical rehabilitation, there are two categories. One is physical, the other one is psychological. So in this center, we are doing both together. So this is the first center in Sri Lanka where we do both physical rehabilitation and the mental rehabilitation in one roof. On the other hand, it is situated not in the premises of the Ampara Hospital, it's situated in front of the beautiful Ampara Lake. For introduction, this project consists of both physical and rehabilitation facilities which rehabilitate the patients with physical disabilities such as strokes, neuromuscular disorders, fractures and post-operative care, and spinal injuries, brain injuries and congenital disorders, and childhood developmental disorders such as cerebral palsy. So we do the physical rehabilitation for the above conditions, and the mental rehabilitation section consists of villa-type houses. So in these houses, the patient and their family members can stay together and they can have cooking and day-to-day activities such as the singing, listening to the music and watching TV. All the activities they can done at these villa-type houses with their family members. This is the only rehabilitation center in Sri Lanka where both physical and mental ill patients are treated at one roof. The available services are the physiotherapy unit, occupational therapy unit, speech therapy, music therapy, and the activities of daily living room. This is new concept. Here we train the disabled person to do their day-to-day activities, brushing, toileting, and washing, cooking, everything we are practicing here. We have separate ADA room. And we encourage on cooking, gardening, and crafting, and we have special spiritual health programs such as meditation and yoga, and we have a psychotherapy and counseling section, and we have a good support from the volunteers and social workers too. In this project, actually, this is the idea of our director, Dr. P.K. Jayasinghe. He is the innovator of this project. The purposes and objectives are to provide comprehensive physical rehabilitation services to a rapidly aging nation, and to provide psychological support and rehabilitation for the mentally ill clients and aging population in a calm and peaceful setting, to train on activities of daily living and occupational therapy, to provide vocational training on physically and mentally disabled clients, to provide recreational programs for involved clients,
and to provide spiritual health programs to the clients, such as meditation. How we started this thing? First, our director and the management committee has done a feasibility study on the discharged patients with suffered from the situation where they need the rehabilitation care, and the aging population, mental ill clients, and the patients suffering from non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, and strokes, like that. And we have implemented this project with the help of Ministry of Health, and we have started this hospital in April 2015. And we have identified there are significant number of physically ill patients in this area due to aging, a high rate of non-communicable diseases and road traffic accidents, and the 30 years of civil war, as we are in the Eastern Province. And there are significant number of mentally ill clients in the governmental district due to low income, low literacy, and the war. Structure of this hospital, we have in physical rehabilitation section, we have 2 wards, male and female ward. Each ward have 12 beds each, so our bed capacity is 24, and we have separate activity room and these separate sections such as occupational therapy, speech therapy, as I mentioned previously. And we have 6 villa-type houses for the mental rehabilitation section. Currently, we have only 2, other 4 is under construction. Our staff position, we have 2 consultants, 1 consultant rheumatologist and 1 consultant psychiatrist, and we have 3 medical officers and 10 nursing officers with the rehabilitation training in the overseas also, and we have 2 physiotherapists, 1 occupational therapist, 1 speech therapy, 1 orthotist, 1 counselor, and we have 15 assistant service members, and we have volunteers even not from the Sri Lanka but also from the other countries such as Japan. We have some volunteers who works in our hospital. So we have treated 378 physically and psychologically ill patients from May 2015 to May 2016. So this is the breakdown of the condition. We have treated 202 patients with stroke, fractures and post-orthopedic care, 89 patients, and brain and spinal injuries, 26 patients, and neuromuscular disorders, 17, and childhood developmental disorders, 26. Psychological 18, as we have currently we have only 2 units. Male-female ratio, we have treated 216 male patients and 162 female clients. All the patients except 1 death were discharged after rehabilitation. Our death rate should be 0, but with the as this is 1 death, he is the father of one of our doctor who suffered from a disseminated cancer. That is the only 1 death. All the other patients were discharged. Average length of stay is 19 days for the males and 21 days for the females, and 14 clients left against medical advice. That is 3.7%. Improvement of physically ill patients were assessed with Bartle Index, and mentally ill patients with mini-mental score. And as I mentioned previously, we provide the comprehensive service for our clients. At the same time, we conduct weekly multidisciplinary meetings with the consultant and the medical officers, all the relevant officers who engage in particular patient's condition with the patient and their family members. And each and every meeting, we briefly describe the patient's condition, his improvement with the Bartle's index, as I mentioned earlier, and we assess weekly the patient's improvement. And the family members and all the patient and the family members can question the consultant, and we have a group meeting weekly. We have done the customer satisfaction survey at the same time as a quality hospital with the ISO 14001, ISO 9001. We have started 5S quality and environmental management program in these institutions also. These are some photographs of our
a physical and mental rehabilitation center. This is a front view. This is reception. So view of the male ward. This is kitchen. In this place, the patient can have, they can cook and they can prepare food with their relatives. This is kitchen. This is the activity room. Thank you. Yes. Right. Doctor, thank you. Doctor, in addition to the combining physical and mental rehabilitation, is there any other innovations in this project? You said that in the beginning. Yeah. But we have done a lot of innovative projects in General Hospital Ampara. So this is a separate unit, even this is not situated in the same venue. So at the moment, this is the only, I think, as I can remember, this is the only, but we have these 5 stores and this quality and productivity programs we have initiated. As it is started in 1 year, still we are doing those things. Any other innovations that worth mentioning in this project? Take 1 or 2. Innovative means we have actually recently for 3 months we have started like one Ayurvedic physician is visiting our hospital. That is one innovation. You know, in this government sector, government hospitals, we practice Western medicine. So a lot of people with these strokes, as you know, some people they like Ayurvedic practice. So we allow the one Ayurvedic physician to visit our institution. He visits weekly. And some patients, if the patient wishes to get the Ayurvedic treatment with our treatment, they can have freedom to have Ayurvedic treatment also. So some patients are very happy with that. And the innovation, you know, the music therapy. Music therapy, actually, that is also one of the innovation of my director. We have a special music therapy program. So this was created by this is a government initiative or this Yeah, government initiative. This was a demand driven or supply driven project? Sorry, sir. Is this a supply driven project or demand driven project? It's a demand driven. Who was the who made the demand? The patient. No, I mean the entire institution was built on by government. Yeah. So it is government thought of this and there has to be a the proposal is from my director. He's there. So one question. Now you said at the moment how many patients are there getting? I mean, We have treated 372 patients so far for 1 year. at the moment. At the moment, yesterday I visited the hospital. We have 18 patients. 18. Yeah. So they are getting treatment, staying In the hospital. So as you said, villa house. So you have how many villa houses? We have 2 villa houses, that is for the psychological rehabilitation for the mentally ill patients, and we have 2 wards for the physically ill patients such as strokes and fractures like that. So as you know, this in this rehabilitation, we have to stay for a long time. Some patients they stay in a hospital for 3 months. It takes time. Okay, so do you have any experience implementing this kind of projects in some other countries? Yeah, we had a visit in Singapore. We visited 3 rehabilitation hospitals in Singapore, and we got experience from there. No, we don't. Doctor, if you take this case, what are the key performance indicators that you would identify yourself for this project? I think the improvement of the patient's improvement. We assess with the Basel index and the customer should be quantifiable. Yeah, You know, it's quantifiable. And the number of patients.
number of patients, patient satisfaction, and the improvement with their scoring system. So based on those, how do you rank from 1 to 10? 10 is being the best. How do you rank your institute? I rank it as 10. Because it is the only institution in Sri Lanka where we provide these both services. In that sense, what is the feasibility of, what is the cost and what is the feasibility of replicating it any other? I think two of other hospitals have started this project in their institutions. The president and the health minister, they visited our institution, and the health minister is happy with our performance. So he has started 2 units in, I think one is in Ragam and one is in another place. No, before that. Actually, I am the director of Pampal Hospital. I am the person who initiated this project. Actually, we have experience after the war. There are so many patients. They have to get to care. They are low income and low education here. They don't have income to go to the outside of Pampal district and get these services. Then we have done this teaching study with them, and then we in hospital, we have done at least 2 years before starting. Actually, this is the innovative thing because in Sri Lanka works physical and mental rehabilitation together and with the early benefit. Because in other hospitals in Sri Lanka, there is separate with the physical rehabilitation and the mental rehabilitation, and they are not running through the Ayurvedic medicine and music therapy and those things. That's why we included this all the projects together to under the one roof. And that's why we are doing this innovative. Otherwise, others are very common, but this is the innovative because of that. Yeah, then, are the majority of patients who are getting the use of this institution are mentally Physical disease. Physically, mentally, both in there, and we are giving spiritual health also because we allow to come to the priest and some other religious leaders to hospital, and sometimes we have according to the program which is running all over the day. Then one time we allocated for the spiritual health activity. Well, with reference to state implications, do you think, of course, in your presentation you showed this innovativeness and the using of unique methods, processes for making your institution as the best institution of mental and physical, rehabilitation together. With reference to the state implications, are you in a stand to make a proposal to the Ministry of Health or beyond that to implement further institutions in similar nature? Of course, you talked about 2, but I'm sure that is also leader-based. Like you initiated it, those 2 would be also very leader-initiated or institutions initiated. But other than that, at the state, are you in a stand to propose to the central government, the state? Yes, we proposed that. Beyond that, we wanted to open the daycare center for the elders and the children also, for the improvement. That means that people who are going for the work, they don't have, the tribal people, they don't have place to keep in Sri Lanka. Their mothers, sometimes fathers, they are entitled, but they can't keep in the house when they are away from the house. Then we wanted to open more the daycare center for the elders and the children. And we already, before that also we have given our result of feasibility study to the Ministry of Health, they know the allocated fund, but for more improvement, we wanted to introduce to the more initiatives to the Ministry of Health. Right. Okay, thank you. Next presentation is by colleagues. This is K.M.T. Kumari Chayasekara, Additional Director General, Training and Learning, Sri Lanka Institute of Development Administration. Her topic is 3-dimensional communication flow.
tell you at the last 10th minute, just hold it from you. Please, yes. Once I start, Yes, thanks. Yes, sir. Dear man, dear friends, so happy to address you. I have done a lot to make this event success. I personally hate hunting all over the country, but at the very first start, Mr. Nabila was frustrated. He told me just few, 1, 2, 3 papers I'm having. So I said, don't worry, Mehdi, I'll give mine. But this particular moment, it was so happy and great opportunity. I would rather like to share this experience with you. So, yes, sir. Make a when we jump into the academic literature, we know the information is the weapon, tool, whatever it is, everything for the leader, for the manager, for the communicator. So, providing, processing, using information. This is what we all done. හැමදාමත් රාජ්‍ය සේවය අපි කරන්නේ ඔක. තොරතුරු එක්ක අපි ලබා ගන්නවා, එක්ක අපි ඒක විවෘත කරනවා, එහෙම නැත්නම් අපි ඒක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. But without having a single bit of information. I have done I do not have a word to say the difficulties I faced there in Harrier. මට දැන් මෙතන මම අහසින් පොළොවට වැටෙනවා වගේ ශ්‍රී ලංකාව අවුරුදු දෙකක්, ඔස්ට්‍රේලියාව අවුරුදු දෙකක්. The comfortable environment to deal with, but without having a single bit of information, it's so difficult to deal. තොරතුරක් කියන දෙයක් නැතුව, තොරතුරක් කියන අවකාශයක් හොයාගන්න විදිහක් නැතුව, කිසිම දෙයක් ඒ මොහොතේ කස්ටමර්ට දෙන්න විදිහක් නැතුව, පිපාසිත තොරතුරු ලෝකයේ ගිය වගේ තමයි මට දැනුනේ. තොරතුරු තියෙන කාර්යයක, තොරතුරු තියෙන ලෝකෙ. මට ඇත්තටම already so it was there in 2009. So difficult to command and control from the periphery to the center. පරිධියේ ඉඳලා පර්යන්තයට යන්න කිසිම ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ සර්. තොරතුරක් කියන දෙයක්. මේ division එක just like a socks. මේස් කකුලක් වගේ කොනකට ගියොත් අනිත් කොට පේන්නේ. Geographically it's vulnerable, very vulnerable, and in every aspect I mean. හැම විදිහකින්ම ගොදුරු බවට පත් වෙන කොටසක් තිබුණේ 57 GN divisions. The multi-ethnical, multicultural community was there. මැද ඉඳලා දෙපැත්තට දොතුරු ගලාගෙන ඉන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැතුව අනිසට මිනිස්සෙක් මග ළඟට ආවම අපි කියනවා මේ කඩදාසි පුරවගෙන ඉන්න ග්‍රාමසේවක මහත්තයාගෙන් අනේ නෝන ග්‍රාමසේවක මහත්තයා මම කවදාවත් දැකලා නැහැ කියනවා මට කියන්නේ මාත් දැකලා නැහැ කියලා තමයි. 57 GN divisions. It's so difficult to command and control. So difficult. මට ඕන උනේ ත්‍රිමාන සංනිවේදන ජාලයක් හදන්න. මම කිව්වනම් 3-dimension communication flow, the dream in my head. මම කිව්වනම් ත්‍රිමාන සංනිවේදන ජාලයක් හදන්න කියලා පළවෙනි පෙස්සමේ අමාත්‍යාංශයට මෙතුමියව නැවතත් ශ්‍රීලංකාවට ගන්න කියන එක තේරෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙනෙක් අපිට එවන්න කියලා. ඒ හින්දා I did not utter a single word on the management theories what I learned. මම නිකමට කිව්වා අපිට තොරතුරු පද්ධතියක් හදමු. මේ මම ආදරය කරපු ඔෆිස් එකක දෙලිම අහන මගේ දරුවෝ හැම භාෂාවම හැම ජාතියම නියෝජනය කරන හාල්යන ඩිවිෂන් එකට ආවේනික සංස්කෘතිකාංග තිබිච්ච තැන මේ අයත් එක්ක එකතු වෙලා DNA ඩබල් බොන්ඩ් එකක් යනවා වගේ මාන ඉක්මවා අවකාශ ඉක්මවා කාලය ඉක්මවා පරිපේරියක් වගේ ඉක්මගත් වගේ පහසුවෙන් පය ගහලා යන්න පුළුවන් සංනිවේදන ජාලයක් හදන තීන එක මන්තුලිය.
ඒ හීනය හැබැයි කරගන්න හුඟා අපහසු වුණා. The focus problem actually there was a huge gap in communication and the information. තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුවක්. මේක නිසා ගොදුරු බවට පත් වුණේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය මහ ජනතාව. ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියේ නෑ යන්නව කොහාටද මොකද්ද කරන්නේ කොහෙන්ද. අනිත් පැත්තෙන් the different stakeholders, the politicians, the local level and the national level and the international level researchers and my staff, all of them, අපි හැමෝම මේ වෙස්තර තත්ත්වෙ මත ඉඳ වෙලා හිටියේ. මේ කොට්ටාශී ගාලා හිටිය අපේ අමාත්‍යාංශීය නියෝජ්‍ය ඇමතුමා බොහොම කාර්යබහුල කාර්යක්ෂම අමාත්‍යවරයෙක්. රැය 11ට 12ට උනත් මට කතා කරනවා. ඉතාම ආචාරශීලී. මේ ඩිවිෂන් එකේ මේ කොට්ටාශයේ තියෙන හැම තැනින්ම මෙන්න මේ තොරතුරු ටික එකතු කරලා ගන්න ඔබට මේකේ රැස්වීම් ශාලාවට 9ට විතර මමත් දෙන්නම් 10ට. I need this information. So please provide all those things. Send the message all over the division. As all 47 GNs and all Samudriya workers and all field officers come and assemble. I'll be there කියලා good night කියලා කියනවා. මම good night මට නිින්ද යන්නේ නැහැ, බස් යන්නේ නැහැ, පාර්ලිමේන්තෙට මිනිස්සු වෙන්නේ නැහැ. සේවා බලාපොරොත්තු වෙන ජනතාව වෙනවා. නමුත් මගේ කණ්ඩායම වෙන්නේ නැහැ. ඇයි එන්නේ නැත්තේ? ඒගොල්ලන්ට ආවට ඉන්න තැනකුත් නැහැ. I have seen sir one particular day I have seen මම දැක්ක මගේ ග්‍රාමසේවක මහතුරු 57 දිනකම සෞන්දර්යව හැමෝටම එන්න තිබු දවසක they washed their hand by the rain sir. වැස්සෙන් අත හොදලා රැස්වීම් ශාලාවේ බැම්මුඩ තියලා වතුර ගෙනාගෙන කනවා. It's fault, my fault. මට මගේ කණ්ඩායමට කමඩේට් කරන්න බැහැ. මට ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැනක් දෙන්න විදියක් නැහැ. So how can I ask for the information? I have to first provide basic infrastructure for them. So that's the best of theory. But all the theories went out. All the theories. So my dream, මගේ පුංචි හිණයක් තිබුණා. මාන තුනක සංනිවේදන ජාලයකට යන. For the general public, they like to watch over the screen. ඒගොල්ලෝ ආසයි නිකන් පෝස්ටර් එකකින් බලන්න. මට ඕන වුණා සාමාන්‍ය මිනිස්සු වෙනුවෙන් මෙහියුම් මැදිරියක් හදන්න. ඊට වඩා උගත් අය වෙනුවෙන් just printed version එකකට යන්න. Printed version and the wall ඒ දෙකම විශ්වාස කරන්නේ නැති නව යවුණේ වෙනුවෙන් the web based cloud එකට යන්න. ඉතින් මේ මාන තුනේ සංනිවේදන ජාලය ගොඩනගන්න I just applied a couple of motivation theories there. How I motivate these people, I just told them ඔබතුමන්ලා වෙනුවෙන් ඉන්න තැනක් හදන්න. මගේ රාලහාමිලට ඉන්න තැනක් හදන්න. අපි හැමදාම ගිහිල්ලා එතුමාගේ පින්තූරනේ විවෘත කරන්නේ එතුමාගේ අතින් ඕගලගේ පින්තූර විවෘත කරන්නේ. ඒ විදිහේ දෙයක් දුන්නම් මගේ රාලහාමිල මට ඉගෙනුවා මැඩම් අපේ කෝරණ 4යි. මම පහරි විත්ති 4ට කෝරණ 4. පුංචි තැන without asking any fund from anybody we just nominate an isolated small room there විත්ති වලින් සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට printed version for the it's easy for duplication for the researchers and the data hunters web-based system එකට ගන්න. ඒකට බලය කරපුවා මම සියලුම ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ට තමන්ගේ තොරතුරු ගන්න පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට for updating and monitoring and the supervised part just assign the task to the statistician officer. මේ හීනේ හැබැයි වෙච්ච දවසේ මම මේක ඇතුලේ TQM key pillars දකිනවා total quality management all parties together හැමෝගෙම සහභාගීත්වය වැස්සටවත් කොට වෙන්න ඉඩක් තිබුණේ නැති අපේ රාජහමිලා බැජ් එකක් ගහන් සීරුවෙන් ඉන්නවා රාජ්‍ය පරිපාලන දෙමතුමා ඇතුළු බදුළු සියලු මැදියතුරු දිසාපතිතුමා අපි ඒක පාටයි දෙමින් ඉන්නවා it's our culture. එතකොට සියලු දෙනාගේ සහභාගීත්වය අඛණ්ඩ සංවර්ධනයේ small steps TQM key pillars මම මේකේ දැක්කා හැබැයි මම මේවා කියන්න ගියේ නැහැ. අපූර්ව team culture එකක් නිර්මාණය වුණා. The team culture there හැම භාෂාවම හැම ආගමම අදහන අපේ කණ්ඩායම එකතු වෙලා නිර්මාණය කරපු ඒ පුංචි පරිශ්‍රයේ විත්ති 4 මේ the photo of the Grama Niladhari and the logo of the our country, the statistics, the name, the designation and the mobile number and the landline and the map of that particular division and the special statistics together. So it's printed as scaled up in a small location. So they prefer to come over there. It improves their kinship, their ownership. They do have their own place to work. So if they do not have anything there in division, they prefer to come here. So linear relationship. hari apuru lengatu සහභාගීත්ව ජාලයක් නිර්මාණය වුණා. මේ තොරතුරු පද්ධතියට තමන්ට ආවේනික දෙයක් ඒගොල්ලන්මයි හැදුවේ. තොරතුරු දීම තුළ පංචවිධ සංකල්පය ඔය උගා දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ පුංචි කාමරේ උගා දුර ගමනක් යන ආරම්භයක් වුණා. So this is the first dimension display in the wall. මේක දෙවෙනි dimension එකට අරන් ගියා අපි පොතක් විදිහට මුද්‍රණය කරලා ඒ විස්තිමයි පොතට පාවිච්චි කරේ. So same thing.
එකම වෙලාව එකම කාලේ එකම දේ. හැබැයි එකම දේ මෙතුමිය සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරිනිය හරියන අපි පොත මුද්‍රණය කරන්න කලින් අපි විද්‍යාවට දාන්න කලින් මම මෙතුමිය ලවා මේක ඩබල් චෙක් කළා. එහෙම නැත්නම් අර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශ වල එකතුව හෙක්ටයාර්ස් ගන්න ලංකාවේ දී ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි ඒක ඩබල් චෙක් කළා. මේක තොරතුරු ජාලය අද නම් පොකුරු තොරතුරු යවන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන මේ අපේ වෙබ් සයිට් එකට ගියාම ඕනම ග්‍රාම නිලධාරී කෙනෙක්ගේ ඍජු දුරකථන අංකය ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අද තියෙනවා. මේ එහෙම කිසිම දෙයක් නොතිබිච්ච අතීතය ඒගොල්ලන් ළඟ තිබිච්ච දුරකථන අංක පාවිච්චි කරලා අපි ජාලයක් නිර්මාණය කළා. අර රෑ එන කෝල් එක මම පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරීට කියන්නේ ජාලෙට දාන්න. ජාලේ පුරා යනවා ෆීඩ්බැක් එක මෙතනින් ආපස්සට එනවා. ඉට්ස් වෙරි කම්ෆර්ටබල්. එතකොට මෙතුමාට ඒ පණිවිඩය කිව්වම මට හොඳ නිින්දක් යනවා. මට හොඳටම විශ්වාසයි ඩිවිෂන් එක පුරාම පණිවිඩය යනවා ආපස්සට ෆීඩ්බැක් එක එනවා කියලා. පළවෙනි ඩෙන්ගු මරණය වුණා ආලියල ලංකාවේ. අපි දෙවෙනි එක වෙන්න දුන්නේ මේ වගේ සක්‍රිය පණ ගහන ජීවි ආදරණීය තොරතුරු ජාලයක් තුලින් මේ කොට්ටාශය තුල වැඩ කිරීම මිහිරි අත්දැකීමක් වුණා. මට සිරුරු සුමට අත්දැකීමක් වුණා. අපි හුඟා මොටිවේෂන් තියරිස් පාවිච්චි කළා. අවම වියදමකින් අවම භාවිතයන්ගෙන් මේ දේ පොළවට ගේන්න අපි ප්‍රොඩක්ටිවිටි අවෝඩ් එක ගත්තා. ඒක නිකන් සතුටට වගේ මම පෙන්නන්නේ. හැබැයි වෙබ් එකට ගෙනියන්න කලින් මම මාරු වුණා. that is the normal yes thank you. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මට ඕන වුණේ මේ හීනය. රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමතුමා වෙනත් අමාත්‍යාංශයකට ගියා. ඒ වගේ වෙලාවක වුණත් how we sustain. එතකොට ඇල්ලට යනකොට තුන්වෙනි ඩයිමන්ෂන් එක තමයි ඉතිරිලා තිබුණේ global relationships වලට යන. but before that මැස්ලෝගේ දුරාවලියේ යට තියෙන කොටස් හදන්න උනා. මාව ඇල්ලට මාරු කරේ මේ පරිස්සම් වෙන්න ඕක පෙස්සම් මුඛාවක් කියලා. එතකොට මේ පෙස්සන් ලියන සංස්කෘතිය වෙනත් සංස්කෘතියකට මාරු කරන්න අපි එලිමහත් පරිශ්‍රය නිර්මාණය කළ අපූර්ව සුන්දර ගෙවත්තා. මේක වැසිකිලි වලක් දරුවනේ කියලා විතරයි මම කිව්වේ. අපේ ටීම් එක එකතු වෙලා දැස්සා 15 minutes morning and 15 minutes evening එච්චරයි අපි මෙතන වැඩ කරේ. ඊට වැඩි අපි එන්නේ කියලා මිනිස්සු අපිව බannනවා. හරි අපූර්වයි. මේ අපේ ගණක අධිකාරීතුමිය සහකාර ප්‍රාදේශිකතුමිය අපේ ටීම් වර්ක් එක මෙතන 150ක විතර පැලවක් අපි හැදුවා. ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් එකක් අරන් දෙන්න මට ඕන වුණා මගේ දරුවන්ට. හැබැයි ඒක උඟක් ගණන්. ඒගොල්ලෝ අපිට ඩ්‍රිප් ඕනේ නැහැ මැඩම් අරන් හොස්පිටල් එකෙන් සේලයි පොතා ටිකක් කියලා. අහක දාන කාබන් පෑනක තුඩ තමයි ඩ්‍රිප් එක උනේ. මෙතෙන්ට අපි වයිෆයි ගත්තා. එයාට අතීතේ අපිට ඕන වුණේ ෆොරිනර්ස්ලට පිටරට වලින් ඉඳගත්තම පොඩ්ඩක් ලැජ්ජයි. ඒ නිසා අපිට ඕන වුණේ ඒගොල්ලන්ට පෙන්නන්න අපේ එන්වයරන්මන්ට් එක. එලිමහන් පරිසරයේ ලස්සන වුණාට පස්සේ අර පෙස්සන් ලියන අත්වලින් හොඳ දෙයක් ලියවන්න මට ඕන වුණා. මම පොතක් මුද්‍රණය කරමු. the second dimension printing version එක. අපේ පොතේ නම විතරයි මම දුන්නේ ඇල්ල භාෂා තුලින්ම. ලියවන්න උගක් අමාරු වුණා. හැබැයි ඉසබතුමා කිව්වම ඊළඟ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සාකච්ඡාව අපි ඇල්ලේ කරමු කියලා. එදාට විශේෂාංගයක් හැටියට මේ පොත එළිදක්වනවා. පොතේ පිටපතක් හැමෝටම ලියන අයට ටැග් බැගින් දෙනවා. පින්තූරේ නමයි පොතේ වැටෙනවා කියලා කිව්වම හැමෝම ලිව්වා. මේ වැසිකිලි සෝදන දියණිය ඇල්ලේ එතුමියගේ පොත ගන්නවා දිසාපතිතුමාගේ අතින්. එතුමිය ලියපු නිසා ආටිකල් එකක්. මමත් ආටිකල් එකක් ලියපු නිසා මම මගේ පොත ගත්තා. So this is the second dimension ඇල්ල. හරි අපූර්වයි. එතකොට මුද්‍රිත පොතක් ගහන මට්ටමට ආවට පස්සේ අපි වෙබ් ඔපරේෂන් එකට ගිහින් අලුත් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා ගොඩාක් ආපු නිසා ඒ වෙලාවේ ගම් වතුර වගේ new generation young blood ඒගොල්ලන්ව ගන්න පුළුවන් වුණා වෙබ් based information system එකකට මේක මාරු කරන්න. පුස්තකාලයක් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ විද්‍යුත් පුස්තකාලයක් හැදුවා. each and every activity they have done there in the field different colors. ඉඩම් අංශය ආයතන අංශය ගිණුම් අංශය වෙනස් පාටවලින් CDs වලට ගත්තා පොතේ ලියපු දේවල් ටික. මේ CDs ටික එක මේ පරිශ්‍රය අවෝඩ් එක ගත්තා. නිකන් සතුටට මම පෙන්නන්නේ මේවා නිසා අපේ කණ්ඩායම ධෛර්යමත් වුණා. අපි වෙහෙසකට කටුක දුක්ගැහැට පිරිච්ච පාරක් ආදරයෙන් සතුටෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මිහිරි පරිපාලන සංස්කෘතියක් බවට පත් කළා. ඒ ආදරණීය අතීතයේ බොහොම කෙටි කාලේ මාව වහාම මාරුණා බණ්ඩාරවලට. එතෙන්දි තමයි තුන්වෙනි ඩයිමන්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් උනේ. හරි අපුරුයි එහෙම වෙන්න ඕනේ. අපිත් එක්ක නුඹ බැඳගෙන යන හීන හැමදාමත් අපිත් එක්ක යනවා. එතකොට අර CD ටික පාඩුවේ පැත්තකට කරලා තියෙන එක අපරාධයක් හින්දා this was my last project මේ 2013 මම ශ්‍රී ලංකාවට ආවා. මේ හැම field officer each and every field officer they are having their own day to display their CDs. So he is the social service officer. See how he demonstrate his CDs. The mission of the Department of Social Services. Metalina Dabodena, they are so fluent in Tamil, English and Sinhala both. Metana අපි භාෂා තුනක ව්‍යාපෘතියක් ගියා බණ්ඩාරවල. අපි ඒ ව්‍යාපෘතියට කිව්වා අපි භාෂා තුනෙන්ම ඔක්කොම තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කරනවා අපිට කම්පියුටර් එකකුයි ස්ක්‍රීන් එකකුයි විතරක් අරන් දෙනවා නම් කියලා ඒගොල්ලෝ අරන් දුන්නා.
එතකොට අර පොතේ තිබිච්ච දේවල් අර CD එකේ තිබිච්ච දේවල් මෙතන සාමාන්‍ය මහ ජනතාව වාඩි වෙලා ඉන්නවා PD එකේ වගේ හැමතිස්සෙම ප්‍රාදේශීය රේඛා මුහුණ කියන්නේ 150ක 200ක කණ්ඩායමක්. ඒගොල්ලන් ඉස්සරහා හැම ෆීල්ඩ් ඔෆිස් එකම වෙලාවක් ලැබෙනවා මේක ඩිස්ප්ලේ කරන්න but not my photo. මගේ පින්තූරේ හැද. මම අවවාද කරලා තිබුණා මාව දාන්න බෑ. එතකොට එදා ප්‍රධාන නඩුවා වෙන්නේ ඒ ශේෂ්ඨ නිලධාරියා. එතකොට there's a motivation factor. එයා අසයි එයාගේ නිර්මාණ මේක යවන්න නිර්මාණය යවන්න නම් එයා පොළොවේ වැඩ කරන්න ඕන. ඒ සංස්කෘතිය මම එතනින් මාරු වෙලා ශ්‍රී රේඛට එනකොට අරන් ආව 4 වෙනි මානයට. So I'm presenting in Sri Simpo. It's not a 3 dimension, it's 4 dimensional communication flow. මේ ආයතනයේ ඉහළ අධ්‍යයන සංස්කෘතියක් තියෙන හුඟක් සිද්ධීන් ඕනි වෙන හුඟක් publications ඕනි වෙන. So we can upload the text and readings in LMS also. So all these books are converting. අර ඇල්ලේ මගේ දරුවෝ දීව දේවල් වගේම so the Sri SLS groups they are publishing their own cases with their photograph. So it's another information flow. It's the fourth dimension uploaded. And the other dimension make the mama master එකට දාපු case එක hello හරියල අර හරියල ප්‍රශ්නය මේ cave of question LMS සම්භාව 4 වෙනි මානය වෙනකොට මේ දේවල් it's uploaded in our LMS and convert as cases. So this is the currently working as the fourth dimension. මේ අපේ ස්පීඩ් අප් කඩේ පටන් ගත්ත දවසේ මේ printed version එක second dimension එක බා දුර ගමනක් යන පාරකට දැන් වෙලා තියෙනවා. This year we published these 2 cases, Garita and Dharana. So this is the fourth dimension, may I say. So the 1, 2, first, second and third dimensions, I deal with the divisional and district level. Now the fourth dimension is uploaded in here's LIDA. So when we think about the Henry Winsberg management role, the gathering information, processing information, using information and enjoying with informations. So the resource setting, the different stakeholders, media, general public officers, researchers, data hunters, examiners, everybody can use these things. It's user-friendly and easy to operate, and developing capacities for the professional learners, and improve the coordination system also, and leading stress-free, enjoyable, effective working culture, and awarded winning team. And what I would rather like to share with you, it's a creating working environment goes beyond time, beyond locations, and beyond all hierarchical level. So let us enjoy it. And thank you so much, Rita. Organize such a venue to say hi to Galnever, Ampara, all other parts of the country. So thank you so much. It's the story. Right. Kumar, thank you for well, if I ask you that, is it happening other places and if not, why? Yes, sir. When the Deputy Minister of the Minister of Public Administration came to open that particular starting point, he just said they should publish it as a circular. But before that, he transferred. So the nature, the transferring the public officers and changing priority of the venues, but that's the answer of the why part. So it's one good question, and it's so comfortable to implement anyway. Okay, without circular, rather than you didn't start it based on a circular. No, sir. Just a Yeah, that's what my question. Why it's not happening in other places? Yeah, there are so many things. Without having this sort of information system, everybody can just do the routine things. It's comfortable. But if somebody, it's applicable in some other areas also in Badulla. After the, I remember this time the GA explained the others also to set this sort of areas. Well, put it in another way, is it after you are gone, is it happening in those 2 places? No, sir. At the moment, not. Sorry. Yeah. The reason is how we transfer this screen to others. If we can analyze the biochemical dose, we can inject
without having So this. in that sense, the feasibility of applications is low. Yes, so you can say in that way also, the feasibility. But it's very feasible. If I am saying low cost, comfortable implementing. But these three locations, it's currently performing. Currently. In the same line, if I say that it is rather system based, it is a person based application. Correct. May I say what? In case it is a system based, it should have continued. Yes, sir. Yes, so you asked, I mean, so then I got the clarification from, yes, sir. So he is talking about the feasibility, so I am talking about the sustainability. Say, so if any systems adapt to the organization, so then the system should be run automatically. So my question is, so what kind of things and measures you got to maintain the sustainability of the system even after you are run? Thank you so much. Thank you so much, sir. It's very, very nice question. Because the authority coupled with the job duty and the job description. So the administrative Brahmanidhari appoint to the maintain. So still today he is maintaining. The same level they are maintaining. The same level because it's the system they are in Adiala, it's the system they are in Bandarville, and it's the system they are in LL. So these three places, it's continuously running because the assigned duty is met with their duty list. So these three places, it's running because it's adapted to the system. Why it's met with their duty list. Right. Okay. What are the critical success factors according to your knowledge, experience, to implement this kind of projects in some other organizations? Yeah. The very first thing is it's so easy for the all three parties. I mean, for the manager, it's comfortable and easy. For the officers, also, it's comfortable and easy. For the general public, also, it's very easy. So the easiness is the first critical factor, and the low cost. That is also another critical factor. And these three places, it's still it's performing. So they enjoy the comfortable. These three key features were there. I necessarily don't have any question, but I know the fact that she loved her previous workplace. And all sort of feelings that have come genuine enough and encouraging enough for the youngsters to take a step for their own implementations at divisional level. Thank you very much. Thanks so much. Next presenter. Next would be the last presentation. Okay, we have actually including this another one for this session. Let me call upon Mr. Nimal Premathilakar, Chief Public Health Inspector. He would talk about sustainable solid waste management. And as usual, at the 10th minute, I will be at the last. Good morning, Chairperson, distinguished ladies and gentlemen. I am Nimal Premathilakar, Chief Public Health Inspector, Urban Council, Kalangatta. My case study, the 3R implementation solid waste management, Kalangatta Urban Council. We are conducting this project last 16 years. Now it is becoming a sustainability. Then I think this is sustainability. Then I would like to present my experience, and I get the knowledge how to share these others, how to conduct the sustainable waste management program in the council. The case study title: Sustainable Solid Waste Management
Balangoda Urban Council. Location in Urban Council, Balangoda. And our stakeholders, Balangoda Urban Council, the community, private sector, business community, and school children. Implementing agency Urban Council, Balangoda, we have the special department, the waste management department. We are starting in this project in 1999. Still, we are conducting this project. Our sponsors, Urban Council, Balangoda, Ministry of Environment, the Sabaragaon Provincial Council, and Ministry of Local Government and Provincial Council, and National Solid Waste Management Support Center and CEA, Central Environment Authority. Before starting this project, we have we conducting the short analysis. We get the strength in the good political leadership. We have good political leadership, especially decision-making political leadership. And the political leader has the vision, and he has a good creative thinking political leadership. But leader and subject well-known knowledge is our strength, and available land is our strength. Our weaknesses, we identified our weaknesses. Before starting this project, we don't have the proper plan. We have no system. We don't have the responsible person of this waste management. No responsible section. So many sections is the responsible of this waste management. If people get a complaint, we are passing the problem. No responsible section. And working group bad behavior. Especially our most of workers, they are absentees. They never come to work. Oh, most of workers go to the no pay leave. That is our weaknesses. So we have the good opportunities, the good council, the members of the council, they have the very easy to get decision. And national level project. At that time, we are starting the time national level projects. We have this is our opportunities. Good community participation. We have some model to the good standard committee to give these ideas and implementation to us, and provincial government support also. What is our threats? Threat is don't have the proper technology. At that time, we don't have the proper technology, our threats. And public protest. We starting this project, new land, new area. That people don't like. They protest our project. It is our threat. Other thing is the negative approach. Our system is our office system, and official system is a negative approach. So lot of officers thinking it's a negative field. They always try to if working doing, they have a problem. If not working, no problem. Then that is we have threat and workers' absence and the very old rule and regulations. Before starting this project, this is the actual situation at that time. We are open down. Our council started in 1945, British colony. At that time, to start in this project in 1999, we are open dumping in the city center near the playground. The open burning of the council, the bad odor, the big fly generation, we are facing this problem. And polluted Doravel is near the natural water bodies near the city, we are polluted. Epidemic, diarrhea and typhoid every year. This is our history. In 1996, big epidemic becoming to our city, facing the city. The Salmonella typhoid 48 cases we are reported, and 102 cases reported within the 6 months. The reason of we are open dumping near the river. The rain season, all the leachate, all the polluted go to the river, then polluted, and under the area, all the people get this disease. In 1999, we find out the land. 1999, we are starting this project in 2001. Only we are starting we can do the 3 months. We have first public protest begun. Come in the first public protest.
like leachate. Then 2002, we are facing another challenge. It's been political changes. The government is the one party. 2002 in the election, come to the another party. Then they changed all the policies. Then I will mention here, or as I mentioned, census of crisis. We are starting this project always regarding the crisis. Then we are never stopped our work. We are doing the continuously improvement. This is our history of this project. In 2006, again coming the new council. I understand we can't go to without plan. We can't go ahead. Then in 2006, I will prepare the plan. We meet together, all the citizens, we meet together and we prepare the plan, the 5-year plan. After the preparing plan, we get the council approval and we get the minister approval. Chief minister is the minister. Then that plan we conduct in last 5 years, then we come to this success. Then finally we have get this award. Last year we have get the Asian Townscape Award in Japan, Fukuoka. The good planning city in the world, in the 10 cities they are selected. We are the 10 places we are getting the Balangod. Now in this year, we are trying to get the hybrid compost. We want to get now new technology. Then our objectives of this is main objectives of the present study of the investigate sustainability of the present municipal solid waste practices in Sri Lanka, taking Balangod Open Council as a case study. More especially, the study of the target at the 3 main objectives. One, examine the ongoing waste management procedures in the Urban Council of Balangod, analyzing strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the process, and evaluate the effectiveness of municipal solid waste management activities. Case study description. Balangod is a Saparagama province, medium-sized city in the south central Sri Lanka, 150 kilometers east of the main coastal city in Colombo. The Balangod Urban Council is responsible of the waste management in the city. The composting is one of the most commonly used waste management strategy in Sri Lanka. The more than part of 42 urban councils in Sri Lanka have introduced the compost management system, tackle high rate of degradable content in waste, 70%. However, not all them of the made success, mainly due to lack of resources, inappropriate operation, planning, poor management system, technique, and maintenance of the system, economic influence, etc. But this the Balangod Open Council running the relative successful composting plan as a government initiative to reduce the spending, the implementing subsidized chemical fertilizer subsidy. The Agrarian Service and Wildlife Ministry is intending the reduced amount of the imported fertilizers by 25%. Currently, the Sri Lanka government spends the annual total of 30 billion rupees of the importing of the chemical fertilizers and subsidies. Also, we promote composting to government agency case by compost bulk in 2015. Balangod Open Council obtained an order to compost fertilizer more than 100 tons per month for the government agencies and the state sector. So, the encouraging market demand of the compost is supporting the Balangod compost plant operate by full capacity. The UC also planning to expand the operation near future, manufacturing hybrid compost. It means we get the high, the farmers want to get the good quality. Then this is our system, our production process. We are mixed waste, we are collecting the mixed waste, then we are segregation the waste, then we this system is we are not using the machinery. The nature is the machine. We are using only the nature, we are the machine. Then our system, and we are facing the main problem with the leachate. After the garbage filing,
the discharge leachate is the major problem. Then we are using two methods: dilution solution and coconut fiber media to the treatment. This is our process. Then we are facing a big problem. If the degradation of the waste, we want to the nitrogen. Nitrogen is the big challenge. How we get in the nitrogen? Lot of waste we are getting the carbon. The nitrogen we are using in the animal waste. We have the fish market. Then fish waste we are using for the degradation of the nitrogen. We are getting the nitrogen. Then this is the system. Another thing, we have next challenge is the price is the big challenge. Now we are controlling of the price in the biological control method. These birds live in this pipe. They are eating the price life circle second stage and third stage. The life circle is price circle 4 stages. But 2 stages destroyed. We can destroy it over these birds. Then we are using the biological control. We are not using the chemical. This is the leachate treatment. We are leachate again repumping of the system. This is the pipe. This is the coconut fiber treatment process. Important thing is we want to get the temperature control is very, very important. Every 3 days over 100 centigrade coming to the pipe. Then we want to control the temperature. Why? This is bacteria working in under the 65 centigrade. This is our the turning. This is our process. Then we are manufacturing of this product, and not only that, this is our product. This is our process. Then not only that, after that we want to. This is the 3R implementation. We have the junk shop. This junk shop we are buying the waste for the people. If people bring the waste, we give the money for the people. This is the junk shop. We are buying in 21 items in the our waste categories. We buy them. We have some value added to every waste. We must get the value. Then we are buying. This is our result. Anybody can bring their waste in the shop. We are paying for them we want to change the behavior. This is our school program. We try to get school program. School children can their waste being in. We prepare this type of some shop in the school. We have the 10 school. All the school we operate this system. The school children can bring a waste. They can earn the point. Complete this point card. We are paid 1,000 rupees. 1,000 rupees. This school children every week get 1,000 rupees. How? His mother collecting the nearest house all the waste and she's bring in his center. He earned the money. And not only that, we first point card completed the first point card. We give this uniform, this overboard, the free of charge. Okay. And we have some medal system: environment friendly, environment lover, global friendly, global lover. Then 3,000 environment friendly, 5,000 environment lover, 10,000. Then we won't get the blood to the change of the behavior. The problem is knowledge is okay. Everybody knows that. No, but their problem is behavior. Then slowly injecting their change of behavior of the waste discharge system. This mechanism very sustainable. Now we have the 12,000 school children in the area. Now directly 2,800 school children using. And we have the low-cost eco-friendly night soil plant. This is fecal matter. We are using this water. Again, we are using. And fecal sludge also we are using as a fertilizer. In the first time in Sri Lanka, we are using this fecal matter. Not only that, we have polythene and plastic. If you are using the shopping bag, you throw away the shopping bag, but we are collecting and we prepare some pellets to this polythene and plastic. We buy them. We give the money for people. This is our sale, the compost sale production. Then we are getting Asian Town Escape Board. We are issuing the certificate of national. We are conducting the training center, National Vocational Qualification Training Center.
all the municipal workers can get this course, and we issue in the municipal solid waste operation register. We know the behavior is very important to the waste collector, very important to change of this mechanism. Then we conduct in this course. Then this is the environmental benefits, the social benefits. We can get it this last 15 years. Thank you very much. Mr. Panitel, thank you very much for the presentation. So this is a wonderful project. See, however, is this being replicated anywhere else? Yes, sir. That is the problem. We conducting this project last 16 years. We train and we awareness to more than 71 local authorities. We are trained them. But the problem is their implementation is very slow. But in Indonesia, Probolinggo city mayor, he knows this situation in the website. He's coming with his staff in the 5 days he's staying in Malabada. And he is starting this project. Now it's very successful. It is school children program he started. Now 6,000 school children What's get. the problem with us? What is the problem in our country? I think it's we are starting in we are a small city. We don't have any big. But there are similar cities, say I know. Puliapitiya, right? Yes, Puliapitiya also. Okay, that Puliapitiya supervisor is getting the NVQ qualification in my center. Then it is success. The Puliapitiya is supervisor is a NVQ qualification. He getting the course, follow this course, and after that he go to his side. Now it is success. Welcome also. Welcome also. Now I have one question. So now, as you say, just can you explain something about your supply network? So how do you sell it? Do you have any selling point? Do you, as you say, you have some collecting center? So likewise, so what is the chain? Yes, sir. We earlier starting this project, our main customer is the farmers. But in 2006, we are facing big challenge. Why? You are not collecting the garbage available in the city area? Yeah, we are collected. Yeah, collection also our responsibility. Collection also we are. Then we are, the garbage is now our raw material. That's it. Yeah, we changed our thinking. Other council thinking garbage is a very headache. Now the garbage collection is the raw material for our factory. Then if you not collected, then the factory we want to the close. Then our collection is 365 days. We are collection. Why? The raw material daily we want to the raw material. Then not only that, we are getting the another local authority. They have don't have. We say okay, we can get your waste, but you must pay. You can't get the waste is free of charge. But with the process we have spent the money. This is the wisdom one. We want to the profit. Without profit, we can't survive this project in the council. How do you sell it? Yeah. Then the farmers is our main customers, but the government is not subsidy. They give the 300 rupees per the 50 kg. We are selling in the 400 rupees to 50 kg. The farmer never come to us to buy the business our lost our business. But I will try to get okay. Farmers, we don't know the farmers. We are talking about the tea stakeholders. At that time, tea fertilizer is very high. Then I get the sample, I go to TRI, then I ask the TRI, what is your requirement? Do the tea. Then they give the one professor, they give the standards to me. I will prepare and I get their report. And I discuss in the Kahwatu Plantation Limited. Then they have the special board. I will present my reports, everything. Then Kahwatu Plantation say, okay, you hold back, I will buy. Then now we are our main customer is the Kahwatu Plantation. They are opening tea manufacturing or something like that. They have 70 days.
but we only made one customer. After that, now this year, fertilizer again increasing. All the farmers again coming to us. Oh no, the problem is the subsidy is the very challenge to develop this type of product. Now in the market, there were some brands, especially I know I use compost, Surya. Yeah. Right. Likewise, what kind of strategies you are using to maintain your brand name? Our brand name is the UCB compost. It means urban council Balangan. Right. Then the important thing is the quality. If now we are trying to get solve this problem, the waste problem, but the customer don't like the waste or something like that. He is a customer, he pay the money, he want to the nutrient. Then I will mix 4 items. One is we are adding to the half burning paddy hulls. It's mean we get the silicon and the micronutrition. We want to add it. Then we are the rock phosphate in the EPAL. We bring the rock phosphate, but not in the processing one. It's a stone. We bring and we crush and we are mixing. And we have the system of the night soil. It is a special fertilizer. It is high price. Its a nitrogen content is 2.8. The urea we get, then we added to that one. And we are mixing. Then nanotechnology system, they introduced the hybrid compost this year. My target is final product hybrid compost. Why hybrid compost? The only organic fertilizer, we can't get enough harvesting. Like the organic is, we can't place it. We have the population, the farmers accepting 100 acres, he want to the 60 විතර ඕනි වෙනවා. නමුත් ඒක දෙන්න බෑ. ඒක අපි මොකද කරේ? හයිබ්‍රිඩ් එකක් හදනවා දැන් නැනෝ තාක්ෂණික ආයතනයක කියලා. ඒක තමයි තාක්ෂණය. එතකොට ෆාමර් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ පස්ස දැන් ඩෙඩ් වෙලා තියෙන්නේ අපි අවුරුදු 10ක් විතර ටෙක්නිකල් ගහලා. දැන් now is our soil is dead. අපිට මේ soil එක පණ ගන්නවන්න නම් අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි ගෝවියා එකට ලෑස්ති නැහැ. හේතුව ඔයාට අස්සන්න අඩුවුනොත් එයාට වැඩක් නැහැ. පරිසරය රැකෙන එයාට වැඩක් නැහැ. යන්නේ අතරේට කුසලයක් එන්න ඕනේ. අපෙන් එන්නේ 30යි නම් ඉතින් එයා ඒකට කැමති නැහැ. අපි ඒකට මොකද කරන්නේ? අපි කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් 150ක් කපලා අඩු කරලා ඒ 50 අපි මේකට ඉතුරු 50 මේකට ඇඩ් කරලා හයිබ්‍රිඩ් එකක්. හරිද? ගොවියට තව ඕනේ අපි දෙන්නේ කුඩු. ඒක යට ඉච්ච හරියන්නේ. එයාට ඕනේ කැට. ඒත් අපි ඒකට පැලට්ස් හදලා. ප්‍රේමදේව දැන් ඔය කියන දැන් මම කියන්නේ ඕපන් කොම්පෝස්ට් කියන කන්සෙප්ට් එක නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ඉනෝවේෂන් එක. ඒක පස්සේ මොදයක් මේ ඉනෝවේෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපේ තියෙන දේශීය අවශ්‍යතාවය දේශීය දැන් මතන ලොකු ආසාවන ගෝල් කීපයක් තියෙනවා. පැත්තකින් සබ්සිඩි එක තියෙන හින්දා ප්‍රශ්න එනවා. අනිත් පැත්තෙන් මීට වඩා වැඩිපුර නියුට්‍රියන්ට්ස් තියෙනවානේ. ඔයාලා බැලුවොත් මේ ප්‍රොසෙස් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන එකේ මොකක්ද හොඳම ඔයාලා දකින්න හැටියට හොඳම ඉනෝවේෂන් එක මොකක්ද කියන්නේ? ඕකේ තියෙනවා. හොඳම ඉනෝවේෂන් එක first 3 years අනිවාර්යයෙන් හයිබ්‍රිඩ් එකට යන්න ඕනේ. මොකද ගොවියා අස දෙස්තලා තියෙන නිසා අපිට ප්‍රමාණවත් අස්සන්න මේින්ද ජනගහනයට කන්න දෙන්න ගොවියා ප්‍රමාණවත් අස්සන්න දුන්න නැත්නම් අපිට හාල් ගෙන්න වෙනවා පිටරට. එතකොට අපි හයිබ්‍රිඩ් එක කරලා 2 years විතර කරාට පස්සේ අපේ සොයිල් එක හරියනවා. හොඳයි මම හිතනවා ඉස්සෙල්ලා කියපුවා ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙට තාම අගේ උත්තරයක් හම්බුනේ නැහැ. දැන් කොයි මොන ඉනෝවේෂන් එකක් වුණත් ඒකේ සාර්ථකත්වය තියෙන්නේ එතන ක්‍රියාත්මක කරලා ඒක අපි ලෝකලයිස් විසඳුමක් හොයනවට වඩා ඒක අපි ග්ලෝබල් වලින් තමයි තියෙන්නේ අද. ඒක අපි අඩු ගානේ රට පුරාවත් එනියම් මේක තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒකට ඉතරක් හම්බුනේ නැහැ. දැන් ඔයා දකිනවා අපේ මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා කියන්න උත්සාහ කරද්දී අපි ආකල්පමය ගැටුමක් තියෙනවා. අනිත් තැන් වලට ගෙනියන්නේ. ඒක මුල්‍යමය ප්‍රශ්න සහ ඒ වගේ දේවල්. ඒ ආකල්පමය ගැටුම බෙදින්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඔයාගේ අත්දැකීමේදී ඔයා නිර්දේශ කරන්නේ මොකද්ද මේ දැන් අනිත් තැන් වල තාම පොලියා පිටේ උනත් මම දන්නවා විවිධ බලයෙන් තාම එකක් එක ඉල්ල නැහැ. එතකොට මොකද්ද මේ
තියෙන අපේ ඒ තියෙන භාෂාව බින්දගේ භාෂාව මොකද සහ භාෂාව බින්දගෙන යන ප්‍රධාන වශයෙන් සර් මට මුහුණ දුන්නේ ප්‍රශ්නේ තමයි මම 2000 2009 පටන් ගත්තා 2002 වෙනකොට කවුන්සිල් එක චේන්ජ් වුණා මට ප්‍රතිපත්ති හදන්න බෑ මට කවුන්සිල් එකේ අලුතෙන් මත් වෙච්ච මේක නෑ ඔක නෑ ඔක කරන්න එපා ඔය අපෝ ප්ලෑන් බි වල යන්න මේක ලොකු වියදමක් මේක ලොකු ඒ දවස්වල ලාභ නෑ මේක ලොකු වියදමක් එතකොට මම ඒ පොලිසි එකට මට චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ හොඳ එතකොට මම ඒක කරන්න හැබැයි ඒක කරලා වැඩි දවස් වලට හම්බුනේ මිනිස්සු ප්‍රොටෙස්ට් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ආයි කොහොම එක කරන්න කියලා හැබැයි 2000 ඒගොල්ලෝ එහෙම සහයෝගයක් දෙන්නේ නැහැ මට මේක මම රජයේනේ ඒක මට ආණ්ඩුව ඒක කිව්වේ නැත්තම් මට සර්කියුලර්ස් මට ඔක්කොම තියෙනවා එතකොට 2006 දී ආපහු කවුන්සිල් එක චේන්ජ් වුණා දැන් මම බලුවා දැන් කවුන්සිල් එක චේන්ජ් වුණාම මේවා වෙනස් වෙනවා ඔතන සෙක්‍රටරි මාරු වුණාම වෙනස් වෙනවා ඒ ඔෆිසර්ස් මාරු වුණාම මේ ඔක් කරන්න එපා මේක කරන්න දැන් එහෙම එක එක කාලෙට එපා මේ එක වැඩ පිළිවෙල දිගට යන්න දෙන්න මම ඔක දැනගන්න මම කරපු දේ 2006 දී පයිලට් ප්ලෑන් එකක් හදුවා අදලා මම ඒක අයියා මිනිස්ටර් අප්‍රූවල් එක දැන් අපි නිකන් අප්‍රූවල් හදාගත්තට වැඩක් නැහැ ඔකායි වෙනස් කරනවා නේ කියලා මිනිස්ටර් අප්‍රූවල් එක කියලා ඒක මම කරපු දේ තමයි මම ඔක දැනගන්න වැඩක් නැහැ මම මගේ මේයර්ගේ හාමනේ යහුවා මේ ප්ලෑන් එක මේ ඉතින් හොතට ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් එකක් කරා දැන් මේයර්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේයර් වාඩි වුණාම සීට් එකේ හැම වෙලාවෙම මේ යන ප්ලෑන් එක එයාගේ ලේවලට මේ කියනවා මගේ ලේවලට මේක කියනකොට මට කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේද සබ එයා හැමදාම කියනවා මේ කරන්න ඕනේ මේක දැන් එයාගේ බ්ලඩ් වලට යවන්න ඉතින් ඒක තමයි මගේ මේක වැටෙන්න දෙන්න නැත්නම් මේක මේ මහජන විරෝධතා දෙකක් ආවා ඒ කියන්නේ මේ හෙඩ්ලයින් වල නිවුස් වල ෆස්ට් එක ගියා මේක හැබැයි ඒක අපි අවුරුදු 16ක් දැන් කරන්නේ එකම දේ තමයි මේකට අවශ්‍ය ග්‍රවුන්ඩ් සපෝට් අපි ආයතනික රාමුව ලැබිලා නැහැ සර් මේ වගේ එකක් ගන්න. මොකද මේකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේ අවසානයේ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මම මේ කොළඹ ඉන්න ඔඩිටර් ජෙනරල් එකා. උන් සමහර ඒවා ඒ තරම් ප්‍රශ්න. අන්තිමට ජෙනරල් ලෙවල් මට කිව්වා you agree you do ඒක කියලා. ඉතින් මම මේ එතකන් මේක නවත්තන්න කිව්වා. දැන් මගේ ජෑන් ෂොප් එකට 10000 දෙනවා මේ කුණු සල්ලි දීලා ගන්න. අජේ සල්ලි පාවිච්චි කරන්න බෑ කුණු දෙන්න. ඒක තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ කරන්න ඕනේ නැත්තම් මිනිස්සු කැමති නැහැ මේ පරිසරයට තියෙන ඕනේ මිනිස්සුගේ එක සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එක. හැබැයි මේ 10000 හැම මණ්ඩේම දෙනවා පෙටි කෑෂ් එක. ඒක සර්කුලර් එක. ඒකට වෙනම account එකක් තියෙනවා. ඒක වගේ ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඒකයි. in a brochure May I call upon the last presenter? He's Dr. Pupuduri Silva, consultant community physician. His topic is National Intensive Care Surveillance.
කුමාරි ජයසිංහ මහත්මිය ප්‍රවේශයක් කරා තොරතුරු වල අවශ්‍ය නැහැ විශේෂම රාජ්‍ය සේවකයන්ට අපි ලංකා කියන දැඩි සත්කාරයක කොහොම ජාලගත කරා ජාලගත කරලා තොරතුරු සිස්ටම් එකක් හැදුවා. ඒකට මම චුට්ටක් කතා කරනවා මොකක්ද ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මොකක්ද ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මොනවාද ඒක අමුතු කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් විනාඩි දෙකක එතකන් අරගමු. සබ්ද ඇහෙන එකක් නෑ නමුත් ඔයගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න පුළුවන්. Ice බෙල්ලක් තේරෙනවද? මේ නම් ඔක්කොම ඇදලා ගෙනිලා. එහෙනම් එනවා කොම්පිලා. අපි නික්සෙකට කෝල් එකක් දීලා බලමුද? ඩොක්ටර් අපිට ලැබිලා තියෙන රිපෝට්ස් අනුව ළඟම බෙඩ්ස් තියෙන්නේ මයංගනේ ICU එකේ. ඇඩ්මිෂන් ඩිස්චාර්ජ් ගන්න දැනගන්න පුළුවන්ද? ඔබට ඉදිරියදා වැඩ තනියම කරගන්න පුළුවන්ද? පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ඔබගේ සෞඛ්‍ය දැන් අපි හදපු ඒ ජාලගත කරපු සිස්ටම් එක ඔයගොල්ලන්ට පෝර්ටල් එක ඉන්ෆර්මේෂන් පෝර්ටල් එක ඔයගොල්ලන්ට view කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක reports.nycslk.com කියලා ගහුවම මේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. මෙතන right hand side එකේ panel එකේ මෙන්න මේ
links එනවා bed reports අපිට එනවා මේක analyze කරලා තියෙනවා මේ එක ICU වල තියෙන facilities doctors ලා කියන nurses ලා කියන ඒකේ තියෙන resources කොහොමද මේ ICU වල patients ලා registry එක ඔක්කොම admit වෙන patients ලාගේ details දාලා තියෙනවා basic details එකෙන් අපිට benchmark කරන්න එක ICUs ඒවා කොයි level එකේ තියෙන්නේ සමහර ඒවා low level එකේ කරන්නේ ඇයි ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ people subject training නේද ඒකට අපිට ඒවා සපයන්න පුළුවන් මම චුට්ටක් කෙනිච්චක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ bed request එක ගැන මේකේ tags තියෙනවා එතනින් බලන්න පුළුවන් කොයි කොයි තැන් වල bed request ආවා දැන් මේ මම පෙන්නන්නේ ගිය මාසේ මේ ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා ෆිල්ටර් එකෙන් කාලය ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන් ගිය මාසේ ආපු bed request එක ඒතර රවුන්ඩ් වලට ගියාම එතන පෙන්නනවා මොන මොන hospitals වලින්ද ආවේ දැන් මෙයා එක අප්ඩේට් කරනවා ඒක live system එකක් ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් කොයි hospitals වලින්ද ආවේ කියලා දැන් මේ අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා තියෙන hospitals වල වැඩිම වෙලා තියෙන්නේ කොළඹ මහා ස්පිරිතාලෙන් ඊළඟට කැන්ඩි ඒ වගේ දැන් කවුරුහරි කියනවා ICU beds 1000ක් දෙනවා කියලා ලංකාවට අපි දන්නවා requirements වල තියෙන්නේ කියලා දැන් අපි මේක මේ අනිත් dashboard එක මේකේ චුට්ටක් වෙලා අප්ඩේට් වෙන්න මේකේ එනවා එක එක ICU එකේ මේ live මේ වෙලාවේ beds වල availability කොහොමද තියෙන්නේ brain deaths කීයක් කරලා තියෙනවා brain deaths වැදගත් වෙනවා කවුරුහරි brain death එකක් වුණොත් අපිට එයාව ඩොනේට් කෙනෙක්ට යොදා ගන්න. එයා කැමති නම් එයාගේ organ donate කරන්න අපිට පුළුවන් අපේ transplant teams වලට කියලා ඒ organs retrieve කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා ICU list එක මම මේක ලකුණට පැත්තට ගෙනිච්චොත් එනේ bed availability එක screen එක පොඩි එකයි and brain deaths කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ ලකුණට පැත්තේ මෙතනින් monthly summary එක වැටෙනවා. දැන් මේක ඇවිල්ලා ICU information system එක. මේක හැදුවට පස්සේ තව තව ආයත ඕන ඒගොල්ලෝගේ information visualize කරන්න. ඒකම මේ platform එක යොදාගෙන තව තව දේවල් කරා. nephrologist ලා කියනකොට renal registry එකක් වගේ. මේ තියෙන renal registry එක. යන්න පුළුවන් www.renal.nicslk.com. ඒතර මේ basic overview එකක් hospital එකේ dialysis කරගන්න එන patients ලගේ. එක එක unit එක display කරනවා මේ. නිතරම live නිසා මේ හැමතිස්සෙම මේ දැන් මම ටිකක් සේව් කරලා තියෙනවා හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට එතන එක hospital වල situation එක වෙනවා කොච්චර ලේබල් ගන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මොකද්ද quality කරන ලැබිලා තියෙන care quality එක මොකද්ද? එතකොට ඒ first three categories වලින් hospital එකේ dialysis and transplant ගැන. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කියොත් මෙතන මේ surveillance කියන එක community එකේ ඉන්න ප්‍රජාවේ ඉන්න වකඩ රෝගීන් පිළිබඳ විස්තර ටික එතන පේනවා. මේ තියෙන අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ කියන එතනට පේනවා ඇති. එක ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාස තියෙනවා. ඒ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාස් වල කොච්චර patients ලා ඉන්නවද කියලා පේනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවම තමයි හරි. බලමු කැවිලාද කියලා. එතකොට මේ එතකොට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ population එක යන rate එක කීයක් වෙනවද? සමහර තැන්වල rate එක වැඩි හඳුනාගන්නත් වකඩ රෝගීන් ඉන්නවා. ඒ හඳුනාගන්නත් වකඩ රෝගී කියන තැන්වල rate එක ගොඩක් high. සාමාන්‍ය වකඩ රෝගීන් ඉන්න තැන්වල rate එක ගොඩක් low. ඒක ඔක්කොම පේනවා. mortality rates කී දෙනෙක් මැරලා ඉන්නවද කියලා දැන් survival status එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බැලුවම මේ graph එක හඳුනා නොගත් වකඩ රෝගීන් ඉන්න තැන්වල age group එකක් ගත්තම wide age group එකක් අහුවෙලා ඉන්නවා. තරුණ අය, වගේම මහලු අය involve වෙලා ඉන්නවා. ඒකේ මේ age distribution එක wide. නමුත් වකුගඩු රෝගය එහෙම හඳුනාගන්නපත් වකුගඩු රෝගය නැති තැන්වල ඔයගොල්ලන්ට එනේ මේ කාවම ගොඩක් මේ වයසක අය තමයි ගොඩක් ඉන්නේ ඒ තැන්වල. මේ තැන්වල ලොකු age range එකක් අහුවෙනවා. මේ තැන්වල farmers ලා ගොඩක් ඉන්නේ farmers ලා. නැති තැන්වල එහෙම අය නැහැ. ඒක hospital එක ඇතුලේ hospital එකෙන් පිට sorry මේ මේලා අපේ community එකේ and වෙන තැන්වල කරපුවා දැන් අපිට මේ platform hospital එක ඇතුලට apply කරන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නේ මොනරාගල ස්පිතාලේ ward එකක තියෙන live situation එක. අපි හැදුවා system එකක් ඒකෙන් patient කෙනෙක් bad වෙනකොට පැය 12කට විතර කලින් අපිට ඒක patient ගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන display වෙනවා දැන් ටික කොළ පාටින් පේන හොඳ patients ලා එයාව බෑඩ් වෙගෙන යනකොට ඒක ට්‍රිගර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරි පැය 12 ඇතුළත එයා අවදානමක් තියනවා ඒ ලේටා එක්ක ICU එකට යන්න එක්ක මිය යන්න. එතකොට දැන් මොනරාගල කියන්නේ
තාමත් දුෂ්කර පැත්තක් ડોක්ටර්ස්ලා අඩුයි නර්සස්ලා අඩුයි අපි එතකොට පුළුවන් මේ රිසෝසස් ටික ඉෆෙක්ටිව් මැනේජ් කරන්න බෑන්ඩ් එක ඉන්න තැන් වලට. එතකොට මේකේ ටැක්ස් වල තව තොරතුරු තියෙනවා මේක ඔයගොල්ලෝ ටැක්සස් කරන්න බෑ මේකේ හොස්පිටල් එකේ තියෙන සිස්ටම් එකක්. එතකොට patient කෙනෙක්ව ක්ලික් කරපුවම යාගේ graph එකක් එනවා basic දේවල් ටික blood pressure pulse heart rate ඒවා කොහොමද distribute වෙලා තියෙන්නේ කියලා. තව එකක් අපි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා චූටි දේවල් ටිකක් එනන අන්තිම එක රේබිස් රිජිස්ටර් එකක්. එතකොට බල්ලෙක් කාපුවම ජල බීජ ගැනීම තිබෙනවා රේබිස් වගේ වැඩක් වෙන්න ජල බීජිකාව මාරණිකයි 100%ක් හැදුනොත් රෝග ලක්ෂණ පානොත් 100%ක් මරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි සිස්ටම් එකක් හැදුවා හොස්පිටල්ස් වලින් වාර්තා වෙන ඒවා කොයි එක්සම් තැනකින් වැඩිපුර වාර්තා වෙනවා නම් PH එකට පුළුවන් ඉහළ වහාම ඇක්ෂන් එකක් ගන්න. මේ ඉන්නේ හොස්පිටල් එකේ ඉන්න patients list එක මේ කලර් කෝඩ් කරලා තිනවා මෙයාට එන්න තිබිලා නැහැ ඔබ්සර්වේෂන් වලදී සමග බලලා හෙල්ති නිසා අවශ්‍ය නැහැ. මේ තියෙන පටන් ගන්න අය මේගොල්ලෝ නියමිත කාර්යයන් රතු පාට වෙනවා අපි සිස්ටම් අපි SMS එකක් යවනවා මේ දවසට කලින් දවසේ වාට එකක් තියෙනවා එන්න කියලා මිනිස්සුන්ට අමතක නිසා එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආවේ නැත්නම් මේ මේජර් කේසස් එහෙම PH එකට ෆලෝ අප් කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පහුගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ මරණ සියල්ලම සිදුලා තියෙන්නේ මිනිස්සු ප්‍රතිකාර නොගැනීම නිසා. ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරනවා නම් තොරතුරු grassroots level එකට prevention activities වලට hospital එකකින් එන්නේ නැහැ ජල බීජිකා සඳහා. බල්ලෙක් හැප්පුවොත් ඒ මිනිස්සු යනවා ස්පිරිතාල වලට ඒ බල්ලා මරණකන් දවස් 3-4ක් මිනිස්සුන්ව හපනවා. මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි වටේ ඉන්න බල්ලත් හපනවා. එතකොට ඒ වෛරස් එක environment එකට තවත් මුදා හැරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් hospital එකට ගියාම මේ වගේ form එකක් පුරවලා එන්නත දීලා කොටසක් එයාට දෙනවා. ඊටු කොටස මාසෙකට පස්සේ RBHS කියලා ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔෆිස් එකට යනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ නදාල PHI මහත්තයා ඒක අරගෙන ජල පිටතාව තියෙන සැක කරන තැන් වලට ගිහිල්ලා බල්ලම එන්නත්. දැන් මේ බල්ලොන්ට එන්න කරලා ගන්න already immune. රෝගය වැළඳෙන්නේ. රෝගය වැළඳෙන්නේ කොහේදලා එක්ක එක වතුර වලින් ගොඩක් කල් ගිහලා තොරතුරු යන්නේ. outcomes වල කිසිම වෙනසක් කරන්න අමාරුයි මේ වගේ දත්ත ජාලයක් තියෙනකොට. නමුත් අපිට මේ සිස්ටම් එක නිසා එයාට ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේ අද ජූලි 8 නම් ජූලි 7 වැඩිවීමක් වෙනුම් කරලා තිනවා. එතකොට ඊයේ බල්ලා හපලා තිනවා අද ගිහිල්ලා ඒ සිටුේෂන් එක අන්ඩර් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරිම ඉෆෙක්ටිව්. එතකොට මිනිස්සු ඉලංගානාදී මේ වැක්සින් එක හරිම විලාසිකයි. ලංකාවේ අවුරුදු මිලියන් 350ක් වැය කරනවා අපි. ඒක වැය වෙන ප්‍රමාණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳ පාලනයක් ගෙනයන්න පුළුවන්. කොහොමද? Thank you for the presentation. And other the renal and the rabies are the results of application of the same system, same platform, or those separate? They are the replication of the same, more or less the same system. Use the same platform. Is it possible to take it to, for example, DB and others? It is possible. We are actually now trying that. It is possible, yes. So there are a lot of other, we have done the abdominal registry, I can show them. There are lots of other registries, and actually I was supposed to present today in the evening, but I can't because there's a foreign team coming here to develop the transplant registry. And Mama, Magi, Vatuado, Dandin, Nonna, Magi, Mr. Kipeva, recipients are mata match recipients algorithm thing select karla ganna. So you can shut down mata convert. So it's the path, the way ahead is very huge and you can go a long way. And මේ වගේ මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා වසන්ත දේශප්‍රියන්ට මට ස්පෙෂල් දෙන්න. එතුමා මේක එක නිර්මාතෘවරයෙක්. එතුමා නැත්නම් අපි මෙච්චර මේ අපි පොඩි අක්කොලසන් එතුමා කියන්නේ කොහොම සහායක දෙන්නේ දැන් මේකේ අප්ඩේට්ස් කොහොමද යන්නේ? අප්ඩේට්ස් මේක database එකේ අප්ඩේට්. database එක patient කෙනෙක් hospital එක ICU එකට ගියාම ICU system එකේ daily අප්ඩේට් වෙනවා. යා පිටුනාම යාට තියෙන වැඩ කටයුතු කරලා යාගේ basic information එක දාලා මම දැන් login වුණා නම් web එකට මම මේ දකින්න දේ real situation එකද? real time ඔව්. දැන් ඔක්කොම real time. system එක ඔව්. දැන් මේ මම ගත්තේ දැනට රේබිස් එක මාතලේ LRH කියන්නේ අපි unofficially පටන් ගන්න ඒ දැන් එකේ මාතලේ වෙන එක real time LRH එක තමයි
ICU 88ක තියෙනවා ඒවා real time renal එකක් 10ක nephrologist එකකින් තැන් 10ක වෙනවා එකක් real time. එතකොට දැන් මෙතනට ගියාම මේ second tab එකේ rates වල පෙන්නනවා කොච්චරක් patients ආවද කියලා මම දවසේ දේවල්ට එකපාරක් බලනවා හවස් වලට එකපාරක් බලනවා කීයක් වැඩිලා ඉන්නවද කියලා. අපි මේක වැලිඩේට් කරනවා. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ අද කතා කරන ඔක්කොම ICU වලට කතා කරලා අහනවා ඊයේ patients ලා කීයක් ආවද කියලා. ඒතර අපි දන්නවා කීයක් මිස් වුණාද කියලා ඒක අපි information එක display කරනවා. validation එක මෙතන තියෙන ඒ වගේ තමයි rates වලත් එහෙමයි. renal වලත් එහෙමයි. ඔක්කොම validation එක තියෙනවා. validation එක ඉතින් අපි අප්ඩේට් කරනවා කොච්චරක් මිස් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒක බලන්න පුළුවන්. Okay then මේ citizen වලට මොනවද තියෙන benefits වල citizen වලට වැදගත් දේවල් තියෙන මොනවද විශේෂයෙන් citizen වලට direct වැදගත් කරා මොකද මේකෙන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ICU patient කෙනෙක්ගේ එකක් තමයි මේක නිසා මම මොනවාගල පෙන්නපු එක නිසා patient කෙනෙක් ICU එකට යන අවස්ථාවක් මැරෙන්න අවස්ථාවක් ගොඩක් දුරට අඩු කර ගන්න පුළුවන් rabies ගත්තොත් මේක නිසා rabies වලට යන මුදල් ප්‍රමාණය ගොඩක් දුරට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිනිස්සු මැරලා තියෙන ඔක්කොම වගේ වැක්සින් එක ගන්න නැතුව ඒ අඩුපාඩුකම් හදා ගන්න පුළුවන්. රීනල් එක ගත්තම අපිට අපි දන්නවා කොයි තැන් වලටද patients ලා යන්නේ කියලා. එතකොට dialysis වෙන ප්‍රමාණවල දන්නවා අපිට කවුරු හරි donor කෙනෙක් ආවම සම්පත් යොමු වෙන විදිය කියනවා. දැන් treasury එකකින් යන හැමතිස්සෙම අහනවා කොහොමද කොයි තැන් වලද dialysis කීයක් වුණාද කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට එන funds ටික එතකොට allocate කරගන්න පුළුවන්. දේශකෙන් සිටිසර් කෙනෙක් විදිහට මට ඉක්ට්‍රි පරිභෝගිකලා ඉක්ට්‍රි කොළඹට යන දැන් මේ වෙලාවේදී තියෙන බෙක්ස් අනුව මට කොතනද වැඩි ඇක්සස් patients ලට බෙක්ස් වින් කරන්න බෑ කාට හරි දැන්ක් ඕන නම් ඒක දොස්තර කෙනෙක් අපේ සෙන්ටර් එකට කෝල් කරලා කියනවා අපිට පොළොන්නරුව යන්නම් පහම ෆීස් IC එකේ අපේ ලෙඩෙක් ඉන්නවා IC එකට දාන්න ඕන කියලා. ඒක ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඒක ඩිස්ප්ලේ කරොත් මේක නවතිනවා. ඇනලිසිස්ලා කැමති නේ ඒකට බදලා දෙනවා. ඒකයි. ඉතින් මෙඩිකල් ડોක්ටර් කෙනෙක් කතා කරන්නේ මොකද අපි මෙඩිකල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් ගන්නවා මොනවායි කන්ඩිෂන් එක මට ඒ මට තමයි ICUs වල විවිධාකාර ඒවාක් තමයි most suitable ICU එක සිලෙක්ට් කරනවා. අපිට පොඩි අනුකර කාරණයක් තමයි මේ concept එක කොයි කාලේ ආදි contribution එකකින් දෙන එකක්ද? මේක මගේ ආරිවා ડોක්ටර් රෂාන් හන්කයි යම්ගේ බැච් මේට් එයා ඉන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල. එයා තමයි concept එක ගෙනාවේ. එයා මට කිව්වා මේක කරමු කියලා 2011. 2012 අපි national intensive care service meet එක secretary පිටේවා. පිටවල 2012 තමයි අපි මුලින්ම pilot කරේ. එතකොට අපිට මේකට UK වල නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල registries වල උදව් කරා මේක develop කරන්න. මේ technology එක අපිට ගෙනියන්න දැනුමක් දෙන්න. 2012 දී වසන්ත දේශප්‍රේමතුමා අපිට අවශ්‍ය සිස්ටම් එක හදන්න මුදල් උපකාර කළා. කරලා ඒ සිස්ටම් එක ඊට පස්සේ අපි පයිලට් කරලා gradually expand කරා ඔක්කොම ICUs. 2013 වෙනකොට ඔක්කොම ICUs cover කරා. මේක දැකලා ඊට පස්සේ nephrology society එකෙන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ renal registry ඕනයි. rabies අය ඉන්දියා උපයෝග කරනවා. 15 වෙනකොට renal එක පටන් ගත්තා. මේ අවුරුද්දේදී rabies එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි එක එක තව ඒවා කෙරුවා. Right. Right. So thank you, Doctor. Thank you very much. Right. So that I know we have all the participants as well as so presenters as well as who are listening patiently, and it is the time that we could further discuss. And sometimes we have gone by the given criteria in the papers presented and the solution presented rather than the papers. So it is the time for the audience, a crowd. I think most of the presenters are still here. So you could ask questions in Sinhala or Tamil to get it further clarified. Like I remember Dr. Udo wanted to ask a question from someone else. And this is the time for you to have more interactions. Others can ask questions.
questions? Because, there are solutions which basically some very applicable, high potential in replicating in other places, as well as very low cost replication solutions. Yeah, time to have. Sir, my question mentioned to my colleague, who is developing lot of the solid waste management unit for me also. මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් දැන් එන degradables වලින් biodegradables වලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් compost කරනවද? ඒ කියන්නේ 100% compost කරනවා. 100% අනිත් එක ඉස්සත් recycle එකේ දුන්නම 10% තියෙනවා නැති. ඒකට ලයිෆ් එක තමයි. Sometimes they were sort out rather gain කොට නැත්නම් අපි සෝට්ටින් ප්‍රොග්‍රෑම් එකක් කරනවා. මිනිස්සු තමයි ගොඩක් ෆ්‍රෙෂ් කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ගොඩක් මේ වෙන රස්සා බලුත් කරනවා. මේ අපේ තියෙන ඔක්කොම කරලා මිනිස්සු අමාරුයි. හැබැයි අපි පුළුවන් තරම් සෝටින් කරන්න ප්‍රොමෝෂන් කරනවා. ඒ සෝටින් එකේදී අපි කියන්නේ වෙයින් කරපුවා ඒකට වෙනම අපි ගෙවනවා. ඒ කරන සිස්ටම්. ඒක යාට හැම ගෙදරකම පොයින්ට් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. කාඩ් එක කම්ප්ලීට් කරාම 1000ක් දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරනවා නැත්නම් ඒක කරනවා. ඒ කියනවා අපි මේ පටන් ගන්නකොට 51යි සෝටින් කරන්නේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ අපි හැම අවුරුද්දෙම අපි මේක සර්වේ කරාම දැන් 81ක් ඉන්නේ ඩිග්‍රේඩ්. අයියා සෝට් කරලා ඉන්නේ. තවත් ලාස්ට් එක කියව වෙනම වෙනවද ඒක? ඒක වෙනම වාහනයක් කරනවා ඒක කරේ. දැන් ওই ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇඩිෂනල් කොච්චර මේ එක්ස්ට්‍රා කවුන්සිල් එකට මේ එම්ප්ලොයි කරනවා. විශේෂයෙන් කියලා නෑ අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතපු කාර්ය එකමයි. තව 15ක් විතර තමයි මේ ටොන් 20ක් අපි දවසකට කරනවා මෙට්‍රික් ටොන්. කියන්නේ අපේ දවසේ කලෙක්ෂන් එක මෙට්‍රික් ටොන් 20ක්. ඒ 20කට අපි 15කින් තමයි මේ ෆයිනල් ප්‍රොසෙස් එක ඔක්කොම කරන්නේ. next වෙන්නේ බැලන්ස් කාඩ් එක ගත්තොත් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වියදමයි විකිණීමෙන් එන එක ගත්තා කලෙක්ෂන් එක කවුන්ට් කරන්න බෑ. කලෙක්ෂන් එක කවුන්ට් කරන්න බෑ. අවුරුදු මේ දෙනාපු දාන්න ගත්තා මේ ප්‍රොසෙස් එකට යන ගියදුන කවුන්ට්. කොහොමද කලෙක්ෂන් එක කොහොමද අපේ යුටියනේ ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි මේ ප්‍රොසෙස් එකට යන ගියද. නමුත් මම හිතන්නේ පරිසරයේදී ගණන් හදන්න බැරි ඉලාභයක් නේ. නමුත් ඉතින් හැබැයි අපිට කියන එක තමයි මේ ලාභ මදි කියන එක හැම වෙලාවෙම මේ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ලාභ ගාමත් රුපියල් 7 වලින් සේකම් දේවල් මනි නෙගටිව් සයින්. දැන් කොරෝනා දිනනවා මේ BOI එක ASCII හොඳ බැටරි එක. අතර මේකේ බැටරි එක දුවන්න අවශ්‍ය තරම් දේවල් ලංකාවේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද හැමදාම කියනවා අපි මේ සප්ලයි කරන එකේ ඉන්නේ. අපි ඒවට ලොකු මුදලක් ගෙවනවා. දැන් බලාපෑමකට කම්පියුටර් ස්පාස් වල අපි මුදල් අරගෙන ගෙවනවා. අපි අරගෙන අරගොල්ලන් දෙනවා. අපි තමයි ප්‍රශ්න ඉදමු BOI එක අතර කොහොමද කියලා තමයි. මෙතන ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හැටියට හුඟක් ලොකු ගාණක් වෙනවද ඒක? මේකින් හැබැයි ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක නම් කවර් කරන්න බෑ. ඔපරේෂන් කොස්ට් එක කවර් කරන්න බෑ. ડોક્ટર ජයසිංහ එක්ගදී කවුරු ඉන්නවද ડોක්ටර්ස් ඔයගේ මෙන්ටල් දැන් ඉන්නනේ. ඉන්නවද කවුරු? මෙතන ඒකෙත් මම හිතන්නේ ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හයි එකක් නේද? ඒ වගේ මම හිතන්නේ ලෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තමයි අනිත් ඒවා තියෙනවා. එන ප්‍රශ්න නැද්ද කාලේටවත්? දුන්න නිහඬ බොහොම සත්‍යනවත් කරගෙන මොකද? Sir, I have this. Yeah, please go ahead. Question is from you regarding the solid waste management. Now, as far as I have heard, regarding meter tool, British people have come for a project before flood, and then again also in our division we have Caribbean. And now there were a lot of problems during that period because they wanted to keep the garbage from meter
similar to Paradian, and there were a lot of projects. And why can't you have some kind of, is there some kind of solution? In Vietnam, we have spent a lot of money, I think a million, 40 million compost plant. Now totally abandoned. Never manufacturing 1 kilo of the Vietnam. But the building, all the machines, conveyor belt, all are now destroyed. No, never manufactured 1 kg of this plant. This is, I can't understand why is that only the management fails. If any local authority fail of waste management, it is not in the technology, it is not in the financial, management fail. It's human error. Yeah, so then I have a 5 year experience regarding the solid waste management, the management, because I am working as a municipal representative of Slovenia since 2011. Then every month there are some investors coming in our houses. We discuss regarding the solid waste. President also, President Secretary also, Prime Minister also, Prime Minister Secretary also, Secretary Defense also, Minister of the Mega Police also, the all discussing. Then I think that meeting as a NATO meeting, no action offer. But then the last government, the former Additional Secretary, Mr. Rohan Senior, they are a solution, a concrete solution, solid stick transport transport sanitary landfill housing the new government want to start that project, but some politicians in the northwestern province, they protest in that project because in the mega project, the hydro mega project implementing 90 to today, mega 5 projects. All starting, we have the steps. No? Balakota, we are starting in small one, but step by step. Now we have the hybrid compound. But every time they are starting first thing. Every year, a new project, they are starting first thing. හැමදාම අපි පළවෙනි තැන තමයි අලුත් එකක් එනවා ආයෙ මුල ඉඳලා යනවා මුල ගැන් ගිහිලා ගොඩක් කාලයක් දැන් අපි ඉස්සරහට යනවා without huge investment we can solve the need or Colombo area the solid waste management. Right, okay, so we will adjourn for lunch. Thank you very much again for the presenters, and we will give another round of applause to presentation. Also, thank you for journalists who this session. And you have run 100-meter race for your life. So quickly go there, have your lunch, and then we are starting. 9 seconds, 0.8 feet. Within time, you will be a bit of a ball, you know. Session starts at 140. So, we have Yeah, 130. And you are supposed to come back to the place where we started after 3:30. 3:30, yeah. We got this. Thank you. I gave my seat to her, and there will be inconsistency in the argument because he asked me to give me housing.
And that's very easy. Russian zero then very. Russian age after 2 years. The we can't do always replace in the current one. That is the he killed the
Oh, they have bad until 3. They're waiting for the
The presenters are here, you can save the presentation with the laptop. No presenter need. Where are you now? Huh? That's
Okay, so very good afternoon to all of you. So we are here now for the symposium on systems and innovation. And I think there are altogether 6 panelists, so 6 presentations. So we will start with the first one. Just remind you all that the marking will be done based on how innovative your idea is, the amount of process improvement, that is, how much improvement will you the process of whatever you are doing. Then the feasibility of replication, that is, feasibility of using it in other settings. Then the amount of contribution to leadership and the result achieved. So that will be the general marking scheme. So to start, can we have the first presenter? That is Mr. Janaka Budaliki, Director Information Technology, Civil Administration. Topic is on cloud computing. It's very start late and start now. But I think it's 150. You want me to wait? You want me to wait? The last one, that is definitely the last one. We need the date. Please take.
from the government. Okay, so we have 15 minutes for presentation, and then there are another 5 minutes for question and answer. Okay, Chairperson, members and audience, let me present this our innovative product. And this is an online registration to be implemented in a country where in a country you need this type of registration in developed countries. But I will explain what was the niche and what was lacking in Sri Lanka and what we have done. So online registration means, so in this Wikipedia, this is the code. It's a register of residence in a government database. You can't have an online database with the private sector, to make sure the security. Always it should be owned by the government of Sri Lanka. The other countries also as well. So then that is the main point. So having understand this, normally the other countries, they get the entire macro level, that the big picture from the voters register. Voters register means the elections details and driver identification details like our motor traffic, like permanent place of residence from register general or like that. This is the way that the online registration are done. Right. I will quit over the year and I will show you one document, and these are the countries that they have implemented this online registration. Australia and all that. Now you can see these are the countries they have already implemented. So I will come to the presentation again. Right. So in Sri Lanka, what was the situation was, our mission was impossible during the wartime, and we don't know who are the culprits living in the society, harming the entire Sri Lanka. It's not Tamil, it's not Muslim, or it's not Sinhalese. All as citizens of Sri Lanka, we had a lot of problems. So we could find the man, right? They might keep a bomb in a bus. Sometimes forces might go in some other area. They can't trace the culprits and all that. That was the situation. So the voter register was, we couldn't use that. Then the driver identification, we could use. Permanent residence, this mission was impossible. So then how we achieved that? I will show you, these are the 6 organizations responsible for this type of government database. First one is voters register is elections. They are doing a good job, but they register only above 18. Below 18, no. That is also in Sinhala medium those days. They are doing a good job. Like school or Malati or Ramya or whatever that type of school of the Sinhala font they enter. Say a person called ABCD Jayasundar, you can't find. That was the situation of the elections. The NIC, still we know they are doing a very good job. Still the NIC is not in place. So once you type ID card, if you find a person, suspicious man on the road, you can type ID card and find out fellow. You have to write to them. But they are in a massive process. So that is about 16 NDA. If you get a driving license, police is not the question to trace the, like, they will look at the ID card. Those ID cards are printed in Maradana also. This is the situation. If you get a national ID card, so I was representing defense at that time. So Maradana area, you can get ID cards to send your children to the schools and all the same ID card. But a policeman, when they check, you can't find out that is a bogus one or original one. That is the situation. So that is NDA list like that. Then passport, immigration. There are a lot of work going on now. So, but still they are issuing the passport above 16, right? And if someone comes to the passport office only, they issue a passport. In entire national, you don't have passports, no. Entire national, you don't have driving license. Entire national, you don't get the voter certificate. Then who has the main database? There was a niche market, niche. So no one knows.
But everybody has data in different sections. But as a national duty, you need to find out that type of early outcome, this government database. That is a common place. That was we identified at that time. And these are the places, 6 organizations I explained to you. Census and Register General Department, they do census, they do once in 4 years. Right? Census they collect everywhere. They collect data, so you can't find out Mr. Perra is where. They say poverty level is this, Janasabhi is this, right? And your ratio is this. That's type of census. Ganithamaya evaluation are there. But you can't find out Mr. Simba is where. How many Simbas in Badula? No. So then Register General Department, they have all births and deaths. Small child, and the senior citizen. They have death also they are registered, but still we don't know if you type some Silva, whether he has gone out or whether small Silva has grown. No. Now you see the situation. On that type of work environment, so I was entrusted some of the duty by defense. So that's what I have put all these gray areas. Gray areas means they are doing a good job. Not that I am undermining that, right? There's a police ordinance under section 76. There's a small provision to do this. The other areas, voters list, you can get registered only once you are eligible for voting. Mativarna Susmalabu make it NIC, ID card gun down, make it NDA. If you get a driving license, you can vote. Passport like that. You see? So under police section 76, gentlemen, it says like this. I will explain. Now this is the police section 76. And this is the emergency regulation section 23.1. I am not going to explain detail. Under this, police has a power to collect data every household in the country. It says like this. If I am a householder, then under section 76, it says I have to declare my relations, wife, children, whatever, and I have to declare the household members, that the servants like that, servants, drivers, separately, right? So that is by law. So then what we did was we got the Honorable Attorney General's approval and a data capture form. Me as the Rumulipia, that is the household chief man, chief occupant, and my relatives separately, servants separately. Then your one is there, my one is there. So we created the online system where it is not like this computer. So you have to do something, you have to come to the computer and do something. But this is not that. It's on a cloud. Cloud means normally we call this cloud computing. Where everywhere you can access. From your mobile phone, I can give you the access within a couple of say 3-4 seconds. So that is how this online database was created. So let me come to that next one. Presently, we have 105 lakhs data, where the entire country you have 200 lakhs. 105 lakhs online. But now I'm going to show you, right? So these are the databases. Don't worry about these words. MySQL, Oracle, SQL Server. These are database names, right? Now see, if you get a sample, the worldwide the planes are going here and there. But the plane data, how the plane goes, which altitude, everything on these databases. This is our technical jargon. We have 105 lakhs out of 200 lakhs. We have correct. That is the situation. So I will stop this one and I will show you a live demo how this data is done. Now this is particular database, right? I will show, if you get this summary report, there's a small compatibility issue. This is an Apple computer, but it's when you go to this one, there's a small issue. So this particular database is running on this URL that is called Unisource Resource Locator, where it's on the internet base with the high security. So there's a panel like this. This is the software. You can go to news search, police stations, and all that.
Once you run that, you can get this entire data set on this number. Right? This is we are giving for only for the approved agencies or proposals and the what do you call the government eligible authorizations and the district secretaries and all that. So once you do this, you can insert an ID card number and find out who is there. So if someone is, I am walking on the pavement like this. So if a policeman stops me, right? Sir, can I see your ID card? So I can produce. So he can just get the ID card, enter to the mobile phone and just check whether I am a resident in Sri Lanka, whether my ID card is bogus ID card. Then only you are safe. So this is the situation. That is the first innovation we did, right? So I will show you, and this is in this panel. You can go here like this: national ID card you can insert, driving license, passport number, household number, telephone number. By giving these numbers, you can find out this 10.5 million. That means Laksha Kasya Park. So we are in the process of doing 200 lakhs, right? This is actually we did it for this. This is demand driven, not demand driven. Demand driven is from the top. Yeah, top 10 so. Demand driven means my boss tells me what to do. Supply driven means the entire the civil society, general public request for that. You can see the situation. Now this information came, it's connected from a small dongle, it's in the cloud computer. There your computer, if you have the authorization, we can give the user. Right now see central province this much, eastern province this much, north central is this much, 2.5 million families and 105 people. It's on this police level, DIG level, it's there. You can go inside and narrow down. Say, let me go to Western Province now. If you go to Western Province, you get 600,000 people. Now I click that on Western Province. This running on this small dongle, nothing. Right? So then he will read, he will go inside Western Province, he will show under Western Province what districts are. Narrow down like a funnel. Right? So these are the situations that we did to resolve these problems. So we are earlier again I will come. 6 organizations doing very well, but nationally we don't have a center. Now you see this is Colombo district, Gampua, Kalutara. So if I just go Colombo inside, this is live. No PowerPoint copies, it's all live out Kalutara. Now if you go Colombo, he will read and go inside this district and it will show what is inside. Right? I'm not going to explain detail because there are many things that we have seen. So after doing this database, now 105 lakhs out of 200 lakhs. We are in the process of gathering data 125,000 persons per month through 430 police stations. When we did, so I'm the one who drafted this entire software. There were software engineers to code this. So and a confidential cover at Ministry of Defence we did it with former Secretary of Defence. And now you see Colombo, this is what it is, divisional secretary, right? This was tailor-made one, right? This is one. So under DSD, these are the divisional secretaries and their numbers. For example, I will go Tibirgasa inside. Now I am going up. It's like a Puni like narrow down to a filter. Right? Now if you go to Tibirgasa, you can see this number. This number will narrow down like this. You can go up to street level. Census and statistics, they go island Sri Lanka, province, district, DSD, GAD. Only Grama Nilgari up level they go. We go, sir, under Grama Nilgari, main city, sub-cities, street number. So we can, if it is a parachute, you can come to the number 73 we can come. Now this is what the Timrika, you can see Western Province, Colombo District, Timrika side, DSD, and they are GNDs, Ram Nilgari Division. Up to that level, we have narrowed down. So earlier I showed you how the global thing is, so if you have to know the exactly person residing number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, up to 176. That entire road you have covered. That is what is doing here. So I had an experience in 2005. I worked in Gaza. Yeah, Gaza bombing. So same system they have not done up to that level.
I got that too, and I came to Sri Lanka, and I told my boss, and so this is the situation. He gave me entire facilities. Do this. Right. Okay. Now this is that system. So for a new search, I'll go another one. So I will put my ID card, right? National ID card, right? So I'll put my ID card. You put mine. Ah yes. Yeah. 69. Yeah. 169 340 340 35 3596 V. You see whether you are registered or not. Right. Right. Ah, yeah, wait, sorry. I made a small mistake. Yeah. But this is under section 10. I made a small mistake. I didn't add, right? You see. It's running up. Right? So fortunately, can you see this gentleman is here? Shastra? Yes. And 38 Moore Street, Devala. Whether this your yes, that is there. So this is your resident. 1 minute. My God, right? Okay, run through. And these are your visa, right? Yeah, yeah. I have only 1 minute, sir. Yeah. Yes. Can I go with this? Right. Fine. Right. Okay. Right. So this is done. Right. So this database is globally connected. And these are the success stories. I have been appointed as the Chief Innovation Officer ICTA. Now the ICTA, we are linking with digital and management video conferencing. All this database was we done. And this is connectivity spatial data to the ICTA. This is Navy connecting spatial data to the disaster management. And this is Mahaveli development. And all these places we are connecting now, right? And this is a new one, online support system, where when there's a vehicle accident, gentleman is here, he is going to call whom? Past details are in RMB. Person details are with us. No one knows. So we are going to link. I have only 1 minute. So I will open up for question and answers. This is my contact details. Actually, I made a very little summary. We have a lot to talk, but this is the summary. So since this is now practice worldwide, yes. What is the innovation? So in Sri Lanka, we didn't have such system. We invented it. So now the innovation is we didn't have such system. Yeah, but it is available in other countries? Other countries available in another ways. But this is, I'll explain you, sir, very good question. Now see, these are the systems we have up and running. This was never touched. Police is somebody, I think they are celebrating 147th year after start police. For 147 years, this that is the innovation we created. So that's the concept. Then I went to all the places, get the legislation. So Honorable Attorney General told this Panatha can be used. So that is the second innovation. Then we got down the software developers, recasted how the software should be there. So that is the third innovation. The linking with the other organization is now our innovation. These are the innovation factors that we have achieved. And it is applicable and it is accessible for your mobile phone. All the devices in the computer device, mobile phone, pads, iPads, and all that, those are the devices which can read the database. All that is accessible. From my case, I see that maybe only the item to go it was yes. So whether they use it right now because yes. Now, sir, this is. Are they uploading data? Yes. Data or they are yeah, address you. So now this is the particular rate, sir. This is what you call that. As of yesterday, the last month 125,000 data uploaded by 430 police stations. Still the process is going on. Overnight you can't do nothing. We started this one from zero. Zero is the then police station give us that registration. You have connected with other organizations. Other organizations we are working on like this, sir. Now you see, I will show you, sir.
Yeah. You can see this is Janapati Karyalayaya Puravasi Datta Kabadava Sarvati. You know. Basically, for such a database, Yes. basic connectivity should be with the immigration. Already done, sir. Okay. All immigration connected, NIC connected, monitor the general monitor connected, already connected. Register general? Register no. So that's what I show you to Register general. It is offline. These two. They have online. They have like this. So still the government has not organized, and these two places. They have online. Yeah. Well, the pension department. Yes. We are using. Yeah. Now the additional secretary Sunil Hettiarach's letters are there either. So we are going to connect this because we are shifting from Battaramul to that big building. So it will be connected. Yes. I have a question. Yes. Then two questions. Yeah. One question and one clear one. Yeah. Your slide number 6. 6 saying passport issuing above 16 months. Yes. That is, I think, wrong. Yeah, but the small children they are issuing. Sure, but, yeah. Mr. Rana Singh knows that 3 years. It is expired on 3 years. 3 years now. If someone need to 10 years passport, yeah, they will issue. This is not the period, sir. No. Normally, Now everyone is every individual. Yes. Every newborn baby Yeah. is a single now. Yes. Very recently. Because no, previously also said. Yes. I know. I work as a assistant control there. Yeah. That's why I know that. Yeah. They issuing the passport for every citizen. Yeah. If they know if they need. Yes. But we apply. Yeah, that is there. So they are coming with Rana Singh and Mr. Jagapati is my person also. They know that. So then this is we have taken as a line, right? The cut-off line. But now the ID card also sometimes it will go down. Now the more if you get the NDL, if it is 18, 17, at the age of 17, they can write the exam. Where you after 16? Visual law and order, sir. Yes. My question is, how to collect data? The time is up. Time is up. After the sessions, we can discuss. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. So can we have Mr. Chandral Muthuhewagi, Division Secretary, for a presentation on digital other irrigation AC remote remote
First of all, I thank to Sridhar to give this opportunity for us. डिस्ट्रिक्ट क्या सिलबन का दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या किया अभी मंडल डिस्ट्रिक्ट के ಕೆಲವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅದರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಬದಲಾಗುವ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ವಗೇನು ಆಕ್ಷನ್ ಪರಿಸರ एनिसाम अभी जिला सदर करेगी नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड के दिन आता मेदप्पा या खंडव ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ अंतिम पहला ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಅಖಿಲ हम जब आइडिया थी ना एक्चुअली इनोवेशंस they created more than 20 innovations अभी इधर ने से लेकर 10 है ಅದನ್ನ 10 ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗರನ ಕೊಡುವಂತ इनोवेशंस ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತನೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ innovations करना ये registration program इतना अभी देगा धातु में भी बहुत दिन तो हमारे रजिस्टर करना आरंभ करें कि संस्कृति में लगा तो दिया ये बस अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलप करा फ्रंट ऑफिस का स्थापित कर दिया करें ये बस अभी सेवा प्रादेशिक लेखा का फ्रंट ऑफिस से आकर लिंक करा अभी ये हम अभी इन सेम सेवा अभी व्यापारिंचना टीम में अब टीम में ना कि शुगर पालन रिसीव है मिटन अभी या कस्टमर रजिस्टर कराने आईडी नंबर है अभी फोन नंबर है हमें मुझे की फोन नंबर है मैं कैसे डेवलप करा वो लगे देवनी इधर भी डेवलप करा रिसीव है मैं ने देन शुगर ना अब रिसीव है और अभी बिगिन दिखत ना अकाउंट में वेरीफाई करना विशेष में अभी आईडी नंबर है मतलब सेक्शन में लैंड यूजन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा होंगे या देव जीएस ट्यूशन में सिलेक्ट कर उद्योग के नाम से ट्रांसफर करा कारण में ट्रांसफर आपका त्याग के प्रोग्राम अभी में शिफ्ट के इशू करने को इधर बस सेक्शन में के नाम बस से आधार कार्ड में अपीसिंग देना नहीं होगा हम इतना मोदी ने अद्भुत देने को ना अभी मोदी चिट्टे में रिसिप्ट के हम उदाहरण करा अभी टाइम और हम सेवा भी हूं अभी हम हतरक में कार्य इट करम कभी दाम यूर करम अब एक दिन इट कला की दाम ना अभी हम बेरी लेने को हम रूल्स एंड रेगुलेशन में अपने बे आउट वहां तक हम एक दिन और अटेंड दिन बे बट एक करन बे तो ये हम भी सकाम करने तो करन बे ये वगे हम भी हमारे एक हाउसिंग करन बे दाना में लैंड ट्रांसफर इसमें रजिस्ट्रेशन अभी ये वो दिल्ली ऑलरेडी तो करन बाहर तो अभी तुकरान पुलो इदाम तुकराना अभी डन किया ये प्रोसेस रादलती निला स्टेप पे पुलो पार्लिमेंट में कथा कले तो में नित्कार ले दमय समान है अभी अदर नदिस सेवा है मान ले तो ये मान जीवे अभी ये बारगन है अभी नीट कर ले आते हैं तो अभी मैं दिए तो हम हतर घट और हतर रहने में कमी आने और सेवा की सेवा कोई टुकला दे को डेरी को पार करना कोई रात ले ते हतरट में प्रगति करना पास अभी वर्तमान में डेवलप करा आइडेंटिटी नंबर का मतलब दुर्घटना के डेवलप कर सैटिस्फैक्शन ने कमानी को बोलवा और सेवा लाभ बिल्कुल हुआ पहले इधर बनाना
මේකේ සතුටු දස්තුරු කියලා ටික් කරලා අපේ කියන බොක්ස් මට්ටමේ බොක්ස් එකට දාන්න පුළුවන්. මේ කාරණේ තියෙනවා අදාළ විෂය නිලධාරියාගේ විෂයාත්මක අපිට තෘප්තිය වලින් අවශ්‍ය පුළුවන් සෙක්ෂන් වයිස් අපිට තෘප්තිය වලින් පුළුවන් දෙයි. ඒතර මේකේ කිසිම ආයතනයක බොහෝ දුරට අධිකරණ ප්‍රාදේශීය සම්ප්‍රදායන් බොහෝ ආයතනවල රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් නැහැ. ගොඩක් ව්‍යාපෘති කරන්නේ මැනුවල් විදියට. හැබැයි මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් විතරක් නෙමෙයි. අපි මේක ඩෙවලොප් කරා ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී සර්විස් ප්‍රෝග්‍රස් කරනවා. මම රිසෙල් කිව්ව මෙතන මේ තියෙන අප දකින්නේ itu කලාන ඩන් කියලා හිටනවා. බැරි වුණා නම් රතු පාටින් කාන් ප්‍රොසෙස් එනත් තාදෙන් යොමු කරන මොනවද ඩිපාර්ට්මන්ට් ප්‍රොසෙස් විදියට ගන්නවා බාර ගන්නවා. එතකොට අපි මේක තව ඩෙවලොප් කරා මෙතන මේ වෙන්නන්නේ මේ ඩන් කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මොකක්ද කරේ කියලා පෙන්නනවා මේ පහළ තියෙන්නේ. ආන් ප්‍රොසෙස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම ඇයි බැරි වුනේ කියලා මෙතන පෙන්නනවා. සබ්ජෙක්ට් විෂය නිලධාරිය සටහන් කරන්න ඕන. ඇයි බැරි වුනේ? අපි මේ ඉස්සරහ දෙනවා පාඩම් දරුවෙකුට අපේ යන්න බැරි නම් අම්මා කෙනෙකුට දරුවෙක් නම් සටහන් කරලා දෙනවා. අර පාඩ අඩු ඉස්සරහට ගන්න. ඉන්ටිමේට් බලයක් නෑ. මේක සබ්ජෙක්ට් සටහන් කරනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇයි බැරි වුනේ හේතුව. ඊට පස්සේ වෙන ආයතනයකට යොමු කරා නම් මේක මට ක්ලික් කරනකොට අපි යොමු කරේ මොන ආයතනයකටද කියලා. ඊළඟ ප්‍රධානම දේ තමයි ප්‍රොසෙස්. මාර්ග සේවාවල ප්‍රගතිය. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි මාර්ග සේවාව ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ප්‍රගතිය මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ග්‍රාමීණධාරී ගාථාවකින් දෙවන සබ්ජෙක්ට් එක විෂයනිලධාරී එක කම්පියුටර් සටහන් කරනවා. ලැබුණා නම් මේක සටහන් කරනවා. ඉඩම්නිලධාරී ගාථාව කියලා එක සටහන් කරනවා. මේක වැදගත්කම තමයි අපි දන්නා ගොඩක් ආයතන වල සේවාලාභියා බාර දුන්නු සේවාවක් ගැන හොයන්නාම ගොඩක් අය බෙල් එක ගන්නවා. විෂයනිලධාරී ගෙන්නනවා. එයා දන්න විස්තර ආපහු යවනවා ෆයිල් එක ගේනවා. ෆයිල් එක චෙක් කරනවා වැඩි වෙලා නැහැ ෆයිල් එක ඔලුවට ගෙනියනවා මේ විදිහේ ක්‍රියාවලිය දිනනවා. හැබැයි අපිට මොනවා සේවාලාභියාගේ ID නම්බර් එක හරි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක හරි ඉතුරු කරගෙන මම ගාවන දැන් එයාගේ සේවාව තියෙන්නේ කොතනද? DS report එක ඇඳලා මට කෝල් කරන්න පුළුවන් DS report එක. අපි සබ්ජෙක්ට් එක ඇඳලා ඕනේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සේවාලාභියට අපි ගාවට එන්න ඕනේ. අදාළ අංශ විෂයනිලධාරී ගාවට ගියා. එයාට කියන්න පුළුවන් අතුරෙන් දැන් තියෙන අපි සියලුම විෂයනිලධාරීන් අතර මානවනිලධාරීන් අතර මේ සිස්ටම් එක ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ රෙකෝඩ් 40ක් වගේ තියෙනවා. ඒ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සපයන හැමෝටම මේක ලින්ක් කරලා තියෙනවා. ඒක විතරක් නෙමෙයි අද තව දියුණු කරලා තියෙනවා මට පුළුවන් ඩේලි ප්‍රෝග්‍රස් ගන්න. මේ තියෙන්නේ ස්ටේටස් කියලා තමයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගෙනාම මේක ඒ ගානක් ඉස්තර ගන්න යාවලිය තමයි අල්ලෝ කිව්වේ මේ තියෙන්නේ මේ ස්ටේටස් කියලා ගියාම මෙතන 2500ක් 75ක් රෙජිස්ටර් වෙලා නම් ඒකෙන් කීයක් ඩන් වෙලාද කියලා පෙන්නනවා මෙතන ක්ලික් කරා. කීයක් වෙනායක වලට අපි යොමු කරලා තියෙනවා. කීයක් ප්‍රොසෙස් යනවද? කීයක් බැරි වුණාද කියලා ඩේලි ප්‍රෝග්‍රස් එක. ඒක ඕනම් මන්ත්ලි නම් අපේ ඩියුරේෂන් එක දීලා මේ මාස් ප්‍රෝග්‍රස් එක ගන්න පුළුවන්. 2010 මට පුළුවන් අර මෙතන ගෙනාවේ නැහැ. 14 පටන් ගත්තා. 14 ප්‍රෝග්‍රස් එක කොච්චර ආල් ප්‍රෝග්‍රස් එක කොච්චරද කියලා. අද මුලින් මේ නිසා අපිට හොඳ සුපර්විෂන් එකක් තියෙනවා. අපි සේවාලාභී වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නේද චෙක් කරලා මානවනිලධාරීන් බලය පවරලා තියෙනවා. මේ සෙක්ෂන් වල විෂයනිලධාරී ගෙන්නන ප්‍රොසෙස් එක යනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මල්ටි ටාස්ක් වැඩක්. අන්තෝනි රෙජිස්ට්‍රේෂන්. මේක අපි දැනට අවුරුදු 3ක් ඒකම පවත්වාගෙන යනවා. මේ අපට බොහෝ කාර්යාල අපි බලන් යනවා. අපි දැන් මොනවාද ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒරින්න ගාල්ලේ ආයුර්වේද සර්විස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අධ්‍යයන ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ ආයතන අවශ්‍යතාවයෙන් සහයෝගය දෙනවා. මේක විදාහරි තාම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට කියන්න පුළුවන් දවස් ප්‍රගතිය සේවාලාභී උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කියන්න බැරිුණා මේක එක තීරුවක පෙන්නනවා සේවාලාභී අපි මෙතන සේවාලාභී දෙවෙනි සැරේ ආව නම් කොහොම කාරණේක එයාගේ ID නම්බර් එක ගහුවා මට පෙන්නනවා යාපු වාරේ. ටයිප් රිටර්න් විතවත් ඇක්ෂන් ගන්න පුළුවන්. සේවාලාභී තුන් සැරයක් කරනවා. ඒ මේක ප්ලෝරල් දින අටමේ රජයේ සියලු බොහෝ කටයුතු කාර්ය 70ට වැඩි දිරින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය. විශාල සෙනඟක් කියනවා මේක තාම පහසු සම්ප්‍රදාය අපි සම්බන්ධ ඊළඟ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ව්‍යාපාර ලේවාදීන් කියනවා. මේ ව්‍යාපාර ලේවාදීන්ගේ ගොඩක් තැන්වල මැනුවල් කියන්නේ අපි මේ තමයි මැනුවල් ක්‍රමය. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියලා
document ටික ෆයිල් එකකට කරනවා. අපි මේකට වෙනසක් එක් කරලා ඉනෝවේෂන්ස් එකක් විදියට අපි සේවාලාභියා ආවම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එයාගේ ඔරිජිනල් කොපි ටික නැවත ෆොටෝකොපි කරන් ඉන්න කියලා. තමයි සේවාලාභියාට ගන්න කරන කාර්යය වෙන එන්න ගොඩක් වෙනවා. අද අපි කියන්නේ අද අපි කරන්නේ සේවාලාභියා ආවම ඔරිජිනල් පිටපත් ගේන්න කියලා අපි ඩෙමෝත් කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සර පොරවරහ භාගාමිකාරී හරහා එයා ડોකියුමන්ට්ස් ටික ගෙනාවම අපි ස්කෑන් කරලා නැවත එයාට දෙනවා. ස්කෑන් කරලා අපි e-ෆයිල් එකක් ගන්නවා. හැබැයි මේක ජොයින්ට් වෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවාලාගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකේ තමයි එතන යන්නේ මෙන්න ෆයිල් නම්බර් එකක් විතර අපි සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මිනිස් ෂීට් එක අපි පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා මිනිස් ෂීට් එකක් තිබුණා. අතින් ලියන මිනිස් ෂීට් එක ටයිප් කරලා කම්පියුටර් මිනිස් ෂීට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ට් ටික සම්පූර්ණ නම් වාර්තා හරිනම් විෂය නිලධාරී මානව නිලධාරීන්ට प्रादेशिक लेखा निर्देश संबंधित ඊට පස්සේ අපි මේක චෙක් කරනවා පරිගණකයෙන් මෙතන තියෙනවා attach document කියලා අර document එක චෙක් කරන්න පුළුවන් ඒක හරියන ඉතින් how වෙනවා IT මෙතන approve එක දෙනවා approve එකකට යොමුවම අර විදිහට e-sign කරනවා අපි e-signing දක්වා දිනු කරලා තියෙන subject එක file එක උස්සන ගාවට එන්නේ මේක හරහා ඒ වගේම මේකේ विशेष टीमों का भी कहते विषय निर्धारी मटर बांड निर्धारित अप्रूवल लेकर दें मतलब हम एसएमएस का किलोना एसएमएस से ऑटोमेटिकली देना एक फोन में के मटर रिकॉर्ड करना होता है immediately ये सब्जेक्ट के नामी एना चीजें में ये बिला विषय के नामी में एना फाइल लगे उतरे नंबर है और मतलब वही कम रेकमेंड बारला अपलोड करना पास कर ये वगैरह में ये गणित के तमाम लैंड ट्रांसफर में का तभी कानून मतावड़ लंबा दीगर हमारे बेटा में का व्यापार ना वगैरह तमाम एकदम कवरिंग के बहुमा बायन कर दिया क्रांति का प्रवर्तक का बावरने ईमेल उनका एक तार बस चापी ओरिजिनल लेवल में ये स्कैन करा अरे रजिस्ट्रेशन नंबर के फाइल लेकर आरंभ करा इधर पास से मैं इधर मिनी शीट लेकर परिणाम करेंगे यार वाली में मांडल के डाटे मुकरा निर्देशन में ये एक कम एक का सिस्टम में से ये लो शेयर करा मैं इधर में सिस्टम खतर एकाबद्ध वेला है ना क्रियावली अपना वीडियो कर लगे नहीं एकदम साफ सुथरा करना आणि तेरे पर्सन पाए अरे बरे उद्देल के लिपि को वापस किया ना सॉफ्टवेयर खराब आएगा मैं कथा कर दिया ना तब तो ऑन में ये इग्नो आते हैं मुझे किसी है अभी तो उनमें मांडलिंग डायरी तो तुरगान से तो एक्सेस के लगे हुआ मैं अलग डिटेल्स सब को हम राज्य परिपालन इसलिए कम कर ले मतलब तो तुर मिला अभी तो क्यों सेकंड देना दूँ इन्हें कहा तो बटा मैं ये दिया था असिस्टेंट का व्यू कर दिया सीडी फाइल लेकर अत्यावश्यक डॉक्यूमेंट भक्ति में थी ईबी पास की में थी राइटिंग की कॉपियां मेरे सर्टिफिकेट थे अभी स्कैन कर ला अटैच कर दिया मैं हो गया और ना फाइल चेक कराना नया वर्षन डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट करना साथ ही कर देना पूरा इधर में अभी ये तब डेवलप कर दिया ना निर्धारित के क्लोज रिलेशन के लिए मामा नंबर का इदान ये वाले माउंट लगा कर तो ट्रेनिंग में तुरंत करना ये वाले माउंट के ब्लड ग्रुप पे करना अपने को तारा वक्त नोट ये माइन इंडेक्स अपने हेल्थ फाइल या क्रिएट डेवलप करना तो मैं ये बड़ा तीरा और है दिखा मिला हमारी हम आता हूँ मीटिंग स्थावरत करने का इधर मतलब स्टॉक्स मैनेजमेंट का तरफ में काफी दूरना अलग अलग लेकिन कार्य अलग करने सिस्टम के दूरना काम हो गया सब क्या आएगा ऑटोमेटिकली सीलो में स्टेशनरी काउंट करना बैलेंस पेमेंट हुआ मैं कहते हैं आगे प्रतिलाभी बांध बेटा है सिस्टम में का
ඉන්ද්‍ර අපිට ලැබෙන භාණ්ඩ තමයි එකම ප්‍රතිලාභය කීප භාණ්ඩ උපකරණ කීපයක් ගන්න. මේ සිස්ටම් එකෙන් අපි එඩිට් කරනවා නවත්තන්න පුළුවන් කරනවා. වෙලාව මොදි ස්ථාවරත්ම මේ විදිහටම අපි පරිගණක කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට family information system වල සාමාන්‍යයෙන් මාත්‍රමේ දෙකේ develop කරලා තියෙනවා family information system එක. වෙලාව නැහැ. මේකට කියලා නැහැ advanced lecture program. ඒ වගේම මේ අවසාන වශයෙන් මම කියනවා e-sign. දැන් මම මෙතන ඉඳන් මට පුළුවන් එකකින් හදිස්සි ලියුමක් ආවොතින් මේ තියෙනවා ෆෝන් එකේ e-sign එක දුන්නා D1 නම් මම එහෙම ඉතින් මේ සිස්ටම් එක එතන තියෙනවා ෆෝන් එකේ තියෙනවා මේ විදිහට අස්සම් කරා මේ තියෙන එහෙම ලිපිය හැම සෙක්ෂන් එකකටම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රයිව් එක හරහා OneDrive හරහා මේක මට එන වර්ඩ් ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට මම සයින් කරලා ඔෆිස් එකටම රිෆර් කරන්නත් පුළුවන් ඒක දෙකටම මේල් එකක් දෙන්න. ඔව් ඊමේල්. ඔව් ඒක ඒක තමයි මේ කියන්නේ මේක යනවා මේල් එක ප්‍රශ්න අහනවා ඒක දැන් ඉස්සරහට දැන් කියන කස්ටමර් සිටිසන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආයෙත් පාරමිතිලා ගියාම එයාට මේ ප්‍රෝග්‍රස් එක දැනගන්න ඕන නම් ආයෙ වෙනවා කොහොමද ඔෆිස් එකේ ඉස්සරහට ඔව් අපි ඔන්ලයින් බලන්න මේ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ අපි කරලා තියෙනවා එයාට මැසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ SMS එකක්. ඔව් අපි දැන් අපි තුමු රාමේන්ද්‍රගේ වාර්තා ප්‍රමාණය කියලා. අපි ගෲප් කරලා තියෙන GST යවනවා මැසේජ් එකක් ඔබේ වාර්තා ප්‍රමාණය. අපි ඉංග්‍රීසි යවන්නේ. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ඉංග්‍රීසි දැන් නැදින් අපි ඉංග්‍රීසි යවනවා. તો මේකේ මේ තියෙන මෙතන SMS මැසේජ් යවන සිස්ටම් එක තියෙනවා මේක හරහා එයාලගේ ළමයි කියන්නේ වැඩ ඉවර වුණා නම් අපි යවනවා ඔබේ කාර්යය අවසන්. එයාගේ SMS එකක් ගන්න. එයාගේ මොනවද ડોකියුමන්ට් එකක් ගන්නවා ඒක ඉංග්‍රීසි ෆෝන් නම්බර් එක දීලා තියෙනවා නැත්නම් මෙතන තියෙනවා මොකද ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ෆෝන් එක තීන්දුව ගන්නවත් තියෙනවා නැත්නම් සංකල්ප ගොඩක් පැහැදිලිව ඇදලා තියෙන මේ පේපර්ස් වල තියෙනවා ගොඩක් ලේසි දීලා පියවර වලට තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කාඩ් සීට් ටොප් ඔෆිස් මෙසේජ් වල ගොඩක් ඒක අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා ඔය එනවා 500 GB portable disk එක ගන්නවා ඒක තමයි හැමෝටම දෙන්නේ අපි දැන් මේ සියල්ලම Google cloud එක Okay, thank you. අතන මේක දැන් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අපි ජීවිතේ සල්ලි කියලා දෙයක් කරලා software එක දෙකක් කරා ඊට පස්සේ අපි දැන් තමයි ඉන්නවා කියලා දෙයක් කරනවා $12 හැබැයි අපි දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් ගන්න බෑ රාජ්‍ය සේවයේ ලොකුම නෙවෙයි ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස් ඉන්නේ ලක්ෂයකට පොඩ්ඩක් බලන සම්පූර්ණ හැබැයි මම මේක ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දෙවලොප් කරන ෆස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී සාමාන්‍ය දෙනෙක් ළමයි කාලයක් මම ඔය කම්පියුටර් ළමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් මම මේ concept එක අපේ Excel වලින් හදුවා පස්සේදී එයාට කියලා ෂෙයා කරලා දෙවලොප් කරන විදිහට දැන් තාක් අපි සර්ටිෆිකේට් සම්බන්ධ වෙනවා අරගෙන අපි කරනවා ඒක අපි සේවාලාභී විදිහට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ අනිත් මේවා පිට ඇතුළු ඉතින් ඒ හෙල්ප් එක දැන් ලැබෙනවා අවුරුදු 20 ගණන් කරන්නේ හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එයාත් අපේ අනිවාර්ය ගැන ෂෙයා කරනවා ඒක ගොඩක් ඔෆිසර් උත්තරතුමිය මේක බලලා දැන් කොහොම කාර්යාලවල අනිත්‍යවල එනට මොන්ගාවල තින් කරලා තියෙනවා මොන්ගාවල ප්‍රාලි ඒක බඩල් කුඹුර දැන් දෙන්න තියෙනවා ඒක පොඩි ගේනවා මේක දාලා කනෙක්ට් කරලා තියලා හදන්න ප්‍රොටෝකෝල් එක ඩිසයින් කරන්න මැෂින්ස් ඕනෙම ගන්නවනේ මොන්ගාවල ඩිසයින් කරනවා මේ මොන්ගාවල පාර්ට්ස් කරනවා ඔව් මොන්ගාවල ප්‍රාලි එකේ දැන් පාර්ට්ස් කරනවා අපි කාර්යාලය බලන්න වෙන දැන් ඉඳන් 2000 ඒක ඉල්ල පොයට අපි මේ ඉන්නයි ප්‍රයිවට් එකකින් අපි ආවලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා ඒක ගාල්ලේ අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා මොනල් ප්‍රායෝගිකව මම කච්චේනේ දැන් සුගානන් සරණි යනවා
අච්චරිට වෙනස් කරන්න යනවා අපි කස්ටමර්ස් විදියට නෙවෙයි කරන්නේ. අපි තාම මේක ඩිසයිඩ් කරන්නේ නැහැ. අපි මූලිකවම ෆයිල් එකක් CD එකකින් දෙන්න පුළුවන් කන්සෙප්ට් එකක් ගන්න කියන්නේ. හැබැයි ඔය කියන්නේ තාම අවශ්‍යයි. ඇප්ලයි කරන පුරේ දානේ කිරීමක් තියෙන ඔටෝමැටිකලි මේකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මේක දිගින් දිගට 13 පටන් ගන්නවා. දැන් ඒක දිගුම කරලා. තව අපත් කිරීම යන්නේ මේක ලෑන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් විතරයි කියන්නේ අයිතිය ඥාතිත්වයම අයිතිය ප්‍රවෘත්ති අපි මැනුවල් කරා ස්කෑන් කරොත් වෙනස් කරන්න බෑ. මට කියන්නේ ස්කෑන් කියන්නේ ඒ ડોකියුමන්ට් එක වෙනස් කරන්න. අර මැනුවල් එකත් ඒකට දෙන්න පුළුවන්. වැඩේ රෙජිස්ටර් ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සෑහෙන්න ඔන්ලයින් එක යනවා. ඉස්සරහට දැන් අපිට ලින්ක් මම කියනවා අපි මොනරාගලට යන්න ඕන අපේ යොමුදල කෙනෙක්. ඇය තුනක් බස් එක යන්න ඕන. ගන්න මේ ටයිටල් එක. පත්ති. ඉතින් ඉදිරියේ ඒකට එක ලින්ක් වෙලා එහෙම ප්‍රොමේල් එකට යන්න ඕන. අපි හැමතිස්සෙම බැලුවේ ගොඩක් විදිහට අපිට ආම්පෝනේ. අපි නිතරම බැලුවේ සේවාසු. රෙජිස්ට්‍රේෂන්. ඇත්තටම මට තියෙන යෝජනාව තමයි අපි ගැන තාම අවධානය යොමු කරලා නැහැ ගොඩක්ම අවශ්‍යයි. මේ අවස්ථාව මම අගේ කොට සලකනවා විශේෂ සීලාවල යන ස්තුති කරේ අපිට තියෙන කුමාර මැඩම් ගියා ඔෆිස් එක බලන්න අපිට දුෂ්කර සේවය බලන්න මම සතුටු වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපේ සීලාවල මේ දීම ගැන මම තව තවත් මේක අපි දෙන්න කැමතියි තමයි දෙන්න. පුදුමයි දුවා හරි මේක ලංකාවට හැබැයි ඒක මොකක්ද? ඒක ට්‍රක් ලෙවල් එකකින් තමයි. මම මේක බොටම් ලෙවල් එකකින් ඇක්ටිවිටි වැඩසටහන ඉඳලා මට උඩට බලපෑම් කරන්නේ උඩින් හැබැයි පුළුවන් අපිව තව මොටිවේට් කරලා මේක කරන්න. Thank you. Okay, I think we are slightly behind schedule. So we have to hurry up a little bit. Can you have the next presenter, that is Dhammika Ugalan, Commissioner, Development Mountain on e-tax experience. Yes. Good afternoon, everybody. I am Dhammika Ugalan, Municipal Commissioner at the Council. I am going to explain smart e-tax payment system in the Development Area Municipal Council. First of introduction regarding my municipality. Actually, the Development Area Municipal Council is the second largest municipality in the country. First is CMC, the Municipal Council. Next, my municipal council. Our annual budget is 2 billion Sri Lankan rupees. Billion annual budget handle. This is a very challengeable task because the municipal council is the independent body. After treasury අපේ තියෙන salaries වලින් 75% එකක් විතරයි අපිට. අනිත් සියල්ලම we want
this is a main responsibility of the municipal commission. Municipal commissioner is the parliament in the municipal council ordinance 254. ඒකෙදි දීලා තියෙන බලය ආදාය මිත්‍රස් පිටින් සම්බන්ධව the mayor or municipal local government they can't protest to the municipal commission because this is municipal commissioner's main responsibility. In that situation, හැම අවුරුද්දකම ලොකු headache එකක් එනවා. හේතුව 2 billion budget එකක් annually අපි එකතු කරනවා. Assessment tax mean වරිපණම්. හැම පුරවැසියෙක්ම මහනගර සභාවට annual assessment tax එකක් වරිපණම් බද්දක් ගෙවන්න ඕන. In my municipality, 1/3 of total revenue. මගේ සමස්ත ආදායයේ තුලින් එකක් තියෙන assessment tax. අද වෙනකොට annual collection percentage එක 60-65%. හේතුව බොහෝ දෙනෙක් අපිට බදු ගෙවන්න ඉන්නේ නැහැ. Actually, before introduce this program, we found what's the situation. ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් අපිට බදු ගෙවන්න ඉන්නේ නැත්තේ සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නිසා නෙවෙයි. උන්ට බදු ගෙවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. But they don't like come to the municipality. දේවල් මවුන්ට් ලැබෙනියා කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන දෙවිලි මහනගර සභාව වැඩිපුර සැකසිය රාජධානීට පුද්ගලික අංශයේ හෝ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවක් කරනවා. ඒ නිසා time is very important for them. ඒ නිසා ඔව් කැමති නැහැ කවුන්සිල් එකට ඇවිල්ලා බදු ගෙවන්න. ඒක අමතර කාලයක් වැය වෙන කාර්යයක්. ඒ නිසා අපි හොයලා බැලුවා අපේ සිටිසන්ස් ලාට අපේ පුරවැසියන්ට අපි බදු ගෙවන්න පුළුවන්ද මේ බදු ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කරන්න. In the final results, then after that findings, we introduced the e-tax payment, smart e-tax payment system in my municipality. Objectives: to efficient of the tax collection process. Api dono na api tax collection process එක ඉක්මන් කරන්න, efficient කරන්න. The api dono na maximum assessment tax එකක් අපිට annually ඉදිරි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වුණා easy payment system එක introduce කරන්න. අපේ tax payers වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇහුවොත් අපි ලංකාවේ යන්න අකමැති රාජ්‍ය ආයතන මොනවද කියලා. මිනිස්සු අංකයකට කියන්නේ රෝහල්. අංක 2ට මිනිස්සු කියන්නේ පොලිසිය. අංක 3ට මිනිස්සු කියන උසාවිය. අංක 4ට මිනිස්සු කියන ඕනම රාජ්‍ය ආයතන කියන. That is the real situation. Then I am a trainer. I work as a trainer. Then hammer the lecture එකම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා public officers වගේ මම අහද්දි ලංකාවේ හැමතැනකම public officers ලා මේ හතර තමයි එහාට මෙහාට කියලා කියන හතරවෙනි කාරණය ඕනෑම රාජ්‍ය ආයතනයකට අපේ රටේ මිනිස්සු යන්න හරියට. I also say if I want to go to the some government office first මුලින්ම මම හොයලා බලනවා මම අඳුරන කවුරුද. ඉතින් ඒ නිසා අපේ tax payers සාමාන්‍ය අකමැති ආණ්ඩුවේ කන්තෝරුවකට ඇවිත් අපේ queue එකේ ඉඳලා අපේ shop එකට ගිහිල්ලා tax ගෙවන්න සාමාන්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඕන වුණා මේ කස්ටමර්ට පහසුවෙන් Tamanගේ tax එක assessment tax එක ගෙවන්න ක්‍රමවේදයක් introduce කරන්න අපිට අවශ්‍ය වුණා. අනික එක අපේ ඉන්න email සංඛ්‍යාව හරි සීමිතයි. අපිට වැඩි queues ගානක් එනකොට අපිට customers ලා වැඩිපුර අපි ළඟට එනකොට අපි තියෙන queues ගාන අපිට වැඩි කරන්න. queues ගාන වැඩි කරනවා කියන්නේ we won't allocate the extra staff to the other shop. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපිට අඩු කරගන්න ඕන නම් queues ටික අපි අඩු කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ staff එක අපි office එකේ තියෙන වෙනස් කාර්යයන් allocate කරන්න. අනික අපිට task එකක් දීලා තියෙනවා. hope එක දීලා තියෙනවා අපිට task එකක් පාර්ලිමේන්තු විරුද්ධ කාර්ය සභාව අපි annually අපේ බදු වලින් 85ක් එකතු කරා. පළාත් සභාව අපිට දීලා තියෙනවා ටාගට් එකක් අපි වාර්ෂිකව අපේ බදු වලින් 60ක් එකතු කරා. අපි ඒකට විවිධාකාර උපාය මාර්ගයන් අරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසානයේදී අපි උත්සාහ කළා අපි annual percentage assessment tax annual percentage 90ක් දක්වා ඉහළ දාන්න. අනික එක අපිට ඕන වුණා then today always we are discussing that the
smart city concept. In the e-governance is the very important matter of the smart city concept. In e-governance concept එක යම් ප්‍රමාණයකට හරි අපේ municipality එකට හඳුන්වලා දෙන්න. අපිට මේ system එක හඳුන්වලා දෙනකොට අපි base කරගත්ත ඇත්තටම අපේ customer ට පුළුවන් වෙන්න ඕන hand phone එක හරහා එයාගේ assessment එක අපිට ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් අපිට හදාගන්න ඕන. අනික එක අපිට අපේ credit card payment එකේ areas එකක් අපිට තිබ්බොත් අපිට headache එකක් වෙනකන් ඒගොල්ලන් අපිට SMS අපිට ඕන වුණා අපේ tax pay එකේ තිබු areas එකක් තියෙනවා නම් අපිට එයාට headache එකක් වෙනකන් SMS එකක්. එතකොට ඉබේ මෙයා පෙළඹෙනවා එයාගේ තියෙන assessment එක අපිට ගෙවන්න ඒගොල්ලන් පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක තමයි මේ කාරණා නිසා අපිට this is our requirement introduction එක අපිට ඕන වුණා unique ID එකක්. මගේ ඉන්නවා householders සාමාන්‍ය 95ක්. මේ 95ටම අපිට අවශ්‍ය වුණා unique ID එකක් දෙන්න. ඔබ දන්නවා ඔබ municipality area එකක පදිංචි වෙලා ඉන්නවනම් you have the පරිප number assessment number. ඒ නම්බර එකේ same තිබියදී අපිට ඕන වුණා unique number එකක් හදාගන්න. ඒක අපි මුලින්ම මුල දීපු challenge එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වුණා design කරගන්න web interface එකක් design කරගන්න ඕන වුණා with the customers ලා register කරගන්න. අනිත් එක ඕන වුණා හරි secure mobile and credit card payment system එකක් අපිට හදාගන්න ඕන වුණා. මේකේ security එක high වෙන්න ඕන. හේතුව 95,000ගේ data එළියට යනවා කියන්නේ මේක හරි පරිස්සමෙන් අපි කරන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් උසාවි නියෝගයකින් හැර without court order we can't issue any data to another person. මම ගිහිල්ලා as the taxpayer in the municipal council, then you can't come in my office, you can't request my detail. It is a very secret thing. ඒක නිසා අපිට ඕන වුණා අපේ මේ security එක හරි high කරන්න ඕන වුණා. මොකද මේ වගේ database එකක් අපි හදාගන්න. So you can see මේක බොහොම කෙටියෙන් අපි මේක අතුල් කරලා මම explain කරන්නේ. මේක තමයි අපේ main approach එක. This is our unique ID. Then after this the slide I will discuss what is our unique ID, how we design it. මේ තියෙන්නේ අපේ servers මෙතන අපි හදලා තියෙනවා. මෙතන unique ID එකකින් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ අපි තෝරගත්ත mobile company එක. මෙතන ගැටලුවක් නෑ අපි තෝරගත්තේ mobitel සමාගම. හේතුව ඒක government එකත් එක්කලා relationship එකක් තියෙන cellular company එක. ඒත් එක්කලා මේ තියෙන අපේ municipality එක මේක අපි සරලව කිව්වොත් හැමතිස්සෙම SMS එකක් මේ අපේ තියෙන address එක අපි මේ server එකෙන් පෙන්නනවා. server එකේ inform කරනවා අදාළ the mobitel සමාගමට දුරකථන සමාගම SMS එකක් මගේ customer ට කියනවා යාගේ තියෙන set number එක යාගේ smart e-tax payment number එකට SMS එකක් යවනවා මෙයාගේ ඔබ මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් tax එකක් ගෙවන්න ඕන. ඒ නිසා ඔබ කැමති නම් මෙන්න මේ short code එක අමතන්න. එතකොට short code එක අමතුවාම ඊට පස්සේ enter කරන්න කියන e-tax payment number එක enter කරලා okay කරාම SMS එක මෙතෙන් ගියාම මෙතනින් එයාගේ tax එක අරගෙන අපිට the municipality එකට එවුවාම මෙයාගේ monthly මේක අපි ළඟට එනවත් එක්කලා මෙයාට SMS එක. එයාට SMS එකක් යනවා ඔබගේ බදු මුදල අපි මෙච්චර අය කරගත්තා කියලා. ඔහුගේ මාසික බිල් පතට ඒකේ එකතු වෙලා කස්ටමර්ට මේක එහා පැත්තේ මේ කස්ටමර් එකේ මේක ගන්නවා. මේක ඒ මොහොතේම අපි හදාගෙන තියෙනවා අපි හැදුවා මේ very secure line එකක් අපේ municipality එකයි අපේ mobitel සමාගමයි එක මේක just as soon as අපිට inform කරනවා මෙන්න මෙච්චර මුදලක් මේ වෙලාවේදී ඔබගේ ගිණුමට වැරුණා කියලා. මේ දෙන්නේ කස්ටමර්ට යන SMS එක.
දැන් මේක මීට අමතරව තියෙන ටිකක් තමයි අපි මෙතෙන්ට නිකන් ආවේ නැහැ. නමුත් අපිට අපි database එකට data enter කරනකොට ඕනනම් මේ විස්තරත් අපි එකතු කළොත් එහෙම election registration එක හේතුව the municipality is the highly the politicized organization. අපිට නිතර මේගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඕන නම් election registration එක මේකට enter කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කලා මේකට how many voters ගෙදරක ඉන්නවා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කලා electricity board water bill ගෙවන එක උනත් මේක facilitate කරගන්න පුළුවන් විදිහට අනාගතයේදී අපේ software එක අපිට හදාගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. මේ තියෙන්නේ daily revenue report එකක් එනවා අපිට municipal council එකට එනවා. මේක තමයි අපි propose කරපු number එක 2589 මේ short code එකෙන් තමයි අපේ customer ට බදු ගෙවීමේ හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. මේ තියෙන අර මා කලින් කිව්ව එක before I explain you we designed to the unique ID number එකක් e-tax number එකක් මේක අපි ඉස්සෙල්ලාම ගන්නේ ward number එක. Ward mean not hospital ward. Ward mean the municipal members division like the Grama Niladhara division. Make a ward number, then road number, then our property number. This is a 9 digits number. Then if in future if we want expand the household number, we can expand. මේක තමයි අපිට හරිය ඉම්පෝටන්ට් උනේ. මොකද අද මෙතන තියෙන්නේ purchase 40ක ඉඳපන්. නමුත් after 50 years මෙතන આવත් එකම the high rise building එක we will want issue the many assessment numbers. අපි මේකට ඉඳ තිබ්බා. මේ තියෙන example එකක් කොහොමද අපි මේක ගන්න කියලා example මේකත් මම යන්නම්. අවශ්‍ය නම් අපිට මේක අපි එකතු කරන්න හැදුවා අපි වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්න ඕන කස්ටමර්ට මේක අපිට පේ කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. මේ සඳහා මේක PPP ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට ගියේ මේ සියලුම දේවල් වලට software එක හැදුවේ ඒ ටික ඔක්කොම කරේ මොබිටල් සමාගම අපි යන ගෙදරකටම මේ unique number එක දෙන්න ස්ටිකර් එකක් print කරා ඒක ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර පේන තැන මේ අලවල තියාගන්න. මේකට අය කරන්නේ බොහොම පොඩි ගාණක්. මේ හැම payment එකකින්ම මොබිටල් සමාගම payment එකට අමතරව 10% එකක් ගන්න. CC 10ක් ඒගොල්ලන් අමතරව ගන්න. හැබැයි maximum ඒගොල්ලන් ගන්න එක මොනේ රුපියල් 150. ඒක රුපියල් 1500ක් යනකම් ගෙවනකොට 10 ගන්න වෙනවා. රුපියල් 1500කට වඩා කස්ටමර් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ගෙවුවත් ඕන අය කරගන්නේ රුපියල් 150ක් විතර. ඒක මොබිටල් සමාගමට එන එක. ඊට පස්සේ අපිට ගැටලුවක් මතුවේ අනෙක් දුරකථන වලින් මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ගැටලුවක් නැහැ. ඕනම දුරකථනකින් 2589 ගැහුවාම ඇක්සස් වෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ ගාස්තුව ඒ සර්ෆේස් එක එයාලා හදා ගන්නවා මොබිටල් සමාගම අනෙක් සමාගමකට 5% දීලා ස්තුඩියෝ එක මේගොල්ලන් ගන්න එක ඒගොල්ලන් ඇතුලේ හදාගත්ත ක්‍රමවේදයක්. මේ අවසනාවන්ත කතාවක් තියෙනවා. මේක අපි ඔක්කොම කළා MOU එකක් අස්සන් කළා. MOU එක අස්සන් කළා අපි 1 month trial period එකක් ගියා. 1 month trial period එකක් ගියා. මහජනතාවගේ හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා. මහජනතාව හරි කැමති වුණා. අපි ලොකු කැම්පේන් එකක් කළා. අපි MOU එක sign කළා. But after the trial period then our former the political leader downline signed that. Then he demanded this is secret thing 10 million in the make අපිට ඒ වෙලාවෙ implement කරන්න බැරි වුණා. But fortunately last 30th of July then council was dissolved. Now I am appealing my council. Then next week we will sign the agreement and or the next October we will introduce that system in management. Then personally I believe that then our country every some success project unfortunately we can't some deals also. We are not individual yet. We passed to the over the trial period also. We implemented. We signed the MOU. But finally we then in MOU particularly the MOU in the trial period we won't give us some agreement also. But finally
this success period, 1.5 months. Then our political leaders don't like sign it. If the assessment, average assessment takes Around 1,500, 2,000 per part. It is depend on the land extent, nature of the type of the house, how many stories, blah blah blah. It is very high. Maybe the commercial. We are. Any scientist agreement, what is the implications? Sorry? How long you going to be locked in with this? Then next week, these days we are prepared. Once you sign. Yeah. Compulsory contract period. The 5 years. Firstly 5 years, then after 5 years, we can extend. But there are other ways also. We are paying our other bills. It doesn't cost that much. Yeah. And we cannot do it. The 10% also. Big money, no? 95,000 in came to payments. Yeah. 1 million per month. Right? So you say average is 1,500 per part. Means so much money. Maybe the average is 6,000 per annum. Per annum. Because then in the mobile telephone. You can negotiate because already they have developed the software. You can negotiate to bring it down. We try. Actually we discuss the other. Otherwise you shouldn't lock in. Otherwise you shouldn't lock in because if you lock in, that is not favorable for the customer. Because you should offer. That means many other operators also can. So you have to have a bargain competition. Then actually we bargain to the dialogue Zeltel and not the Celtel, the Tigo. Tigo fund they don't like. Okay, thank you. Okay, so can we have the next presenter? That is Dr. B.K.C.L. Jai, Ampara General Hospital. Thank you very much. I'm Dr. Jayasin, Director of our hospital. This is the environmental management project since 2011. It started with Ampara General Hospital. But it is about Ampara General Hospital situated in the Nizamabad historical area. Our existence is 680 and around 1,228 employees are working in the hospital. This is the planning, implementation, supervision, and monitoring and evaluation of environmental related activities handled by this project in Ampara General Hospital since 2011.
But during this time, we received the ISO 14001 certificate, environmental protection license, EPA, schedule based management license, National Green Award for our environmental control. During this time when we implemented this project at our university. So, this is the purpose and objective of this program to minimize the environmental hazard and minimize the occupational hazard among the employees in the hospital. Project, this project to patients, reduce the patient and infection in the hospital, minimize the energy waste using the renewable energy in the hospital, introduce the liquid and solid waste management system to the hospital, and introduce the e-health program and paperless techniques to the hospital. This is the method. First, we have done the feasibility study before starting this project. And environmental protection Mihikata. We have given the name for this project. It's called Mihikata project. We have separate quality circle that is we call Mihikata. So the Mihikata only we introduce this all the techniques. Then afterwards we plan and prioritize the environmental grades all that. Weekly we conducted and planning and implementation of the activities we have done, monitoring and evaluation done by the CEA, Central Environmental Authority, and ISO audit. This is environmental related project and the implementation of solar panel system to our hospital and the implementation of lighting protection system, wastewater treatment plant, green gas project, collection of e-waste, and the separate waste management system for the biomedical unit, wastewater treatment plant, and for the central transition supply division. Because we wanted to prevent the mixing of soap water with the other water we are treating in the sewerage system. Digital X-ray revealed and reduced the X-ray film, and the oil water treatment kit for the vehicle maintenance unit, and the replace the steel chairs for plastic chairs. Environmental related projects are under the e-health project, and LED bulbs to reduce the electric consumption, 3R system, reduce recycling reuse for the waste management, rainwater project, and the wastewater recycling project. These are the findings. Mainly electric consumption was reduced during this 4 years time. Monthly water consumption was reduced, and the solar power generation, reduction of the solid waste, and the recycling and saving of the waste. Green gas project, reduction of the hospital acquired infection rate, post-operative infection rate, and antibiotic coverage. Solar energy is added to the natural grid. Actually, we are not using straight way. We are giving that to the natural grid, and our approximately 180,000 rupees people use that every month. And monthly electricity consumption is reduced by the 12.8% in the last 6 months. Monthly water consumption also reduced, and the proliferation generation is reduced 5.5%. We have done the selling of recyclable waste, plastic, glasses, bottles, cardboard, and can. Every 3 months we would get the income of 600,000 for 3 months. The selling of that.
We use the green gas for cooking in kitchen and reduce the gas consumption, and hospital infection rates also reduced during that time. These are the electricity bill, our statistics sum up. These are the water bill. These are some pictures in Mihikata, Andhra Pradesh. We are taking decisions and talking about this, about the project. These are also something about that training program under the Andhra Pradesh. This is the solar power system in Ampara Hospital. These are the green gas project. This is lightning protection system for Ampara, because this Ampara is vulnerable for this lightning and the cyclone and the heavy rain and flooding, and other times we have use the water consumption problems and the drought. This is a lab-based waste water thing, because separately we are filtering this all the chemicals under the system of this in the water. This is the stainless steel jar we are using now. We are already using a plastic jar. These are the digital board. We are just using the paper techniques now. These are the motor garage oil pit, filtering the oil and send it to the storage system. This is the CSST, effluent water treatment kit. This is the food group center, because environmental friendly project, that's also we allow our staff to sell their food in their garden. Food is untethered powerful, and we are giving very reasonable price for our clients class of food. This is the CCTV camera system. This is the gymnasium, that is for the good health. And those are the projects we implemented under the UNICA, the environmental protection. Thank you. Yeah, it's not innovative project. Everything is now using like solar. There is a capital cost involved. Yeah, so how do you manage that? That actually he calculated within 6 years. Only we can overcome from that cost, amount of that cost. That was implemented by the Australian company. Then approximately it is the receiving of the 108,000 per month. Then the cost which we can overcome after 6 years according to our estimation. Any more questions? Okay, thank you. Thank you. Right, so can we have the next presenter? Thank you, Dr. Bubudu Silva, Project Coordinator, Network for Improving Critical Care Systems and Training. So what about the morning? Okay, so the next presenter is Dr. Kamdula Abedikar. He will be presenting on promoting saving mobilization through SST reach. Good afternoon, ladies and gentlemen. My pleasure to present NSP Reach, very innovative initiative of the bank to bring in financial inclusion to more people in more places. As you know that the bank is the third largest bank in the country, and it's fully state-owned.
and 60% of the deposits mobilized in this bank is invested in common securities. In turn, that money goes into development programs of the government. The whole idea is to create a mechanism, a great amount of savings are mobilized from more people in more places and make it very convenient to people all the time. So, as you know that NHB is the premier savings bank, as well as the third largest, as I said, but also it's only the AAA rated bank in the country. As you know, AAA rated means only the last 13 years, the bank has been rated by the Fitch, and also all the depositors are getting the government guarantee. What that means is the safest place for people's money in Sri Lanka. So what we want to do is to make sure the safest place is available in every nook and corner of the country, and making the safest place available, accessible, and affordable to all the people all the time. And we want to reach more people and make it more convenient. And because of that, we came up with this new initiative using the point of sales machines. Now we call the point of savings. And currently, for the last 9 months, almost close to 2 years, we have been running this pilot across the 250 branches, mobilizing savings through the point of sales machines in the places of their people. It's beyond the branches. Naturally, people have to come to a particular bank, become out a branch to do savings. But here is an initiative where the point of sales machines are moving across to where people are. Currently, every month we mobilize nearly 500 million from these machines across the country. The whole thinking is for us to mobilize more than $1 billion a month using that. That's the thinking. And that's why we came up with this new initiative, branded it, so that we want to really now take it to a next level. You see the number of amount that is being generated even the current year. We are averaging around about 500 to 600 million. The plan is to reach 1 billion within 1 year of launching. Now, let me explain to you. This program is an initiative where we are trying to bring the banking to the doorstep of people, particularly to the institutions, whether public or private sector institutions, whether it's grocery shops, whether it's factories, whether it's places like that where people are unable to come to a bank because they are very busy. They are work sometimes 8 to 5 o'clock, and sometimes it's not convenient for them to move to a location where banks are. So here is an opportunity the bank is extending to people to approach the bank and say, look, come to my place, and I have about 20 people, I have 10 people, and then those people need to be, bring to the banking system. So that's where we bring this NHB Reach, where people, our staff will be equipped with this machine, would go to the places and mobilize the savings of those people. And here the idea is to make the savings more available, accessible, and affordable. And affordability comes as a result of the denominator, where we have said, normally if you go to any bank, they have limitations of amounts. Here there is no limitation. Any amount of money can be saved, and therefore we have made it affordable. We have made it accessible as a result of the affordability, and we have made it available to them so that there is AAA is reflected here in our pragmatic approach. So NHB Reach is what we say is your address becomes our address. Normally when you have a bank, new bank open, and we mention this is our address. But here is an initiative where people's address become our address. And in order to really make sure, this is a very simple thing. It's not something very sophisticated, but simplicity is making a practical approach for people to have access to the NHB services, which is the best services in the country in the context of the security and the safety for the depositors. So there would be a process
anybody in future, when this campaign break forth, they can approach our bank and ask for this service. There will be a call center, the reports go into call center, and they would identify if factory worker, factory owner, or a shop owner can say, look, I need this service. I need about 10 people in my location to save it regularly. And they call us, and they call the call center. And then the call center will identify, locate to a particular branch in any part of the country. We have 250 branches located across the country. And therefore, there we can reach any amount of numbers and places across the country. So the mechanism involved in identifying shops, workplaces, factories, and provide these services. So that's where the bank, we reach them. That's why it's called NSB Reach. We are reaching with the best of the NSB services to all these people. On a designated date, the bank will reach those places. So the communication campaign will bring forth and located like, showcase the various possible places. The benefits, as I said very clearly, the most safest place for people's money is NSP, and we are providing that place, the safest place at the doorstep of the people, and that's why it is called NSP Reach. So we get all the possible services, including the retail side of not only savings, but also the houses. NSP is the largest housing loan provider. So we provide all the retail side of business to all of our customers and using this initiative. So with the promotion of NSP Reach, that we will be able to really empower the more people in more places, particularly the rural areas and also low-income earners, and we can bring the financial inclusion as a lead engagement of the bank. So this is an initiative where we make banking not limited to brick and mortar place, but when people's address become our address. Thank you. Any questions? Can I clarify? So basically, you working to your credit card? No. I think we have a POS machine. But POS machine is a point of. Actually, most of the people use the point of sales, but we are making point of savings. So you just come to, if you have say 200 rupees, 100 rupees, you come, one of our staff members will have this machine which I showed this. Yeah, you can see this persons have this machine. So if somebody comes to, this person can come to the factory or the shop or the supermarket, and then you have 200 rupees, you can give it to him. And of course, prior to that, all the savings accounts are open. Opening of the savings accounts is done by going to that place. And then he can give the actual cash to him, and he give a receipt. And then and there your account is credited. So it is possible. Okay. Yeah. So it does immediately. Absolutely. Immediately he get a receipt, and his money immediately get credited to his account, and from that point itself, the interest calculation also will begin. Where are these POS machines used otherwise? Normally you see, currently most of the POS machines, if you look at, go to a municipal market and shops, they use for credit card payment. But we are taking this opportunity to really take these POS machines to people's locations where they can save. Normally, otherwise, when you come to a bank, you have to deposit money and close the banking system. But here is this particular system is integrated into the bank's main core bank system. So that's why online real time using this technology, this is connectivity. So what happens is connected via mobile phone and system into the bank's core banking solution. So it's so we have in addition to 250 branches, we have about nearly close to 400 POS machines. Our target is to go beyond 1,000 POS machines and take them to 1,000 locations regularly. And when that happens, I'm sure that's why we are going to reach about 1 billion a month through
apart from the branches, billion rupees a month through using the current. But if you increase it for 2,000 post machines, I'm sure. Because problem is in the country is many people want to save, but they don't have the opportunity to save. They don't have the time. Using this actually gives you a percentage of saving increase. Yeah, that's what I said. How much is You see, every month, every month, 500 million comes to our inflow from this. as a percentage? I think as percentage is probably about 15-20% of the yeah, 15-20% of the inflow comes from this. All. Actually, we have 250 branches, and most of our branches also in the rural areas. The whole idea is to really taking this to more rural. You know, the whole idea is taking this to more rural, so that create a more people go to located identified locations on regular times and dates. Yeah, but the issue is that the person who is coaching this salesperson must have the extra cash at the time. No, I think the whole idea is not we now say, for instance, if I have a small factory or as a supermarket, I have 10 people in the staff, and he would talk to the branch manager and say every first week Wednesday come to our shop. So then during that time the staff also will be prepared to save. So we will go on a designated. We will not go on ad hoc basis, but we will go on a designated times and designated day. With the agreement with the factory owner, or the shop owner, or the place, even farmer communities. If there's a farmer communities, they can say, okay, then we have 100 farmers. You come on Wednesday evening after the session. You can, so that farmers, all these people will know they have time to save. So it's not ad hoc basis, it's pre-arranged basis. But the advantage is it is at their doorstep. At least there for their access. Okay, thank you. Okay, so can we have the centers be there panel where there will be discussions as opposed to being same locations? Or you can if you join the EPC, you can go there. Because I think there are 4. Okay, I think other than they have gone for another session upstairs. Just to focus on the discussion as such, a very good most of the presentations are good. But everything is what I find is that most of these things are e-based. All are computer based. That's the model we are doing things, that's true. But still I think there can be so many other
IT-based solutions that we must look for. So does it mean only IT? So it means only IT. Okay. I made a mistake. It's supposed to be IT. Any question? Can you use any language you all want? I also raise a question for this. Say they are weak in our sensitive order. Yeah, it will be customer to another step. Weak in our box there. satisfaction එක නැති කියලා. ඒක අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මේකේ shift එකේ වෙන subject wise තියෙනවා. section එක මොකක්ද? section එකේ subject එක කවුද කියනවා අහන්න පුළුවන්. ඒක අපිට අනිවාර්යෙන්ම මේ unsatisfaction නම් happy නම් අපිට එතනදී මොනවාට එකක් දෙකක් තියෙනවා මොනවාට අන්නක් තියෙන්න පුළුවන් ඒක තියෙනවා. මම තරන්ත කරන වෙලාවට ලයිසන් එක ඉෂු කරනවා. ඒක වෙලාවට අන්නේ දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි එතනදී බලනවා ඒක ලයිසන් එක මොකක්ද? සබ්ජෙක්ට් එක දුරු කරගන්න ඒක දිගින් දිගටම ඒක කම්ප්ලේන් කරනවා. අපි කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂන් එක කරනකොට යාරි ට්‍රේනින් එකක් තමයි මම හොඳට ට්‍රේනින් එකක් කරනවා. ඒක සාභාවිකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රදේශයේ තම ආන්තික ගොඩක් දුරට ලෝ වෙනවා. ඊළඟට ලයිසන් වලින්ම ටෙක්නිකල් ඉෂුස් වලින් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට සොලියුෂන් දැන් යෝජනා කරලා තියෙන සිස්ටම් එක දෙවිලි පාස් කරන විදිහ පුළුවන් සම්පූර්ණ ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේ ෆිසිකල් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා අපිට දෙන්නේ දෙකින් බෑ අපිට බලන්න. ඒකත් කියනවා නම් අපිට එන්නේ යාදින් මොහල් දුරට එකක් වගේ නම් අපිට බලන්න පුළුවන්. මොකද ෂෙල් දරේම ගෙන්නලා බලන්න පුළුවන් මොකද්ද පොඩ්. ලයිසන් එකේ තියෙන මේ වගේ කාන්තිස් පරිණතකදී ඒක අන්තිමට මොකද දෙන්නේ. ඒක කියනවා 5 minutes ඉෂුව කරනවා. ගොඩක් සර්විසස් ඉතින් 10 minutes නේ. ගොඩක් සර්ටිෆිකේට් එක මේක ඔප්ටිමල් ඉස්සරහින් ලයිසන් එක ඒකනේ ආදායම් නම් කියන්නේ ආදායම් සාහිතිය. ආදායම් සාහිතිය අපි දෙනවා SMS පණිවිඩයක් කරනවා. GST SMS පණිවිඩය දීලා එයා එනකොට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නේ අනිත් සංගලන ඒ වගේ අපි ඉන්ෆෝමේෂන් ගොඩක් තියෙනවා මම කරන වෙලාව. ඉතින් ආගේ කොටියම නිමිතියට අපලාට තියෙන ගොඩක් 98ක්ම සැටිස්ෆැක්ෂන් තමයි එන්නේ වගේ. ඒලොත් අපි අපර කීපයක් තුනට යාර කරतो දෙන්න. අපි කියාගෙන ගොඩක් දුරට යාගේ ටයිම් වේස්ට් එක ඉතිරි කරලා තියෙනවා. විශේෂ මාර්ගයෙන් වාර ගානක් අඩු කරලා දෙනවා. නිසා ගොඩක් දුරට because the unhappy give me hard action. Process. Motivated, subject based. Because of issue. Photocopies and conceal. Isn't purpose. Tapi result oriented ada lagi ada. Yang kita jangan ini ya. Mana yang itu bila ada pada. Vote bila ada pada. Jadi hamaरे में paper set. बड़ा कोई documents सब. लगे मत किया जाए. फिर file बड़ा manual file ada pada. हमारा कवर संपूर्ण कवर दे file लाइन चलती है ये CBS file की system.
කම්පියුටරයිස් කරලා අපි ගියාවොත් ආරයට කිසි දැන් ආයතන වලින් අපු නිදාගන්න අපිට දැන් ඔබට යොමුසක් අපි ආයතන ගියාවොත් දෙකේ අරගෙන නැහැ. අපිට දැන් පොළොතන. ගාන තියෙන්නේ පරිගණක කොහොමද? මගේ ඉතින් ඉන්නේ මොකද ඩීඑස්පී සාහිත්‍ය ඒ සයින් එක කියලා කරන්න පුළුවන් ඒක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඒ ඇත්තටම නෙවෙයි කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් නෙවෙයි කරන්නේ. දැන් අපි ඉන්ටර්නල් රිසයින් ඉන්නේ නේද? අනිත් ඊමේල් දානවා. නමුත් ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් කරන්න සල්ලි. at least ලක්ෂ 5ක් අතර ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් ගන්න මම මොකටද කැම්පස් එකේ යනවා. ලක්ෂ 5ක් කිලෝ දෙන්න මුල්වට. මම ඒ සම්පත් දෙනවා ඉතාලි ඉතින් මම ආපු සිස්ටම් එකයි. ආපු සිස්ටම් එක ලින්ක් කරන්න. ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් විතර ඒ සයින් එක තියෙනකොට ඔයාලට මේ පාටිගේ පිට කරලා මට එනවා නම් ඔන්ලයින් කරලා මට ටිකට් එක ගහලා ටූල් එක දෙන්න ඕන ඔන්ලයින් නම් මේ කෝඩ් එක දෙන්න පුළුවන් තියෙනවා මේක සයින් කරලා ආයෙත් කරලා වයිෂු කරා ඒ සයින් පිළිගන්න දාපුනේ මම ඒකම කාර්යාලයේ දාපු චක්‍රය කරනවානේ විශේෂයෙන් මම දෙන්න ලීගල් ප්‍රතිමෝක්ෂ අපිට පිළිගන්න ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ නීති ප්‍රතිපාදනය हमारे नीतिगत गलती बना विधान सभा प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी के सेक्रेटरी किशोर कंप्यूटर लेवल क्या हो साइन जब मगे साइन नहीं है अगर प्रिंट करना ये साइन में के लिए तो लागू होगा नमो डॉक्यूमेंट किस ना और इनमें तो सील लेकर ये साइन तो लिया ओके आगे तो मतलब इंटरवान काम ऐसी काम पायमोट रियली मंत्रियों मुलीन में डेटाबेस कोस्ट एकम मन करवा के दिए नहीं तो वो क्या किस्पंदा है कि बनने नहीं तो हम सेक्शन में केम देखने को तुम नहीं करता कंप्यूटर नॉलेज देती है ना बस एक वन पद है वो देखने की ना कोर्सेस के बाद का सॉफ्टवेयर डेटाबेस वो जो आला एक्सेल वाली पढ़ना है रावट दो ना ये मैं एक्सेल हम लोग करने का कोई मैनुअल करते हैं इसे रेट में कराना है मैनुअल कराना डील का रिसिप्ट का कभी मैनुअल डील का रिसिप्ट नहीं मैनुअल कर ले क्या है कि हमारा जो है स्टेप बाय स्टेप डील देन है हम मंदर निकले समारोह डेटाबेसेस प्रोग्राम्स अदर ये ये बताया को है रिसर्च करो मोस्टली प्रतिपादन को टाइम डुबलती तो ये बात डुबलती हम रिसर्च करते हैं हम अभी उन्हें टाउटी मत उन्हें टाउटी नहीं होता अभी यार कोई उन्हें करना कंप्यूटर बेस नॉलेज भी कौन पहले यार ट्रेनिंग में दें बस का क्या है ये यात्रा मुझे धरे हमारा बारीगन करे हमारा कोंबाई का लगता है हम सब देख के ना बारीगन मुझे नदारे किसी के भी सीया तो कंप्यूटर होता है ये वाली बुरा दुष्कर्ता तमाम इतना let pull yes we can kill them out of them when they are targeting someone in our alada hai අපි මොනවාද කරන්නේ ඉතින් තාත්තේදී අපි හදු තේමාව අවුරුද්දක් නම් කරා ආසියාවේ යහපාලනයේ අපේ සංකල්පයක් පන්නේ අපි පොරොත්තු තාක්ෂණ වාර්ෂික නම් පදදා ඉතින් තමයි ට්‍රේනින්ග්ස් දීලා හැදුවේ ඊට පස්සේ 2015 නම් කරා ඊ ප්‍රොඩක්ට් රෙඩි ඊට පස්සේ 2016 දැන් නම් කරලා තියෙන්නේ ඊ සර්විස් ප්‍රොමෝෂන් එක. එහෙනම් ඊළඟට යනවා ඒක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන තේමාව. අතන සක්සස් එක මම ගොඩක් කියලා මම විශ්වාසයි. ගොඩක් අය ඉන්නවා ගන්න. සමහර අය ගොඩක් පිටි කරලා ඉවරවුත් නවතින. ඇයි එන්නේ? ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කොම්පිටිෂන් එකක් සඳහා මම බේස් කරේ 2011 ඉඳලා competition එකක් නෙවෙයි satisfaction මොන මිනිස්සු යාළුවෝ මිනිස්සුන්ට තාමත් වෙලාවක මෙඩේ කරලා දීලා යවුවොත් තමයි තමයි බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් competition එකක් නෑ දෙන්න. හැබැයි අපි මේ 6 වෙනි අවුරුද්දේ ඉන්නේ ඉතින් සක්සස්. මම ගියා මේ ප්‍රොසෙස් ඩෙවලොප්මන්ට් නැතුව ඉන්නේ. ඒකයි වැඩි. ප්‍රොසෙස් ඩෙවලොප්මන්ට් හැදුවොත් මේ ආන්දරනාත් එක්ක නැති වෙන්නේ. හැබැයි ඉදිරියට යනකොට නම් ඉදිරියට යන ප්‍රජාව නිලධාරීන් අපිට වඩා පරිගණක දෙනවා
ඒක නෝ ප්‍රොෆෙෂනල් ඒක නිසා මේ විශේෂයෙන් අපේ ලොකු වැඩවලක් කරනවා අපි තමයි කාලේ හරි මම මගේ ඉනෝවේෂන්ස් ටික කරන්න දවසක් ඕන. ඒක දැන් අර අලුත් ID කාඩ් එක නෝනේ. ඒකත් එක්ක දැන් සිටුේෂන් එක ඒක දැක්කෝ කැප්චර් වෙනන්නේ දෙයක මම කීපෙට කනෙක්ට් කරන්න දැන් මම කියන්නේ ඔය ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක කොනෙක්ට් කරනවා ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් බැක් ඔෆිස් එක දෙක තියෙනවා සර්කියුලර් ෆන්ක්ෂන් දැන් අමරිකාව ගියා විකිලීක්ස් කියන සිද්ධිය ගන්න දැන් අවුරුදු දෙකකට කලින් විකිලීක්ස් කියලා අමරිකාවේ US එකේ තියෙන උදම ස්ථානයේ තියෙන එතකොට ඒකට ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ තුනේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් එන්න එතකොට මේකේ සයින් එක දාන්න. දැන් මේක තමයි අපිට අපි මෙලස්සල බලන්න. ඒ සයින් එක ගන්නවා මෙතුමාගේ ඔෆිස් එකට එනකොට මේ සයින් එක නිකන් යන්නේ. ඒක ඔය ෆෝන් එකක් අතරින් කරන ආයතන ෆාස්ට්. ආයතන ෆාස්ට් කියන්නේ ඒක ඩයලොග් මොනිටර් සිගෝ ඉතිසලා ඔය දුරලක්ෂණ පහයි. ඔය පහේදී ඔය අස්සන ගහලා සෙට් කරපු ගමන් මෙයාගේ සිම් එක මේ තාක්ෂණික කරලා මම කිය තුට්ටක්. හරි. ඕක දීලා මොනිටර් ඩයලොග් සර්වර් එකේ හිටියි. ඔය යනවා තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ යන්නේ නැහැ නේද? එතකොට මේ සර්වර් එකේ රිසයිට් වෙලා ආවකාලිකව චුට්ටක් පදිංචි වෙලා තමයි එයා දෙල්ලකට රෝගය දැනගට යන්නේ. ඔය යනතරදී සර්වර් පිටිපස්සේ ඉන්න මිනිස්සු නැත්නම් සර්වර් එකේ තියෙන සිකියුරිටි වැයුවේ උන් ඕවගේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි අපිට ඉන්නේ සිට කරන්න බැරුවේ. අපි ආයතන මම හයක් වෙනවානේ. ඒ හය කියන්නේ සර්වර් වගේ හැම කෙනාම ඔන්ලයින් තියෙනවා. නමුත් ඔය ටික එකට කතා කරනකොට එක කුණු ලැන්ග්වේජ් එකකට තමයි කතා කරන්නේ. මේක තමයි ප්ලැට්ෆෝම්ස් කියන්නේ. ඒ platform micro venas or embrace karne if you want you break it and show us can you have to do your part in progress කියන්නේ ඒ වගේ මේ ස්ලෝගන් එක තමයි කඩලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ platforms common තැනකට ගේන්න තමයි ඔය ICT digital infrastructure ඔක්කොම සකස් කරන්නේ. දැන් අපි ඊනේසේ ආවම විදියෝ ආදිතිය පැටිවලගේ ලින්ක් කරලා ඉන්නේ සර් දැන් પાස්පෝර්ට් එකේ දැක්ස දෙන්න කියන්නේ සර්ගේ પાස්පෝර්ට් එක මෙහෙම ගහලා પાස්පෝර්ට් එකේ ඩේට් එක ගන්නවා. සර් කවුද මේ ඔෆිසර් මේ කියලා ඒක අරගෙන තව එකකට අර තුමාර අස්සන යනකොට මැද ඉන්න ඔය හැකර්ස් ලා අපි විතර ඒක උස්සනවා. මොකද තාක්ෂණයේ තියෙන දුර්වල. ඒක අපිට නැෂනල් සිකියුරිටි එකත් එක්ක විවිධතර කවුද ඒක ඉදමක් මාරු කරන්න ප්‍රතිරෝධ ඒවට පුදුමාකාර සිකියුරිටි ප්‍රමාණයක් ඕන. ඒක ඉස්සෝ ඩිලේ වෙනවා. නමුත් ඒක පොසිබල්. ඔක්කොම හරි. මේකවල ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එක ගන්න ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් යනකොට ඔය ඊ සේවාව දීන්නේ පිටිපස්සේ යනවා තාක්ෂණික වැඩ. ඒක ඇමරිකාවට කරනවා. විකිලීක්ස් කරනවා. ඒක නෑ විදිහේ ගිහිල්ලා මිනිස්සු එන්නේ මොකද කරන්න බැරි කමක් නෑ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් තව එක උදාහරණයක් ගත්තොත් පැය 9ක් අපිට තරම් විදිහට ජර්මන් වලට යන ෆ්ලයිට් එක පැය 9ක් ෆ්ලයි කරනවා කිලෝමීටර් 40,000 feet උඩ. හරි 40,000 උඩ. එන්ජින් සතරක් වැඩ. පයිලට්ස් තුනක් ඉන්නවා. ඒක කෝ-පයිලට්, මේන් පයිලට් සහ තවත් වෙන සහායක. ඔක්කොම පිටිපස්සේ යන බිස්නස් ක්ලාස් එකට කොන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නවා. මුළු ෆ්ලයිට් එකම තියෙන ඔටෝ පයිලට් යන්නේ. එතකොට එන්ජින් සතරක් තියෙනවා 40,000 උඩ පැය 9ක් දුවනවා. ඒ ඔක්කොම එන්නේ කම්පියුටර් බේසස් වල. ඩේටාබේස් වල. ඉතින් අර අහෝ ප්‍රශ්න මේ ඔන්ලයින් කියන තැන් ටික තියෙනවා. මේවත් එක්ක ඔක්කොම ලින්ක් කරගෙන ඉන්නේදී ජාතික ෂේන්ස් ට්‍රෙක්ස් තියෙනවා. ඒ ට්‍රෙක්ස් තමයි ඔය දැන් චෙක් කරන නිසා තමයි ඩිලේ එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්ට්‍රි එකක් තාම ඩිජිටල් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කියලා මිනිස්ට්‍රි එකක් තමයි. ඒගොල්ලෝ ඔය ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගන්නවා. එතකොට මේවා නැති. ඒක වගේ එකයි. ඒක දැනට තියෙන වැඩි අස්සන ගිහිල්ලා මගේ අස්සන වෙරවි ළඟට ගිහිල්ලා මාරුවක් මෙච්ච වෙලාව ඉවරයි. එහෙම කරා කියලා මේක නවත්තන්න ඕනේ නෑද? ඒක වෙලා තියෙනවා දැන් විකිලීක්ස් තමයි හොඳම උදාහරණ. මේ අපි ඔය ඒක තියෙනවා කියලා නවත්තන්න. නෑ නවත්තන්නේ. නවත්තීම නෙමෙයි මම කියන්නේ. නැති මම කියන්නේ ඒකට ක්‍රියාමාර්ගය යෙදෙනවා. ඒකට පොඩි කාලයක් ඒ රික්ස් තියාගෙන බලන්න කරන්නේ. ඔව් ඉතින් දැන් අපි කරලා තින්නේ අපි කරමු. ඊට පස්සේ අපි 150 දාලා ඔය ට්‍රෙඩ් එක තියන්නේ. නෝ තව වෙනකන් කිලෝමීටර් 10 දෙනවා. මොකක්ද මම දවස් දාලා දිදේ මෙතන 37 මිලියන් සයිට් එක වල තියෙනවා. 37 මිලියන්. අපේ දින වැඩි අවධානයක් ලැබිලා නෑ හරි ඒක. එතකොට ඒ වෙලාවේ 37 මිලියන් කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එක 100 දෙනෙක් බැලුවොත් එන්නේ දෙක ඉවරයි. 37 මිලියන් වලට මේ සර්වර්ස් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් සර්වර්ස්. ඒවා ඉන්නේ කියලා මේව නතර කරන්න බෑ. ඒක පිට කරනවා පිටපත් කරනවා ඕක ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. Okay, the product part like in the market doing living had so thank you very much for participation, especially the presenters.
Okay. Okay, schedule keyword may take beyond the expectation, also image. Also, so we as leader also very important. You know that so much especially remotest area. Also, because it is not one service. It is provided so many. It will get by this person. So, this department interesting and also 10 million data. Citizens data needs to be in the Dehiwala municipal council. Very courageously go project. This morning I was listening to three presentations and I was saying, I'm planning to migrate to Ampara. So NSC also has taking the bank so very good experience for us also. So we will be sharing these things with us. So our cadets and our officers will also take He will come after that. That is the last item. We go by means or what? You don't take long. I know it will be okay. How much?